Headed to the bottom of the bottle, I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck in for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. From a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Oh my God, but what I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. Full of stage, trying to find my pain. See the sun coming out of that rain. My day really not tame. I'ma never slow down, I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage, it's taking over. Yeah, I'm a slave for you. Hi, hello guys, dedicated streamer of the year 2022 goes to Vaadhi. Hi guys, hi பிரியதர்ஷன், hi sis, nice. இப்படி தான் கரெக்டாக சொன்ன டைமை கீப் அப் பண்ணேன். அதுதான் ப்ரோ நம்ம ஸ்பெஷாலிட்டியே. சொன்ன டைமை பர்ஃபெக்டாக கீப் அப் பண்ணி ஆன் டைமுக்கு நீங்கள் லைவை வந்து தடாங்கன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே. கை சரிங்க, பின்னாடி என்ன சி ஓகேவா? நான் புரியல எனக்கு. யாரா அது ஜிமெயில்? ஏய் என்னடா ஓகே. ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீமிங். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் வந்து நேற்று பார்த்தது ஆன் டைம் இருக்குது, வந்துவிட்டேன். சரி, ஏதோ ஒரு இதில் வந்துட்டேன். உன்னிகிருஷ்ணன் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. நிவாஸ், ஸ்ட்ரேஞ்சர், ஃபேக் ஐடி, தினேஷ், அடலின், ஜான், முகமது சுனை, பியூ. வணக்கம் ராம் பிரசாத் ப்ரோ. நிவாஸ், ஹாய் ப்ரோ. கேஎஸ்கே, ஹாய். அன்னோன் டேவ், ஹாய் ப்ரோ. ரமேஷ் ப்ரோ, வா ப்ரோ. யுவராஜா, ஹாய்ப்பா. ஜேகே, துப்பாக்கி ஜாக்ஸ், யஸ்வந்த் மேடி, எஸ்கே நந்தா, எல்லாருக்குமே ஹாய் கைஸ். ஹாய். ஒயிட் வாக்கர், வணக்கம், வெல்கம். அபி, எதுக்குடா சிரிக்கிற? எல்லாமும் சட்டி தலையா? புரியல எனக்கு. டேய் தம்பி, வாதிக்கு தூக்கம் வரலை போல், அதான் வந்துட்டாரு கரெக்டாக. தூக்கம்லாம் வரலாம் இல்லை கைஸ், ஃபுல் டெடிக்கேஷனில் இருக்கிறேன். சைலண்ட்டாக இருங்க. வாங்க சரணா ப்ரோ, வெல்கம். எனக்கும் புரியல, உங்களுக்கு என்ன புரியல? வாதி கோ ஸ்லீப் இல்லைடா. வெல்கம் டு அனதர் டே ப்ரோ. வெல்கம். ஆதி ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. எஸ்என் ஃபருக், ஹாய் ப்ரோ. பியர்ட் இஸ் ஃபார் ஸ்டைல் ஆர் இட் இஸ் ஃபார் காட்? சாரி ஃபார் ஆஸ்கிங். நான் கடவுளுக்காக இதுக்காகலாம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது ப்ரோ. சுன்னத், தாடி வைப்பது சுன்னத். அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாடி வச்சுருக்கேன், அவ்வளோதான். எவ்வளோ நாள் வளர்க்கணும்னு தோணல. குழந்த பிறந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் வளர்க்க ஆரம்பித்தேன். சரி, குழந்த பிறந்துச்சு அப்படின்ட்டு தான். அதுவுமே நிறையெல்லாம் வளர்க்கலை. வளரும் அப்படியே கொஞ்சம் வெட்டிடுறது, வளரும் வெட்டிடுறது, அவ்வளோதான். அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறேன். குட்டி பையன் தீபக், ஹாய் ப்ரோ. நீங்கள் 3rd ஸ்டாண்டர்ட் தானே? குட்டி பையன் தீபக் 4 வருஷமாக வந்து கமெண்ட் பண்ணுறாவ. மீ குட்டி பையன் தீபக் ஸ்டடியிங் 3rd ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்லி ப்ரோ அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் வரும். குட் ஈவினிங் விவிட், ஹாய் ப்ரோ. அதுக்கு தான் கண்ணாடி நல்லா இருக்குது ப்ரோ. நீங்கள் அல்ஹம்துலில்லாஹ் ப்ரோ. ஸ்ட்ரேஞ்சர் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. இந்த டெடிக்கேஷனுக்கே இன்றைக்கி இம்போஸ்டர் நிறையா வரும். போயாயோ மீ 3rd ஸ்டாண்டர்ட் குட்டி பையன் வாட்சிங் தி லைவ். அதான் அவன் டாப்பில் கரெக்டாக போட்டார் பாருங்க. இதே டைலாக் ப்ரோ. எல்லார் லைவ்லேயும் போடுவில்ல நீ இதே டைலாக்கு? ரைட்டு. கேசவர்தன், ஹாய் ப்ரோ. அன்பு அனந்து, ஹாய். லவ் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா, ஹாய் ப்ரோ. ஆர்ஜி எல்எஸ்எல்பி, ஹாய் ப்ரோ. ஆன் டைம் டெடிக்கேஷன் வாதி, தேங்க்யூ. ரமேஷ் ப்ரோ,
30 பிக் ஹார்ட்ஸ் 100 ருபீஸ் சூப்பர் செக். நன்றி நன்றி நன்றி. நெட்வொர்க்கிங் வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. பிரித்தார் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. நான் தினேஷ் குமார். நம்ம சாட்டில் மட்டும்தான் ஏகப்பட்ட தினேஷ் இருப்பாங்க. டிடி தினேஷ் இருப்பாங்க, இன்னொரு டிடி தினேஷ், அப்புறம் வெறும் தினேஷ், தினேஷ் குமார், தினேஷ் இவர், தினேஷ் குமார் இவர், ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க. எல்லோ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். எல்லோ எல்லோ ப்ரோ, LOELLLOW போடுறது நார்மல், எல்லோ அப்படின்னு போடுறது ஸ்டைல். எல்லோ தெரியலனா கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் ப்ரோ. உங்களை வந்து நல்ல விதத்தில் உங்களுக்கு விஷயங்களை சொல்லிவிடு. எல்லோ, இட்ஸ் காட் எல்லோ. எல்லோ ரெடி, எல்லோ. ஓகே, அதுதான் சிம்பிளாக முடிச்சிங்க. எல்லோ. வணக்கம் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ. டுமாரோ 1 hour லேட்டியாக வர போகிறாரு. சிசி சண்டே லீவு. சண்டே இல்லை, சாட்டர்டே லீவு. நாளைக்கு நைட்டு இந்த லைவ் வருவேன், வாட்ச் பார்ட்டி வருவேன். பட் அதுக்கப்புறம் நைட் லைவ் ஏதோ ஒரு நாள் லீவ் இருக்கும் கைஸ். அது இன்றைக்கே சொல்லிடுறேன். 4 AM GG அடித்தா லைக் போடுறேன். நேற்று ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் அடித்தாங்க ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு லைக் போடுங்கப்பா. ஹலோ இல்லாமல் புதுசாக எல்லோ சொன்னார் ப்ரோ. சரணா ப்ரோ லைவில் இருந்தீங்கன்னா வாங்க டிஸ்கார்டுக்கு. டெய்லியும் சும்மா தான் இருப்பேன், வாங்க டிஸ்கார்டுக்கு வாட்ச் பார்ட்டி பார்ப்போம். என்னை விட்டு உயிர் போனாலும் உன்னை விட்டு நான் போமாட்டேன். லைவ் ஸ்ட்ரீம் டிஸ்கார்டுக்கு வந்தாச்சு, வாங்க. இன்னும் ஒரு 5 minutesல மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ப்ரோ. ஹாய் வாதி ப்ரோ, டெய்லி லைவ் வைப்பேன், ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் மெசேஜ் பண்ணுறேன். சூப்பர் சூப்பர். அவினாஷ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். வேர்ல்ட் ஆஃப் ஜானத்தன், வேர்ட் ஆஃப் ஃபார் ஜானத்தன். ஜானத்தன் இஸ் அ வெரி குட் பிளேயர். சூப்பர் சூப்பர், வெரி குட். அவர் வந்து ஒரு அற்புதமான ஆட்டக்காரர். இல்லை புரியல எனக்கு, நான் டிஸ்கார்டில் தான். ஹோலி ஷிட். ஓகே ப்ரோ. வேர்ட் ஃபார் ஜானத்தன்னா என்ன சொல்கிறது, வெரி குட் பிளேயர் ப்ரோ. இன்னும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கான். ஷார்ப்பு சட்டி எங்கே ப்ரோ போனான்? ஆமாம், ஏன் வரல? டிட் ஹி லைவ் கம் டு லைவ்? Didn't he come to live guys? Me realizing no one here uses membership stickers and starts using them. அதுதான் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்களா ப்ரோ? எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரோ, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆவதற்கு இன்னும் சிறிது நேரங்களே உள்ளன. இல்ல ஏதோ ட்ரெயினுக்கு வர மாதிரி சொல்றேன் ப்ரோ. என்ன வந்துட்டீங்களா வீட்டுக்கு, ரூமுக்கு? சூப்பர் சூப்பர். புரியல. ஷார்ப்பு 50K ஆனதும் வந்து தம்பி கொஞ்சம் தூக்கிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆளை காணோம் இன்னைக்கு. என்ன கதை புரியல அவனுக்கு. தலைமறைவா ஷார்ப்பு தெரியலையே ப்ரோ எனக்கு. வேர்ட் ஃபார் டிஎன் சொன்னாத்தன். இன்னைக்கு சனிக்கிழமை இல்லையா, இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை, ஃப்ரைடே தானே. இருங்க, பண்ண மாட்டானே. இருங்க, என்ன நீங்க இப்போ பிஜிஎம் அன்பன் ஆகுமா சொல்லுங்க. நான் கேட்கிறேன் கைஸ். கன்ஃபார்ம் அன்பேனிங் கம்மிங். அன்பாங்கம்மா, பட் கேம் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன். வணக்கம் வைட்டி அண்ணா, வணக்கம் அண்ணா. இவருக்கு ஒரு சாங்கு கேடு. படையப்பா கம்யூனிட்டி போஸ்ட் ஆச்சு போடணும். ஹலோ ப்ரோ. ப்ரோ வாட் ஹேப்பன் டு யூ? வாட் ப்ரோ? லூஸ் மோஷன். ஹோலி ஷிட். வாட் யூ ஏட்? சிக்கன், அப்புறம் மேகி, வேற சிக்கன் ராப் ப்ரோ. ஓ சிக்கன் ராப். ஓகே, சிக்கன் ராப் வந்து வயிற்று கோளராக்கிச்சா? ஆமா, அது ஏதோ பழைய சிக்கன் போல. How many times? 7 வாட்டி போயிட்டேன். Oh my god, just 7 times. Fully tired-ஆ? டயர்டா இருந்தனால தூங்கிட்டேன். சரி, come to Discord. Me and RK bro waiting. Come, yeah. Sorry. பிடிங்கி அடிச்சிருக்கு பையனுக்கு ப்ரோ. அவனுக்கு லூஸ் மசனா ப்ரோ. பிடிங்கி அடிச்சுக்கிச்சாங்க. பிடிங்கி அடிச்சிருக்கு ஷார்ப்புக்கு. அட்டி போட்டா கிஸ்ஸா, கிஸ்ஸா போட்டா குட்டி, குட்டி தரும் டொப்பு, டொப்பு துரத்தும் டாப்பு, மூளை குழம்பி இன்னைக்கு சாட்டர்டேன்னு போயிட்டான் ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது இவ்வளோ பெருசு? ராப்டு கரெக்டு. டுடே கம்பேக் 4 AM அண்ட் டெஸ்ட்ராய்டு ஃபார் ஜீக். பார்ப்போம். ஜீக்கு வந்து செம ஃபார்மில் இருக்காங்கப்பா. அவனுக்கு சரியான கன் பவர். மேட்ச் ஆரம்பிச்சிச்சு. ஜீக் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் தே ஆர் டர்னிங் அவுட் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட்டாக மாறிட்டு இருக்காங்க. நான் நேத்திலாம் விளையாண்டதில் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனது ஜீக் அவங்களுடைய கேம் பிளே பார்த்து தான். என்ன ஒரு அற்புதமாக விளையாடுறாங்க தெரியுமா அந்த பசங்க.
சூப்பராக ஆடினாங்க, நல்ல அக்ரெசிவ் எஜ் டு எஜ் கேம் பிளே, அசால்ட்டாக பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து விட மாட்டுறானுங்க, நீட்டாக ஆடுறானுங்க, கடைசி வரைக்கும் டஃப் ஃபைட்டு கொடுக்குறானுங்க. ப்ரூஃப் வேணும் கேட்கணுமா? யோ கக்குஸ் போய் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சிட போகிறாயா? வணக்கம் வணக்கம் என்பி நவேஷ், ஹாய் ப்ரோ. முகமது சுனைத் டுடே உங்களுக்கு தான் சொல்லிட்டேன்ல. மேடிப்பா வாப்பா, யஸ்வந்த் மேடி. எஸ்டர்டே போர்ச்சுகல் செகண்ட் ஹாஃப் அண்ட் பிரேசில் மேட்ச் பங்கம். எப் ஃபால்கான் பாருங்க, எஃப்எஃப் மாதிரி உள்ள வருவாங்க. ஃபால்கான் இஸ் a வெரி குட் டீம். ஆனால் ஏன் இவ்வளோ சொதப்புறாங்கன்னு தெரியல. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சரவணன் அதை பற்றி? தலைவனை காணும் தனியா பேசிட்டு இருக்கேன். அக்கௌண்ட் வந்துருச்சு. சூப்பர் 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 சூப்பர். வணக்கம் 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 எல்லாருக்குமே ஹாய் गाइस. மேட்ச் ஆரம்பிச்சிச்சு गाइस. எல்லாரும் ஒரு ஓ போடுங்க ஓ போடுங்க. And then the very last match of the day, 6th place finish. Who is going to dominate today's match? 12 eliminations. That Who is will a stark difference. Dominate now, I'm pretty today. sure they're going to start off today with GK. Zyle. So currently IHC in 5th place overall. That's another team that could really stir up the pot and change things up. 4 AM. And I mean, IHC was a team that we were all rooting for. We were all waiting for that starting movement from them, especially with that beginning little bit of a phase between Four Angry Men and themselves on a wrangle with those Car 98 shots. I mean, IHC all the way. And we just didn't see that. But today, it's a whole new day. They've shaked everything off from yesterday, and now they need to bring the action. Yeah, Yes, so many exactly. teams, actually. So many Start teams, bringing actually. the action Jay Vijay. right now. DXA Big fan, in big fan. particular, Welcome, welcome. That's one team that the Original analysts content fake account. mentioned that they're keeping an eye on. This is original or And fake? for me, This it's is original. honestly between It should be Geek having Fam, some right? I want to membership, see yeah. if they're going to be able to pull off what they Okay, did here on you day one in Go to similar channel. fashion and style. Yeah, it's And if original. IHC is Welcome. gonna continue that run Then that they're Molly. starting to make towards Sang the later போட்டுக்கிறப்ப. half of yesterday. Welcome, welcome, Gonna welcome, be the welcome, question welcome. here, Yes. but that zone, once again, it just seems like a wrangle is the southern map of the day. We keep going towards this direction one way or another, at least this time, starting off from that eastern Nice. side. So some 4 pretty AM good க்கு vehicle opportunities clash for the likes நேத்து of மாதிரி Vaadhi or இருக்குமா? Besiktas if they wanted to go to that பார்ப்போம். mansion or Yasnai Poliana ஏன்னா நேத்து situation ஒரு மேட்ச் again. அப்படிதான் செத்து Phase, போயிட்டாங்க if they ஸ்டார்டிங்ல. wanted to head through to Malta Power, well, easy கன்சர்ன் pickings ஆஃபல் for ஃபால்கன் them. பாப்போம் Then the question ஜெய்மாலா comes to அப்படின்னு what என்னது we ப்ரோ? see ஜெய்மாலா on நான் ரமேஷ் ப்ரோ Military Base Island. We know டைட்டில்ல IHC 4 AM love that வச்சுட்டு Nova, போல்ல அத that போடாம Nova இருக்கீங்களே வாதி, position, புரியல 4 எனக்கு. AM ஏன் genuinely போடல seem அப்படின்னா to have been joining them on the Military Base Island, but now it looks like a Wait பண்ணு, straight சொல்றேன். jump for Four Angry Men over towards Military Base. நைட் லைவ் இருக்கா ப்ரோ? நைட் லைவ் Yesterday, இருக்கும் ப்ரோ. 4 AM also got வணக்கம் ப்ரோ, mentioned. ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மலேசியா. ஹாய் ப்ரோ, Military ரகுவரன் base குமார் ப்ரோ. zone was very far up எனக்கு north. இன்னொரு We ஃப்ரெண்ட் got இருக்காங்க Geek Bridge மலேசியால Camp by இருந்து, Geek சட்டி. Fam, you know, no less. Geek Fam, a team Friend-ன்னு that சொல்ல likes முடியாது, playing, you know, அக்கா. from the edge makes sense. அவங்க why பேரு. Geek Fam didn't rotate in. We do have அவங்கள the first தெரியாத zone ஆளே that's gonna be கிடையாது on இந்த the உலகத்துல. southeastern side, a bit of தாரணி military base in the mix, and this is தாரணி a little bit different. Brazil won. Now, Yes these bro, two teams, Brazil Falcons win and bro. Tem One. Entertainment, they've been Tini sharing Nanto. as not, Hey, but after it's very long usually, time you are we coming take to the my live west chat, side, you yeah? take How the are you, east da? side. However, this How are you? time around, looks like Tem Entertainment has Welcome, stretched man. a little bit into ஜெய் விஜய் the ப்ரோ ஓட நேம் Falcons தான் ஜெயமாலா. ஓ territory. அப்படியா? ஜெய் Not விஜய் ப்ரோ full-blown engagement மெம்பர்ஷிப் by வெல்கம் any ப்ரோ. means, வெல்கம் but டு மை seems like மெம்பர்ஷிப் Tem Entertainment சேனல். is starting to back நம்ம up. எல்லாத்தையும் Maybe டைட்டில்ல some போல்ல quick போட்டா dominance மொத்தமா applies some போயிடும், pressure, அதான் but they போடல. don't really கரெக்ட். want to engage into a fight either. டைட்டில்லையும் போட்டாச்சு, இங்கேயும் போட்டாச்சுன்னா It's எனக்கு interesting புரியல. to see that like we're on day number 2, you know, we Starting already fight, had all no of these guys. teams going up ahead G against each other. கம்ஃபர்டபுளான At ஒரு least in three 92 iterations பாயிண்ட்ஸ் of ஓட a டாப் wrangle, ஆஃப் த yet டேபிள்ல we're இருக்காங்க, still seeing which is very like good mini actually. versions of hot drops. We're still seeing teams dropping கரெக்டா? out of Which very is very similar very really locations, good guys. getting those loots up and இது jumping into இது those earlier engagements, which கேரி இஸ் கோயிங் ஃபார் சம் it's ஒரு unlikely that ஸ்மால் we will see ஒர்க்குக்கு that போயிட்டு still, இருக்கான் but ப்ரோ yet கேரி. here they So are still latest proving a update, point. So Carry is going Falcons and for Tem what? Entertainment will be interesting to see if கேம் they அதுக்கு do அப்புறம் go திருப்பி head to வருவாரா head. If வர we'll see மாட்டாரா that அப்படின்றதுல earlier எனக்கு engagement. தெரியல. We பட் saw a இப்போதைக்கு அவர் வந்து few ஸ்மால் ஒர்க் போயிட்டு delayed இருக்காரு. engagements, if I could Latest call it update. that. Yesterday, you know, some of the இனி teams தான் கால் taking a பண்ணேன். little bit longer to make their plays and ஓ either ஷிட், get சேம் out of the டீமா? situation or மலேசியா. get those final engagements. வாங்க So வாங்க நம்ம hopefully today we see a little bit more எல்லாத்தையும் of a quicker pace from these teams. எங்கடா அவன் மூஞ்சா காணோம்? ஓ மறைஞ்சிட்டு இருக்கு. Stop crashing into things when you're T2K driving. வந்து அப்படியே சைலண்டா இருப்பாங்க, ஃபைட் Yesterday, எடுக்காம it was மாதிரி the நீட்டா military ஆடுறாங்க. zone where we saw a பார்ப்போம். car make it Match past the எந்த மாதிரி bridge, which was போகுதுன்றது great, and தெரியல. then he crashed into the only tree in டிடி his way. மெயின் above ஃபோர்லாம் the எதுவும் இல்ல, பிஜிஎம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான். right. So, பால் ஆளுக்கு சும்மா ஏதோ விளையாட்டுங்கறானே. more It crashing. Luckily for these It's you, guys, Zute. என்னை You're விட்டு not into that உயிர் on purpose. போனாலும் உன்னை விட்டு நான் போக they'll be shot at by மாட்டேன். an entire team. 4 I AM think it was WWX. IHC actually, Okay, you know, bridge RC camping. GK.
So crashing into things right now. ஃபர்ஸ்ட் டீம் யார் எலிமினேட் ஆவா chatல சொல்லுங்க பாப்போம் Punishing, but later on. ஃபர்ஸ்ட் டீமா யார் எலிமினேட் ஆவா சும்மா சொல்லுங்க guys especially if you're the driver. Come on. But it's tough sometimes. Come on, first டீமா யார் எலிமினேட் ஆவா Driving in the vehicle, you're able to third person peek, meaning you could rotate your camera around while driving in a certain direction without affecting which way you drive. தெரியாதுப்பா And when you're getting shot at, of course you want to see ஃபர்ஸ்ட் டீமா எலிமினேட் ஷார்ப்பா யார் ப்ரோ நீ so you get a better idea of what's going on. என்ன சார் But then that means you're not புரியல கடைசியா கீழ இருக்கிற டீம்னால அவங்கள சொல்றீங்களா இல்ல ஏன் ப்ரோ அவங்க என்ன பாவம் செய்தார்கள் ஃபால்கன் 100 ரூபாய் வந்து வித்தியாசம் சொல்லிருக்காரு ஃபால்கன் அவங்க அவங்களுடைய கம்பேக்காக விளையாடிட்டு இருக்காங்க வாதி வாட் ஹேப்பன் டு அப்ராட் பிபிடி ப்ரோ யோ எங்க அந்த பூமர் பிபிடி வருவாரியா எப்பயாவது சாட் வைக்க கமான் गाइस பாத்துட்டு இருக்கலாம் 7 லைக் தான் பாருங்க 200 லைக்ஸ் தட்டி விடுங்க stepping it up if not Zute is coming after you heard it here first but in Zute. terms of the two spots that we have on the map Zute. right now at least with the early possible engagements it's just Poliana that has that Falcons and Tem Entertainment action and it was GK Esports and Rejects over towards Rozak but Rejects has already disengaged and they've moved up a little bit closer towards Ruin so I'm already liking that we're seeing that early pacing where they're like look it's not really worth it for us especially if you don't have loot man you can't go into a fight if you're like on the weapon disadvantage and try again a little bit later கேக்குதுடா it looks like Temen's Karna bro ஒரு மெசேஜ் அனுப்பி come to discard அடி சொல்லு உள்ளார இங்க தான் இருக்காரு காணாம போயிட்டா initial drop was just to apply some pressure which I was saying earlier but not first உங்களுடைய நேத்து நைட் first எத்தனை மணிக்கு நான் போனேன் நைட் நான் உங்க கூட பேசிட்டு இருந்தேன்ல ஆமா அப்பலாம் ஒன்னு பார்சல் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் வாதி ஓகே ஒரு 5 மணி 4 மணி அப்புறம் 7 ஆமா அப்புறம் 7 ஃபர்ஸ்ட் ஓரளவுக்கு ஓகேவா போச்சு அப்படியே டைட்டா போச்சா கொஞ்சம் லூஸ் ஆமா அதுக்கப்புறம்லாம் சவுண்டோட ஐயோ ஃபுல்லா லிக்விடா போயிட்டாங்க good portion of it I'd say like 20 to 30% is the military base area and with the circle like this 10 மணிக்கு ஒரு வாட்டி சாப்பிட கூட இல்ல மாத்திரை தான் that eliminates the military base plus the water that is in play so immediately first circle a lot less viable playing territory and what's even worse for the likes of let's say IHC or 4AM when they total 7 times இது இருக்குமா மாத்திரை anything மாத்திரை இப்பதான் சாப்பிட்டு போட போறோம் bro I mean we have already மாத்திரைலாம் போடாதடா அதுவா சரியாயிடும்டா ஏன்னா எல்லாத்துக்கும்டா மாத்திரை we've even got Genesis Dogma again முடியல bro முடியலனா அது வரும் ஒரு நாள் தான் அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு நீ வந்து ரெஸ்ட் நிறுத்திட்ட அவ்வளவுதான் வந்தா கக்கூஸ் போ அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அது மாத்திரைலாம் போட்டுட்டு இருக்க எல்லாத்துக்கும் மாத்திரை எரியுது லைட்டா காரமா சொன்ன மாதிரி என்ன சார் தான் என்கிட்ட லாக் ஆவறானுங்க 4 என்கிட்ட a stock rotation to make immediately என்ன சார் கேம்ப் அடிச்சிட்டானுங்க விக்கிஎஸ் டேப்ல எல்லாம் போட வேணாம் அததான் சொல்றேன் 4am they make it pass mango milk சார் ஹாய் ஜெகநாதன் பி how are you நல்லா இருக்கு நீ எப்படி இருக்க ப்ரோ நல்லா இருக்கியா ப்ரோ அது ப்ரோ ஏதோ கிஃப்ட்னு வாட்ஸ்அப் குரூப் போட்டிருக்காரு என்னன்னு கேளுங்க என்ன கிஃப்ட்டா but luckily for 4am அது நீங்க பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிரீங்க அது எங்க அனுப்பு ப்ளூ டாட் டி-ஷர்ட்டா black screen மேல ஸ்ப்ளிட்டர் வாதி ஓ ஸ்ப்ளிட்டரா it went back and forth 4am actually got the opening 2 knocks but then Geek Fam held it down and somehow வந்தா பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் போல ஷார்ப்புக்கு ஓ வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் போலயா இப்போ சாப்பாடு ஆர்டர் போடலாம்னு இருந்தேன் இங்க வந்த கக்கூஸ் பத்தியா பேசின்னு இருக்கீங்க சி ப்ரோ கக்கூஸ பத்தி பேசல ப்ரோ லூசா போற ஆயை பத்தி பேசுறோம் அவனுக்கு worst nightmare the bridge camp is not going to affect them on this first game நான் சொன்னதுக்கு அந்த பொம்பளை சிரிக்குது that PTSD to move on into today's game 4am I mean we talked about Geek Fam the main factor for me for Geek Fam and why zone எங்க போறதுன்றதை பார்த்தால் தெரிந்துவிடும் is that confidence that ராஜோஜி when they jump into an engagement it's like they know exactly what plan கீழ போயிட்டு இருக்காங்க அதான் லைவ் வர முடியல and they வர வேண்டியது வந்து கண்ணாமண்ணான்னு வருதான் அதனால we talk about individual இன்டர்வலே இல்லாம வருதான் an equal amount of team synergy வாத்து பிரியாணியா டேய் இலியானா சிக்கன் அந்த கடை கொஞ்சம் டேஞ்சர் ரிஸ்க் எடுத்துனா சாப்பிட்டான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு என்ன நிலைமை தெரியல அவன் வந்து பர்கர்லாம் சாப்பிட்டான் அவனுக்கு கால் பண்றான் இலியானா சிக்கன் அந்த கடையில வர மாதிரியே கொடைக்கானல் அங்கெல்லாம் போன வச்சுக்கேன் வரிசையா ஒரு தெரு இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி சிக்கன் கடையா இருக்கும் வரிசையா போட்டு வச்சிருப்பாங்க
எனக்கு அதை பார்த்தாலே அப்படியே இலியானா சிக்கன் தான் ஞாபகம் வரும். like 2 to 3,000 in one game. அசார் பட்டி thank you for 40 rupees super chat They're bro. racking up நன்றி damage big fan against the best teams in ஆனா வெயிட்டிங் the ஃபார் நம்ம டீம் world. கம் பேக் That's a லெஃப்ட் lot BGM harder ஆஃப்டர் in BGM classic கண்டிப்பா matches. And I BGM want to கம் draw a பேக் அவுட் comparison பாத்துக்கலாம். okay, between Geek Fam போடு. and ooh, that's a nice எல்லா மேட்சுமே வந்து ஸ்டார்டிங்ல இதே மாதிரியான ஜோன் தான் வருது. நோட் பண்ணீங்களா கைஸ்? முதல் மேட்ச் ஷெல்டர் அந்த இந்த டைரக்ஷன்ல தான் வருது. இது எனக்கு மட்டும் ஏன் தோணுது இந்த லிப்போக்கல இந்த வீட்டுக்கு போகணும் ஏன் தோணுது? ஆனா எல்லாமே சென்ட்ரலைஸ்டா தான் வருது. ஆனா நம்ம இந்தியன் லாபியா இருந்ததுன்னா அந்த லிப்போக்கா அந்த வீட்டுக்கு போ வேற ஹவுஸ்க்கு அங்க கிட்ட இருக்கும். We'll get you in first place overall as long as you're executing it properly. ரூசா போனா ஒரு மாத்திரை அப்புறம் ஒழுங்கா வரலன்னு ஒரு மாத்திரை எடுத்து ஃப்ரீயா 2 days விட்டுருங்க சார். ஒரே நாள்ல சரியாயிடும். Game after game, you quickly can drop down in the leaderboard. So we might see the same fate for Geek Fam just coming into day 2 even. 4 angry men right now on a car chase. They're chasing Team Entertainment. GK is chasing them. Just running through shelter like an absolute madman, trying to get that rotation and trying to regroup. Thankfully, it looks like they will be able to, but it's going to come down to what Team Entertainment will be able to do. மெசேஜ் Line of சொல்றேன் sight உங்களுக்கு looks மெசேஜ் pretty பண்றேன் limited. எனக்கு வாட்ஸ்அப் So பண்ணுங்க. hopefully, 4 angry men should be able to move on Nah, into that's center. message I mean, for the likes of FaZe, they literally just rotated off mill to power, and now it might be an opportunity to rotate back. Here's that Pride Rock position. நேத்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இதே மாதிரி தான். ஆமா ப்ரோ. We saw in game number 1 yesterday. ஆஹா 4am கடி வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். Rotations. They even lost a player. சம்மடி வாங்கிட்டு இருக்காங்க. Very early in the very first game of Erangel, but they end up getting the chicken dinner because of it. So once again, second circle pops up. They really gun it for a central position, and we saw on the camera. ஆனா அந்த இடத்துல ஹோல்டே பண்ண முடியாது. மலைக்கெல்லாம் ஆள் வந்தா செதுக்கிடுவாங்க. Calculated risk, and hopefully it pays off for them. They are pretty much. அவங்க ஜிகே வந்துட்டானுங்க. இப்போ கிளம்பியா ஆகணும் 4am அங்க இருந்து. They're at a strong position. என்ன டிசிஷன் மேக்கிங்னே தெரியல ப்ரோ. Very good rotation by them. யாரும் அப்படிலாம் பண்ண Rejects மாட்டாங்க. team taking things a little bit slower. Hi விச்சு ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. Rejects also in the யார் எங்க எந்த டீம் டின்னர் அடிப்பான்னு சொல்லு. you know, mad dash rotations, but it ended up costing them like GK. the entire team with 0 points. So it looks like they're going to play it slow now. ப்ரோ அவர் வந்தாராம் ப்ரோ, நீங்க தான் அவர் வேணா சொல்லி அனுப்பிட்டீங்களா யாருக்கு ப்ரோ? ஓ சூப்பர். Yeah, polarizing performances from these teams. Super. I like what you said in terms நானு. of, you know, that comparison சரி between வர சரி. FAM and HVVP. நானு. HVVP, I mean, அவரு how bad நான் they சாருக்கு are. ஃபோன் Literal பண்றேனாரு. lost வேணாம் ப்ரோ நான் edge, பண்ணிட்டேன் literal அப்படின்னு. lost அதுக்கு தான் வேணாம் சொன்னேன். opportunity that you have சரி. to put up points. பேஸ் டின்னரா? You can ஃபால்கன் டின்னரா talk பாப்பீங்க. about like worst timing. Yeah. It does happen. It does happen though. You are on Phase la- a GK. stage, and to keep up that level, even for சோதிக்காதீங்கடா. that level of aggression, Bro, that level of எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? and having that higher success rate, it's unheard of. BGM Over 4 ஏதாவது days, ரிலேட்டடா பார்த்தா தான் at வருவீங்க. Pmgc சேனல் level, பார்க்கலாம். We'll have to wait and see if they'll be able to do it. But oof, 1HC dinner. imagine if they do. Imagine if they do. I feel like there's a world record. around டெடிகேட்டட் டு ஷார்ப்பா. 92 points after just 1. ஏதாவது See what Geek Fam could do today. Speaking about Geek Fam, they are located on the southwest side, pretty much on the edge. The only team behind them. அசிங்கமாவா? See now, இல்ல இல்லடா. IHC versus Geek Fam, that will be பார்க்கல a அத. very interesting fight if we do get to see it. Both teams very aggressive, and they like to take their 4v4s. You see right there on the southwest, IHC just now moving out of military base. Geek Fam edging in from the southwest as well. And the circle does pretty much pull off the eastern side. Milton Power no longer in play. Shifts a little bit towards the west. Everybody should be very familiar with this terrain here. There's a lot of different ridges to play in. And of course, on the eastern side, it's all high ground going uphill. On the west, pretty much all flatlands with a few compounds with சரணன் the ப்ரோ bunkers இருக்கீங்களா? of shelter coming into play. சரணா ப்ரோ Can you imagine if we had a shelter final? வரலையா? Like the chaos of all of these teams shuffling Why into zero vote? shelter, into the different levels, now Vote trying to போடலையா find one எவனும்? another. That zone All the closing ஓட்டு up போடவே on முடியல வாத்தி அதுல. Which bunker Yeah? do you want to take? தெரியல. different levels. கிளிக் பண்ணா அது I எங்க can- போயிருது if வேற. it does end around Glitchy shelter, போல. we'll see like என்னென்ன கிளிச்லாம் வருது பாருங்களேன். whole ஹாய் அசோக் சார், ஹாய் சார். pack of கைஸ் cars 375 blown பீப்பிள். up, crashing அப்படியே onto 100 லைக்ஸ் different போட்டீங்கன்னா shelter 375 ஆயிடலாம் sites. பாருங்க. It's gonna be like ஆமா. a parking அப்புறம் எதுக்கு garage இது? almost. லைக் இப்போ திருப்பி போடுங்க, திருப்பி போடுங்க. For the first game போடா, of the day, அடுத்த we match have போட்டுக்கலாம். that sort of an ending. We've உட்காந்து already டைப் had பண்ணணும். a அடுத்த few மேட்ச் ஸ்டார்டிங்ல treats. போட்டுக்கலாம். I mean, மேட்ச் I've போயிட்டு never இருக்கு seen such a இன்ட்ரஸ்டா. Western ஃபர்ஸ்ட் looking எந்த டீம் Wrangle போவான்னு zone சொல்லிருக்கேன். before என்னுடைய yesterday, like கெஸ் such வந்து an even பாப்போம். 50-50 split between main it island and looks Base like, Island. Once again, we're treated to the eastern GLD. side of things. எட்ஜ்ல And சுத்திட்டு now இருக்கானே. potentially a finish on shelter. I mean, come on, what more do you want?
Also, Narvalo, 64 players Akashi, still alive. Victor. We are almost 14 minutes in. Huge difference. தினேஷோட கரெக்ட் தான் ப்ரோ. Day எந்த one, we டீமும் saw, like, maybe 6, சீரியஸா 7 ஆடல. players go பட் out ஃபைட் by எடுக்கு zone. Number two, due போட்டும் to எல்லாம் நல்லா haphazard பண்றாங்க. rotations, the nerves, the jitters. ஜிடி தான் ஃபர்ஸ்ட் You know, they எலிமினேட். didn't get their timings. They didn't get their timings in right. They didn't, respect. ஏய், the உறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்காதடா. rotations out of other teams. Thinking they could get away with things. Now this time around, we're 14 minutes in. Not a single player has gone down. Teams are definitely playing way tighter and definitely, taking more precautions. 64 பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தர் கூட போட்டி ஆடல இன்னும். They see where they are in the leaderboards. They know what they need to do to keep up in the top, and they know what they need to do to try and rise up to the top. I mean, it's crazy to think that we haven't dropped a single player. We haven't dropped a single team. We haven't dropped a single player. And again, I think it comes back to those early engagements. Avoiding them as much as possible, making sure that they're quick on the Zone trigger when it இழுக்க போகுது. comes to 10 that செகண்டில் possible பார்ப்போம் என்ன நடக்க போகிறது என்பது தெரியவில்லை. What's your prediction on MVP and this group? MVP இந்த குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா but yet a wrangle might still prove to be a little chaotic. Someone from shift where we will be centering up. And Zeke, definitely. Shelter is still in play. கடைசியா Opportunity. It's the shelter zone that we were just talking about. So that pretty much, that south side still has a huge, நல்லதா the விளையாடுறாங்க hills அவங்க. are still in play. A good chunk of it. So is still surprise high அப்படினா ground. நேத்திய பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு Then JK start சம heading down to the அட்டன் சமையான. shelter area. We have இதோ 64. சொன்னவனே அவங்கள தான் கேக்குறாங்க There's பாருங்க. not going to be GK 64 சாத்தான், after this circle GK closes. கைத். Not at all. Rotations heading on in. GK making that appearance now, and it looks like they spotted out at least a lone member here of Genesis Dogma. And this is what we were talking about yesterday. We saw this happen yesterday with Genesis. They didn't have that opportunity to save their teammate. Once again, not in a position to do that. Daybot unfortunately getting Mother dead caught body, out. guys. And for Genesis, there's no road to recovery from this. I'm quite confused what Genesis Dogma was doing there. It might have been a split, and then this player got pushed, but from the way GK are already set up, it looks like they sent one player down there with no support, and they are taken out. Now Xavier getting into the mix of things with Nongsham Red and of course here to third party and take shots whenever they can. சார் பண்றேன் Already all of Xavier in one tower right here, சரி, and Nongsham Red just finally gets taken out, and it's actually due to the side of Geek Fam. Oh, it's coming. யாரு? This team so aggressive. They saw it in the elimination. என்னையா RSR தான் போகுது எலிமினேட் ஃபர்ஸ்ட் டீமா. Has gone down and ஐயோ finish now. Only Frankie up and alive, and we saw Frankie with some fantastic snipes. But here it comes, Geek Fam. They know what they've done. They've taken என்னடா out. இவனுங்க They சட்டி want மாதிரி that இருக்கானுங்க. final team wipe, and it is almost instantaneous. They don't even get to finish a sentence, and then we immediately move on to ஃபைட் எடுத்து அவங்களுக்கு fighting for ஜாலியா the வருது. அடுத்தது 15 இருக்குது guys. ஏய் என்னடா ரிவர்ஸ்ல இருந்து எலிமினேட் ஆறானுங்க. அடுத்தது ஃபால்கனோ. Fighting all around. Literally, it was quiet only moments before, and now it's just. ஐயோ என்ன ப்ரோ வரிசையா ரிவர்ஸ்ல இருந்து போயிட்டு இருக்காங்க 1 by 1 fight for the high ground. Not many teams full sending it down to the shelter அட பாவிகளா. area, so prioritizing the high ground பாவத்தை working down. Of course, I don't think they expected பாவம் பண்ணிருக்கீங்கடா நீங்க this much chaos எல்லாம். up here. GD getting அழகா ரிவர்ஸ்ல இருந்து வரானுங்க பாருங்களேன். கீழ இருந்து அப்படியே படிப்படியா எலிமினேட். but they're up as a full team. Geek Fam finishing up their fight. ஜிக் என்ன இப்படி ரெஸ்ட் பண்றான். கிளாசிக் மாதிரி ஆடுறாங்க. லைக் பண்ணிக்கோங்க guys, லைக் பண்ணிக்கோங்க guys, எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க. கமான் 400 லைக்ஸ் போறோம். ஏன்னா 400 பேர் பாக்குறீங்க அதனால கேக்குறேன். I don't know. 3 more likes வரும் 300 க்கு அப்புறம் and now it's going to be up to the likes of Genesis Dogma Gids to see if they can replicate that, because they also find themselves right alongside points table பண்றவங்களுக்கு வசதியா போச்சு. to do so without losing any further members. But again, up against GK Esports, we can already see GK taking a little bit of actions. Genesis makes that stand, and so far they do well. They pick up 2, but oh come on, Geek is here as well. Yeah, this is a familiar scene. We டேய் அவனுங்க ஜீக்கடா, நீ கீக்க கூட போய் ஃபைட் எல்லாம் எடுக்கறியாடா டேய். அவனுங்கலாம் உன்னை லட்டு மாதிரி தூக்கி அடிச்சிருவானுங்கடா. ஏன்டா டேய் புரியல எனக்கு. ஏன்டா ஜீக்கு ஒரு பேய் மாதிரி ஆடுவானுங்க, அவனுங்க கிட்ட போய் ஃபைட் எடுக்கறீங்க. எனக்கு ஒண்ணும் புரியல. சனிய பிடிச்சவன் கில் எடுத்துட்டு போய்ட்டான்டா. அவனுடைய ஃபினிஷ் தூக்கிட்டு போய்ட்டான்டா பைத்தியக்காரன். And the edge of zone in a decent position, and
I think they still managed to keep 4 up to 5 ஜாலியா eliminations. ஓடுறாங்க ஓப்பன்லயே அப்படியே This is ridiculous. Vivo Keed now trying to capitalize off of that chaos, but Geek Fam might be just a little bit too quick. That vehicle rotation is going to come on in. We can see the push. We can see the attempt at applying that pressure from Diego, but HP are looking low. Geek is under Snipes is pressure. down. They have lost a member in the meantime, so this is technically a 2-on-4 situation. Maybe a 2-on-3 if they can get the ஒருத்தன் 1 races HP ல இருக்கான். இந்த நேடு போறதுக்குள்ள ஹீல் பண்ணிட்டானா நாக் ஆக மாட்டான். All of those முடிச்சே nades விட்டானுங்கடா. running in. That's going to do it. ஓட்டு நேட தட்டி தாக்கிட்டானுங்க. Fam go out, but 7 eliminations. That's பரவாயில்ல, not 7 too finish bad. எடுத்துட்டானுங்க I mean, பாருங்க. they fought maybe 5-6 teams பரவாயில்ல, on their way in இன்னும் and finally 7 getting point. the party themselves. 7+1. Very good smart push by Vivo Good taking point, advantage of Jig. that opportunity. IHC here saw Aggressive them தான். start popping அடினா off அடிதான். yesterday towards the later stage. Survival They roundல had to வெறியா make இருக்கும் their bro. way அடுத்த down to வாரம்ல the வேற shelter மாதிரி area, இருக்கும். keeping 4 இன்னைக்கு தான் alive, கொஞ்சம் looking சிக்கம். very strong, very healthy as a இன்னொரு team, 2 and group again தானா keeping இன்னொரு out group the இருக்கா? Furious அவ்வளவுதான், இந்த Unbeatable குரூப் team, முடிஞ்சிச்சுடா. Furious இதுக்கப்புறம் இந்த Gaming. 3 I think வாரத்துல they're gonna அந்த pass 4 to IHC 11ல here. இருப்பானுங்களா, சர்வைவர் விளையாடுவாங்க And அவங்க. again, IHC running with a பயங்கரமா different பண்ணுவாங்க. அதுதான் version. So highlight. Zyle வேற replaced மாதிரி Godless இருக்கும் அடுத்த yesterday. வாரம். This time both Godless and Zyle on the roster, and IHC Valva looking Savan pretty refreshed, போராட்டம். looking pretty hyped. I mean, they're already picking up those 2 eliminations as Furious Gaming goes down. So this might be a different version of IHC, at least the version that we were expecting. We'll have to wait and see if they can bring through that performance as Vivo Keed now, after their wonderful success, need to make that rotation into center zone. And look at this outskirt, look at the vicinity. I mean, you've got GK Esports, you've got Tem Entertainment, you've got Besiktas and 4 Angry Men right up ahead of you. Where do you go from here? Pick your poison, right? Pick a team, take the fight. There's not much playable area left. There might be some pockets that, you know, on the very edge that Vivo Key could survive in, which it actually is not too bad of a choice, right? You don't know where the circle's going to go, and if you take a position on the high ground and a fight சோப்புலயே சுட்டான் might be எப்படி? elongated, தெரியல, circles அதெல்லாம் வந்து push in that guessings. way where you don't have much control. வண்டி Speaking பட்டி of control, போறேன் Besiktas, இப்போதைக்கு கொஞ்சம் you're சிக்கத்துல இருக்காங்க. controlling the low ground, which is probably better than the high ground, because the high ground, everyone could see you from up there, and more than likely, you're going to have to come down. So you're just going to be constantly in the sightlines and firing range of so many different பரவாயில்ல, teams 4AM ஒரு 4 to ஃபினிஷுகள் get that இருக்கிறது revive. என்பதனால் Up to ஒரு 4 நல்ல ஒரு eliminations, துவக்கத்தை looking a bit கொண்டிருக்கிறார்கள் better இப்பொழுது. than their performance towards the late stages of yesterday. IHC, of course, just constantly controlling the edge, fighting their way in. Oh, the last member here of Satan being caught on art with Vivo Keed and their rotation. It was only a matter of time as they head through that southern rotation. And currently they do find themselves pretty well set up, so they pick their poison beautifully. ஒன்னச்சி And now Falcons up here against Falcons ஓட IHC ஃபைட் எடுத்தே fighting ஆகணும். for control of Falcons these உள்ள போனா edge சோலி points of முடிஞ்சு. shelter. இல்ல, மேல இருந்து இப்ப அடி விழும். Quite an aggressive push. இப்ப IHC எப்படி ஃபைட் எடுப்பானுங்க, அந்த வீட்ல இருந்து அடி விழும். Stuck down there. That's never a good நேடு. look. Whenever you're fighting for நல்ல the நேடு. edge to ஓ ஷிட், you want to be செமையா the போட்டான் team பாத்தியா? that's pushing. நேரா You want போடாம the அதுல team that's aggressive. டிவேட் ஆற Of course, மாதிரி don't பட்டு get third அப்படி உள்ள party. போச்சு பாத்தியா? Gotta make sure that they don't get Them- shot in the அவ்வளவுதான், back third party by the ஆறானு. reject team, அவ்வளவுதான். which is looking like what's gonna be starting to happen. ஒரு ஸ்மோக் IHC, போட்டுக்கோங்க, one ஸ்மோக் போட்டு member ரிவைவ் is பண்ணுங்க. knocked. They will be getting that revive. Falcons 4AM however, டின்னர் ஷார்ப் பண்ண trying to ப்ராமிஸ். fight back with the grenades. That's a good one. They இந்த do get மாதிரி another nade. இந்த Now's மாதிரி the ஒரு மாதிரி time for சாய்வா Falcons இருக்குல்ல பாத்தி to இடம், push out and do அதெல்லாம் something, because ஜிகில் if they வெறியா don't do போறாங்க something பாத்தி. now, அது they're வந்து gonna get a full டெக்னிக்கல் reset, and ஜிகில் அதுக்கு Falcons பேர். are already down to 2. Look at how low IHC is. Falcons அவ்வளவுதான், needs to make முடிஞ்சு the push. முடிஞ்சு They will apply some முடிச்சு. pressure with that Falcons போட்ட Molotov. மாலில எல்லாரும் Hopefully காலி. it's good for them. Otherwise, they're going to let IHC come அவ்வளவுதான், back. ஒரே And, ஒருத்தன். yeah, that Molotov வந்திருக்காரா? nearly eliminate the அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு. entire team, and IC அருண் bro, அருண் bro. goes down. That's what I like to Maxi அது. see out of the Falcons team. Maxi, Some Satya. punch back power, and Falcons defend ஆட beautifully bro. against the 4-man நல்லா team of பண்ணலாம். IHC. காலையில It's been அனுப்பிச்சாங்கல்ல long மெசேஜ். awaited. Unfortunately, though, their journey does அதுக்கு not நல்ல end. We see response Yusuf going வந்திருக்குப்பா. down there to Vivo Keed, who have a beautiful line of sight, and of course, with all the mayhem and the chaos that's just At least erupted, கொஞ்சம் they know exactly where the action இல்ல, is. இல்ல, They நாங்க know exactly பார்க்கறோம் where they அப்படின்ற are. மாதிரி Some சொல்லிருக்காங்க. potential eliminations around the corner. 4 angry men pushing on up here, நல்லது. just on the outskirts of zone. Now having to move into potentially either Vivo Keed or என்னது Tem ஸ்கிரீன் சும்மா Entertainment ஏதோ will take குத்தி their விளையாண்டுட்டு chances இருக்காங்க. with the அங்க ஒரு. Besiktas, who we know Besiktas are not strangers to any uphill battles. Falcon once again on the chopping block. Up Yo, here yo, against நாலு Rejects, கூப்பு இருக்கு. moving on in with that push. 4 கூப்பு. Man, Rejects just slammed in. 5 Here's கூப்பு that கீழ bunker இருக்கிறதோட garage I சேர்த்து. was talking about. Look at all those cars. 4 கூப்பு ரெடி So டாஷ் many ஒரு ஜிபி cars. ஷோரூம் அது. Falcon down to one player. showroom Rejects only. now taking over this bunker position. Beautiful push by the Reject team. They just went for it. They realized what they had to do. 4AM trying to do the same thing, just going for it. However, they are now down to 1 member. Like I said, coming from the high ground to the 4AM low காலியா? ground on these flat
open hillsides is definitely not the advantage you want in terms of high ground. They're not only getting shot at by the team that's defending against them, which is Tem Entertainment, but I'm pretty sure Besiktas was raining in shots as well. Sir, what's I mean, absolutely. After that clutch that they head through, they brought up Burma. They're absolutely no strangers yet to these uphill battles. Train to kill. Hello, making an appearance here on the scoreboard. Already 3 eliminations. Looking to add a 4th, maybe even a 5th, as Vivo Keyed with their 8 eliminations. Am I reading that correctly? 8 eliminations for Vivo Keyed, moving into that 7th position. Got 9. If he could get that, did he? No, he did not manage to steal away. So close. 8 eliminations still for Vivo Keyed and a beautiful position. They managed to slice right down the middle of that high ground, using those rocks and smokes to a very effective degree. Coming down from a similar position. Rejects down to 3, not fully in the circle. They should be okay. Just scooch on in just a little bit. Make sure you get those smokes down first, though. And the side of Game Lord and Train to Kill on the northern side, they've been avoiding a majority of the fights that are happening down on the south. T2K The only real competitors to them are நேத்து ஸ்டார்டிங்ல தான் மேக்ஸி கொஞ்சம் லைட்டான பொறுமையா தான் ஆடுறாங்க. ஆனா ஜிக்கு தான் பா இந்த குரூப்னுடைய ஸ்டார்டிங். சீரியஸா அவங்க ஃபைனல்ஸ்ல நல்லா விளையாடுவாங்க பாரு. ஃபைனல்ஸ்ல செம டஃப் கொடுப்பாங்க. மத்தவங்க எல்லாம் குவாலிஃபை ஆனா ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க மேக்ஸி. ஒரு 4v4 ஃபைட் ப்ராப்பரா எடுத்தனா ஃபைனல்ஸ்ல சத்தியமா காலி. எல்லாமே செமையா விளையாடுறாங்க. இவன் பாத்தியா சைசாங்க வண்டி எடுத்துட்டு வந்து இங்க படுத்துட்டான் ஃபால்கன். ஒரே ஒரு திங்கா இருக்கான் அதான் Vivo Keyed and Rejects just on the opposite end of that hilltop. Circle shifts north once again, so everybody has to come off. Find play, but that's pretty much just the roadside and flat open terrain. I'm gonna imagine all 3 teams on the south are gonna suffer some sort of casualties. ஆமா நல்லா தான் விளையாடுறாங்க. ஆனா ஏன் இந்த வருஷம் ரொம்ப வஸ்டா ஏதோ சோக் அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. Do get that circle towards them. Game Lord use that ridge and play though, with the circle slightly shifting down south of them. ஏதோ வஸ்டா விளையாடுற மாதிரி இருக்கு. I think அவங்க வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட்டபிளாவே இல்ல. And for Vivo Keyed, for Tem Entertainment, இல்ல பிராக்டீஸ் ஹெவியா பண்ணலையோ. It's null and void. So my top 3 finals prediction: NV first, okay. Second GK, okay. Third ST, yeah, okay. This is going to be an interesting one now because they எல்லாம் இந்த டாப் 1 உள்ள வரவங்க எல்லாம் அப்படி இல்ல ஜிக்கு வந்து உனக்கு அந்த அக்ரெசிவ்னஸ் தெரியுது பத்தி அவங்கிட்ட. அதுதான் அவங்கள வந்து ஃபைனல்ஸ்ல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும். ஃபைனல்ஸ்லலாம் கில் அடிச்சு ஆடுறவன் தான் வின் பண்ண முடியும். கில் அடிக்க ப்ரோ நவீன் குமார் நவீன் ராஜ் நன்றி ப்ரோ மெம்பர்ஷிப்க்கு நன்றி. வெல்கம் டு லைவ். Now it's Vivo Keyed versus the Rejects, but GLD to the game than just the Rejects as Tem firing from the sides, getting the finish with the beautiful nade. We're down to the top 4 teams. Rejects T2K அப்படியே அமைதியா விளையாடி வந்துட்டானுங்கப்பா. However, same cannot be said for them. prediction ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி ஜோனுக்குலாம் அப்படிதான் மேக்ஸ் எடுக்கணும். நார்த் போயிடணும். இங்க உள்ளார வந்து ஸ்டக்கே ஆக கூடாது. இந்த மாதிரி நார்த் சைடா அந்த வீட்டுக்கு அந்த சைடுல போய்ட்டு அங்க இருந்து வரணும் பொறுமையா. அது ப்ரோ ஹை க்ரூஸ் ப்ரோ இன் ஃபோக்கஸ்ல இருக்காங்க. ஏய் ப்ரூஃப் வேணுமாடா உனக்கு லூஸ் மோஷனுக்கு சார். ஐயா அவனுக்கு லூஸ் மோஷன் ஆச்சு. எனக்கு ஒரு கமெண்ட் தெரிஞ்சா ஹைடா பாசிட் ராம் பிரசாத் க்ரூஸ் மாபியா வாங்க. எவனோ ஒருத்தன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ நிவாஸ் வாடா. டியாக்ஸி பீனிக்ஸ் மனிஷ் குமார் டியாஸ் vlogs வாங்க ப்ரோ. லவ் யூ டா. லவ் யூ டூ so much டா டியாஸ். Thanks for coming. I need 4 AM and achieve finals to see their teams are firing back and forth. Everybody or every teams are taking shots at one another. Circle closes beautifully. 500 ல எவ்வளவு லைக் வந்திருக்கு? All of these teams make some sort of move. அதெல்லாம் 350 பேர் லைக் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ நான் சொல்ல பண்ணுவாங்க.
through the gauntlet now as Guys, they need to snake please it hit up the like into the button, please. grasses. They will be losing majority of their respective Indiaக்கு routes, வரதுக்கு majority of the வந்து cover 4 that they've மாசம் been ஆகும் bro. holding on to so beautifully up until this Definitely. point. But Tem Entertainment, I mean, I feel so sorry for them. They have just been getting punted leg after உங்களுக்கு leg, ஒரு going ஒரு straight in hint their மாதிரி direction, சொல்றேன். not having any sort of time to recover. We can see they're right on top of each other, just trying to stay alive. சொல்லுங்க. இரு match முடியட்டும் match முடியட்டும். I feel sorry for that tree right there. That T2K3 அவ்வளவுதான் T2K dinner. புது ஈவென்ட்லாம் The only வரும் hard புது cover that they Dress have and the வரும் rock, but man, I think That Tem must be Entertainment fun. is about to bow out here. Too many teams Chicken wrap. bringing in fire from Chicken all wrap வந்து அவரை sides. Still got விரிச்சு one விட்டுருச்சு player ஷார்ப்பா. left here. If he could பாருங்க, weather this பாரு. a little bit longer, train to kill getting. Oh, when did the train to kill UMB take out லட்சணுங்கறான் Game bro. Lord? புல்லட்டே இல்ல போலடா I பாவம்டா. was so focused on Tem Entertainment. Game Lord has just been eviscerated out of the match, evaporated, and now hold on. Take a look at this. RC goes out, and Tem Entertainment இவன் பாரு, stays இவன் பாரு. alive with 2, and they're gonna bring it down to a 2v2. அவனுக்கு எங்க இருக்குன்னு But தெரியல look போல at the Mets, Tem சுத்தினுங்கறான். Entertainment, they don't have much to work with. They have literally nothing. Now down to Mormon as Train to Killer just on a rampage. They got 10 eliminations. Let's go. And now they're looking to Vaipilla. close it up for good. Nakostan, bro. Down to Mormon, we can see nothing to do with Meds. Nothing. நேடு மட்டும் கண்டாச்சுனா செத்தான். That's it. இவன்டே போட்டுடா. ஏய் வெறியான நேடுடா. Legend is down. These 2 nades for the Hail Mary. ஆஹா படல bro படல. அவ்வளவுதான் இப்ப அந்த வண்டி வெடிச்சா முடிஞ்சு. Can one bounce a little bit further? Oh, shooting the buggy, trying to blow that up maybe. Oh, they'll get the revive though. But அவ்வளவுதான் no bro meds, செத்துறான் is bro. it worth the revive? That's the question. Oh, I think he went back and dropped himself. Grenades. என்ன bro நீங்க பாட் மாதிரி ஆடுறீங்க. Did Jane spot it out? Some shots raining right back, using his teammate as bait, gets some good damage in. But அவன் Jane's மார்க் got பண்றான். one more அவன் first மார்க் aid. பண்றான். I think Jane knows he's out in the open. But he does not want to risk firing off some shots and then getting hit back as Jane almost went Appa. down earlier. Oh, good Sappa. timing for Jane though, right as he pulled out the grenade. What Finally. a win. What a clutch by Jane from Train to Kill. Sharp ஒன்ன மாதிரி it ஆயிடுச்சுன்னு looked like நினைக்கிறேன் it was T2K Train to கடைசில. Kill's game and Tem Entertainment Vaadhi, was gonna be the அந்த fourth hint team அயன out. ஹிருப்ல All of a sudden போட்டு Game இருங்க. Lord's out, இப்பவே Rejects is சொல்லுங்க. out, and then it Install was ஒன்னு almost a அனுப்பிருக்காரு. win என்னது group for ல Tem அனுப்பிருக்காங்க. Entertainment. Tem Entertainment, யார் the அனுப்பிச்சா? team that's உங்க way groupல down in the அனுப்பி நான் உங்களுக்கு leaderboards as அனுப்பிருக்கேன் well. பாருங்க. They didn't get the chicken, but that was a good finish. எதுல அனுப்பிச்சிருக்க? So, you know, இன்ஸ்டாகிராம்ல DM இன்ஸ்டாகிராம்ல DM இருங்க guys நான் சொல்றேன். T2K dinner. நைஸ். இன்ஸ்டாகிராம்ல இவர் என்ன DM? எடிட்டிங் அது என்னன்னு தெரியல. லைவ்ல பார்க்கவா? பாருங்க Let's play football. Let's play football. எடிட்டிங்கா ப்ரோ? எடிட்டிங்கா என்னன்னு தெரியல. ஒரு உண்மையா இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது அவனுக்கு லைக் முன்னாடியே BGMI ban could negatively impact India's gaming market growth in 2023. According to a report, Battleground Mobile India ban could have a negative impact on the Indian gaming market's growth in அது என்னன்னா ஒன்றும் இல்லை. இப்போ டப்புன்னு விளையாடிட்டே இருக்கிறப்ப வந்து கொஞ்சம் எனர்ஜிக்காக சில நேரத்தில் வந்து லைக் இந்த முந்திரி அந்த மாதிரியான நட்ஸ் எல்லாம் வந்து சின்ன ஏன்னா குட்டியாக இருந்தான் ஏதோ சின்னதாக எடுத்து சாப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. மேபி நட்ஸ் எடுத்து பாக்கெட் ரிமூவ் உள்ள ஜட்டி வச்ச பாக்கெட் தெரியல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று தான். ஷார்ப் ஏதோ ஸ்டோரிலாம் போட்டிருக்காரு. கங்க்ராட்ஸ். ஐயா வேற ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சேன். ரீசெண்டாக ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப்டன் இதில் இருந்து விலகுனார். ஞாபகம் இருக்கா? யார் யாருக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு? கிராஃப்டனோட ஹெட் யாரோ தெனியும் பேர் அனுஜா இந்தியால பேர் என்னது? அனுஜ் ஸ்டாண்டான். அனுஜ் ஸ்டாண்டான். ஓகே. அவர் இப்போ எங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்காருன்னு தெரியுமா? தெரியும். எங்க? கையில என்ன ஜாயின் பண்றாரு? எக்ஸிட் ஆயி திருப்பி அங்கே ஜாயின் பண்ணுவாங்க. கிடையாது.
Thank you to Crafton India team for the wonderful farewell gifts. கரெக்டா அங்கேருந்து லீவ் ஆகிட்டு இப்போ எங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு? ஏன் சொல்லிடுங்க ப்ரோ, யாருக்குமே தெரியல ப்ரோ. ஏன் அங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு? பண்ணிருக்காரு எதுவுமே தெரியல. எதுல ப்ரோ எங்க ஜாயின் பண்ணாரு? வெளிய போனது மட்டும் உங்களுக்கு தெரியுதுல, எங்க போய் ஜாயின் பண்ணாருன்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? வெளிய போனதுக்கு அப்புறம் மனசு உடைஞ்சு எல்லாத்துக்கும் கரெக்ட்டா? ஜெட்டா அவங்க யாரு? ஜெட் ஏஜென்ட் வேல்ரன்ட்ல. அது இருங்க சாட்ல சொல்வாங்க, அத பார்த்து சொல்றோம் இருங்க கொஞ்சம். ஜெட் சின்டாசிஸா? சிந்தசிஸ். ஜெட் ஃபார் நியூ பிஜிஎம்ஐ. ஜெட்னா யாரு गाइस? டக்குன்னு சொல்லுங்க गाइस. நியூ பிஜிஎம்ஐ கிரியேஷன். இங்க வாங்க சொல்றேன். ஜெட் சிந்தசிஸ். அவர் எங்க சேர்ந்திருக்காரு? 5 வீக்ஸ் பிஃபோர் அங்க இருந்து ரிமூவ் ஆவறாரு. 3 வீக்ஸ் பிஃபோர் வந்து வெல்கமிங் அனுஜ் டாண்டன் சீஃப் எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆபீசர் கேமிங் டிவிஷன் ஜெட் சிந்தசிஸ். சரி ஓகே. என்ன அவ்வளவுதான். அப்பனா கேம் திருப்பி வருது. இல்ல அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும். புரிஞ்சவன் புரிஞ்சிக்கோ, புரியாதவன் கடைசி வரைக்கும் அப்படின்னு. யோ அதுக்கு மேலலாம் சொல்ல முடியாதியா. யார் நீங்க? ஸ்கை கிடையாது ப்ரோ. ஸ்கைல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 65% ஷேரு ஜெட் சிந்தசிஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஸ்கை ஆமாம், லிட்டரலி ஸ்கை அப்படின்றது ஜெட் சிந்தசிஸோடைய இதுதான். அந்த மாதிரி சொல்லலாம். அதே எப்படியோ நான் வந்து ஸ்கைல தானே வந்து நின்றேன். ஆமாம். ஜெட் சிந்தசிஸ் யாரு? ஜெட் சிந்தசிஸ்ல எதுக்கு அவர் எடுத்திருக்காங்க யோசிங்க. எதுக்கு எடுத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? அங்கெல்லாம் என்னலாம் பண்ணீங்க அதெல்லாம் கேட்டுருப்பாங்க போல. என்ன பண்ணணும்? ஆனா என் கூட இருக்கிற இவெல்லாம் வேஸ்ட் ஷார்ப்லாம் சீ. புரியல, உங்களுக்கு தெரியும்ல. இப்ப அதெல்லாம் என்ன ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி கொடுங்க, நம்மளும் அந்த ட்ரிக்ஸை போட்டு கேம் வர வச்சோம் அப்படின்னு பாருங்க. அதான் தொழில் ரகசியம். ஓ அவங்க பிஜிஎம் விட போறாங்களா இந்த ஜெட் சிந்தசிஸ்? மேபி இருக்கலாம். காப்பிரைட் எல்லாம் வாங்கியதெல்லாம் கிராஃப்டர்ல இருந்து இந்த மாதிரி ஏதாதா? எது ஆர்டிகல் எதுவும் படிச்சிட்டு இருக்கீங்களா? இல்லப்பா இல்ல சொல்றேன். ஏன்னா பப்ளிஷர்னு சொன்னாங்க இப்பதான் சேட்ல. சோ அவங்க ஏதாவது என்ன பெருசா ரொம்ப பெருசாமே சாட்ல சொல்றாங்க. ஜெட் சிந்தசிஸ் ரொம்ப பெருசு கேமிங் பண்ணி. அவங்க வந்து ஜெட் சிந்தசிஸ் எதுலலாம் வந்து அவங்க ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க தெரியுமா? நாட்வின் முத கொண்டு அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியல. பட் அப்ப கை மாறுது போல. ஏகப்பட்ட கம்பெனில அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. சச்சின் டெண்டுல்கர் இஸ் a brand ambassador for that இது. Jet Synthesis is going to publish. அதெல்லாம் I don't know bro. See, I don't know whether they are going to. இல்ல நீங்க என்ன நினைச்சீங்க அது சொல்லுங்க. ஆமா I don't know. நீங்க நினைச்சது சொல்லுங்க. What I said. I told he left Crafton and he joined as a chief executive officer in Jet Synthesis as a gaming இது என்னது கேமிங் பப்ளிஷர். கேமிங் டிவிஷன். சச்சின் சாகா ஆமா கிரிக்கெட் 2020 அதெல்லாம் அவங்க கிரியேட் பண்ணதுதான். ரியல் கிரிக்கெட் இதுதான் ஜெட் சிந்தசிஸ் தான். அப்ப வந்து அடுத்த வருஷத்துல வந்து கேம் வந்துரும் புதிய பப்ளிஷரோட சொல்ல வரீங்க. ஆமா ஆமா. ஒருவேளை இல்ல நான் வந்து மேபி எனக்கு தெரியல. லைக் லிட்டரலா ப்ரோ உங்க வாயால சொல்ல கூடாதுன்னு எங்க வாயால சொல்ல வச்சிட்டீங்களா ப்ரோ? நைஸ். ராஜன் தெரியுமா? ராஜன் ஆமா. யாரு? ஆமா இந்த படத்துல வடச்சென்னை படத்துல ராஜன். ராஜநவானி. ஓ ஆமா. ராஜநவானி யாரு ப்ரோ? சமய வரும் ப்ரோ. அவரு வேற மாதிரி ப்ரோ. அவரு என்னது என்ன சொல்றது? அர்மானியா? அர்மானிலாம் இல்லையா. ராஜன் என்னது? ராஜன் நவானி. ஒரு யங்ஸ்டரா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு இது கூடவா தெரியல? அவர் எவ்வளவு சத்தியமா தெரியல. அதான் நீ இது என்னது அம்பானியோட சொந்தக்காரங்களா? ராஜன் நவானி அவர் தான் சிஇஓ ஜெட் சிந்தசிஸோட. கருவுங்களா? ஐயோ புரியல. ஐயோ
வேற வாதி என்ன bro. மட்டும் நிறைய யோ எதிர்பார்க்கறோம். நீங்க வேற இந்த அது கேம் பாக்குறா. விளையாடுறீங்க அப்படின்னு. ஓ தெரியா என்கிட்ட வாதி. நீங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருங்க, நாங்க அதபடி போவோம். நீங்க இது யாருன்னு கேட்கும்போது நாங்க யோசிச்சு சொல்ற மாதிரி சொல்றோம். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ நாங்க சொல்றோம். ஓகே. ஆ. பிப்ரவரி 2022 போன 23ஆம் வருஷம் தேதி. ஓகேவா ம். ஒருத்தவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க கிராஃப்டன். எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க? கிராஃப்டன் யாருக்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கடா? இந்தியால ரேவன் இருக்கிறதுக்கு. ஷார்ப் கேமிங்ல. ஐயோ யாருங்க இவங்க? ரேவன் சார் கேக்குது. தெரியல, ஏதோ ஒன்று சொல்லிதான் ஆடும். சரி, காட்டுறேன். இருங்க, இது வந்து ஒரு என்ன நிமிஷம். பாருங்க. பப்ஜி மேக்கர் கிராஃப்டன் இன்வெஸ்ட் 5.4 million in Jet Synthesis owned gaming studio. Not less. ஓ சரி பிரதீப். 2nd February ஓகே. 2022. அப்ப இது இந்த அமால்கமேஷனா ரைட் சைடுல மர்ஜரா? இருக்காருல, இந்த ரைட் சைடுல இருக்காருல அவர்தான் ராஜன். இந்த லெஃப்ட் சைடுல இருக்காருல இவர்தான் வந்து அந்த கிராஃப்டன் அந்த இது கொடுத்தாருல, ஆமா ஆமா we are ஆமா. working hard அப்படின்ட்டு. இந்த இந்த ஆமா, ஆமா. குறுந்தாடி வச்சுக்கிறாரு, அதுதான் இது. குறுந்தாடி வச்சிருக்காரு. ஆ? அவர்தான் ப்ரோ ஜெட் சிந்தசிஸ் சிஇஓ இப்ப. ஏய் சிஇஓ கிடையாதுடா, அனுஜ். அவர் வந்து கேமிங் டிவிஷனுடைய சீஃப் எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆபீசர்லாம். ஓகே. சோ அப்ப மர்ஜரா போதா இல்ல அமால்கமேஷன் ஆக போதா இல்ல டீஇன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்களா? வாதி லெட்ஸ் கோ. எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். அதான் அமால்கமேஷன் எப்படியோ இருக்கலாம், அப்படியோ இருக்கலாம். அப்புறம் வந்து இப்ப என்ன சொல்லுறீங்க? 2023 பிப்ரவரியில கேம் வரும்னு சொல்ல வரீங்களா? இருக்கலாம். அதை தவிர எல்லாத்தையும் நம்ம வாயால சொல்லுது. எப்ப வேணாலும் இருக்கலாம். கேம் வருது அவ்வளவுதான். இல்லப்பா மேட்ச் ஸ்டார்டட் ஆகாது. அவ்வளோதான் மேட்ச் வைப்போம். கோடோட மட்டும் பிடிச்சிக்கோங்க எல்லாரும். கோடோட மட்டும் பிடிச்சிக்கோங்க, அதை தாண்டி வேற எதுவும் இல்லை. There's some other teams now putting their names. இங்க மட்டும் தான் அப்படி, வேற எங்க கிளைகள் கிடையாதுப்பா. ஆமாப்பா, இதுக்கு மேலலாம் வந்து சொல்ல முடியாது. ப்ளீஸ் லிங்க் பண்ணிக்கோங்க. நீங்களா புரிஞ்சுக்கணும். வெறும் இப்படிதான் சொல்ல முடியும். சொல்லிருக்காரு பாருங்க. வாதி லெட்ஸ் க்ரோ ஸ்டோரி பாருங்க. இது அதோ இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு வைப்போம். இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்தரா. Nautilus is a gaming development company which was acquired by Jet Synthesis in 2020. Then Crafted invested 5.4 million in that company. Oh yeah, I feel like yesterday's Miramar PUBG ki Messina, BGMI ki Sachina. a real taste of your typical Miramar games, which isn't a bad thing. But I'm more of a vanilla guy myself, right? Like that southeastern ending, I don't think any teams really had a good idea of how it was going to play out. Hopefully we get a match that's, you know, for the lack of a better word, story பாருங்க, அது தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. because then it's like, yeah, sure. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு படிச்சு சொல்றேன். But it's like கூலிங் கிளாஸ் எடு ப்ரோவா. கூலிங் கிளாஸ் எடுத்தேன் வைங்களேன், இங்க ரிங் லைட் இருக்கு, கண்ணு கூசுது ப்ரோ எனக்கு. வாதி பஜ்ஜி சாப்பிடலாமா இந்த கண்டிஷன்ல? பஜ்ஜி என்ன கலர் பஜ்ஜி தெரியுமா? அந்த கலர் இருக்குல, அதுல அப்படியே பீச்சிக்கிட்டு அடிக்கும் உனக்கு வயித்துல இருந்து. என்ன கண்டிஷன்? அவனுக்கு லூஸ் மோஷன்ங்கறமா. ஐயோ இந்த கண்டிஷன்ல பஜ்ஜி கேக்குதாங்க கைஸ் அவருக்கு. பஜ்ஜி என்ன பொருள் ப்ரோ? சேம் அக்கவுண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா ஆஃப்டர் அட்வன்? அது எனக்கு தெரியல, மோஸ்ட்லி இருக்காது. இல்ல மசாலா ரெட் சில்லி பவுடர் எல்லாம் so to say. So இங்க வல்லே தான் எழுதுச்சு பா. ஜோன பாரு மேக்ஸி, நேத்து இம்பாலா ரைட் சைடு இங்கிட்டு போச்சு, இன்னைக்கு இப்படியே இங்கிட்டு கீழ வல்லே. ஐயோ நாத்துக்கு வேல்டெல் மார்ல இருந்திருப்போம், ஜோன் வந்திருக்கும். யாரு? நம்ம லக்கோபரியால இறங்கி இருப்போம். அங்க பாரு வேப்ப ஃளைட் பார்த்தா லக்கோபரியால வந்து ஜி இருந்திருக்கும் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நீங்க? இல்லன்னா கேம்போ மிலிட்டருக்கு வண்டி எடுத்துட்டு அங்கிட்டு போயிருப்போம். அங்க இருந்து இங்க வரணும்னா 4000 மீட்டருக்குள்ள ஜோன் வருவான். நடந்திருக்கும். அதான் ப்ரோ டிராப் ஒன்னு லாக்கோபரியா விட கூடாது. இன்னொன்னு வேல்டெல் மார். இந்த ரெண்டுத்தையும் தான் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். ரெண்டு டிராப்பா pretty நம்ம கேம்போ மிலிட்டர் போயிட்டு வரதுக்குள்ள சத்தியமா முடியல. Pretty stock standard, really. I mean, we see this all the time. I mean, looking at the drop sites, you know, if we were talking specifically about that area with Chupacera, Valdemar, I'm talking about that in a bit. Bashikas, good morning.
ஃபர்ஸ்ட் எந்த டீம் எலிமினேட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க guys லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாரும் let's go for 500 likes guys 40 more likes வருங்க 500 likes எலிமினேட் ஆன பிளேயர் பேர் போட்டோட போடுவாங்க ஃபைனல்ல வேற லெவல்ல இருக்கும் மேக்ஸி ஜனவரி 4 5 6 நினைக்கிறேன் ஃபைனல்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் பாரு ஃபைனல்ஸ் 3 நாள் தெரிக்கும் ஃப்ரீ கில் அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க bro potential early positions to get themselves set up to play டேய் பஜ்ஜிலாம் தின்னாதடா டேய் because it was such a hard shift but now still hard shift ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகுற மாதிரி சாப்பிடு தயிர் சாதம் ரசம் அந்த மாதிரி நல்லா குழச்சி சாப்பிடு I mean congratulations you need to join the territory of நல்லா மென்னு சாப்பிடுறேன் who love that Chumasera we need to join ஒரு ரெண்டு வேளைக்கு அடக்கி உடைங்கிரி இல்லனா அவ்வளவுதான் it's going to be a fun time for rotations in these teams Speaking about non-stop ஆயிரு நைட் ஃபுல்லா furthest team away from the circle. I mean, it's what they want. Avoid maybe. அகபர் avoid solid item till your poop turns solid. That far away. நைஸ் கரெக்ட் தான் ஃபால்கன் டின்னர் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் பாலாஜி பஜ்ஜி சாப்பிடதா சொல்லிட்டு வாரி சாப்பிடு யோ நல்லா இருந்தா சாப்பிடுங்கயா உடம்பு நல்லா இல்லைன்னா சாப்பிடாதீங்க உடனே பஜ்ஜி நல்லா இருந்தான்னு நினைச்சுக்காதீங்க உடம்பு நல்லா இருந்தா நான் மதியம் வந்து பீஃப் பிரியாணியும் சிக்கன் 65 மொரட்டா சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கேன் சாம்பார் உருளைக்கிழங்கு இன்னைக்கு ஃப்ரைடே இல்ல அவ்வளவுதான் ப்ரோ ஃப்ரைடேனாலே ஸ்பெஷல் தான் ஜும்மானால எங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பிரியாணி இல்லைன்னா நெய்ச்சோறு ரெண்டே ஐட்டம் தான் இருக்கு ஒன்று பிரியாணி இல்லைன்னா நெய்ச்சோறு So now we want to wait to see. நெய்ச்சோறுனா மட்டன் குழம்பு பிரியாணினா பீஃப் பிரியாணி இல்லைன்னா மட்டன் பிரியாணி ரெண்டு பிளேஸ் 65 காப் நல்ல டயட் வாதி அப்படியே பிஜிஎம் அண்ணனாகி இல்லைன்னு சேனலும் டிஎன்ல மீடியா சும்மா இருக்காது ஏதாவது சொல்லிட்டே இருப்பாங்க மீடியா ஏன் ப்ரோ நீங்க இது பண்ணிக்கிறீங்க நல்லதும் சொல்றாங்கல்ல யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்றதுனால என்டையர் இதெல்லாம் சப்போஸ் சொல்லுங்க இன்னொரு ரேப் ஆர்டர் பண்ணி சார்பு உன்னை ஒரேடியா ரேப் பண்ணிடலாம் முள்ளால தான் எடுக்கணுமா சுதர்சன் சொல்றது உன்னை ஒரேடியா ரேப் பண்ணிடுறோம் வெள்ளை துணியில எல்லுவய பூக்கல எடுக்க முடியாது பரோட்டா சாப்பிட சொல்லுங்க அடைச்சிக்குமா அதுக்கு வீட்டு ப்ராடக்ட் பண்ணு கூட சாப்பிடலாமே சாரி கோதுமை அது பேர் என்னடா மைதா பண்ணு கூட சாப்பிடலாம் ஒரே டாபிக் ரொம்ப நேரம் என்ன நீங்க இல்ல அவன் ஆயிதான் டாபிக்கே இன்னைக்கு முத மேட்ச்ல இருந்து பேசிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே இவனுக்கு சண்டை போடான்னு பார்த்து எனக்கு பயமாயிடுச்சு ப்ரோ ஒரு கடையில போய் சிக்கன் சாப்பிட்டு செத்து போயிட்டாங்களா ஆமா சிக்கன் ரைஸ் சாப்பிட்டு சார் உனக்கு ஒண்ணு சொல்லிட்டா கிடையாது செய்தியோட சொல்றேன் பீர் அடிச்சிட்டு என்னது சிக்கன் ரைஸ் சாப்பிட்டு இருக்கான் பீர் அடிச்சிட்டா ஆமா சைடிஸா வந்து சிக்கன் ரைஸ் சாப்பிட்டு இருக்கா பார்த்தா செத்து போயிட்டா நியூஸ்ல போட்டு அடப்பாவிலா எனக்கு வர பயமாயிடுச்சு முதல்ல குடிக்கிறதே வேணான்னு நானு ஏன்டா இப்படி இருக்கீங்க சார்பு நான் ப்ரோ நான் சிக்கன் கன்ஃபார்ம் சார்பே உனக்குலாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு என்ன காலி ஆகுமோ இல்லையா உன் லிவர் தான் போயிட்டு செக் பண்ற பிரியா கிட்ட சொல்றேன் எரி முதல்ல அவனுக்கு கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவன் லியர் கண்டிஷனை பாரு என்ன லெவல்ல இருக்குன்னு பாரு பர்சன்டேஜ்னா 10-20 தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உன் லிவர் கண்டிஷன் வட விடு நல்லா I love it. Again, I think that's why we're seeing that different, zone, that different presence from these teams. The fact that on a wrangle, we. Yo, இந்த மேட்ச் என்ன சார் ஃபர்ஸ்ட் டீமா எலிமினேட் ஆக போதா? பேஸ் புஷ் பண்றானுங்க. பேஸ் தெரிஞ்சிச்சு என்ன சார்னு ஒருத்தன் இருக்கான். டம்மி டீம் அவனை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணா நம்ம மேட்சுக்கு மேட்ச் 8 பாயிண்ட் 10 பாயிண்ட் எடுத்துறலாம்னு நினைச்சிட்டான் போல. Because he's just clearing out the angles, getting a nice flanking position.
And Nongshan Red Force right now. My is very prediction, split up. I PMGC mean, finals, they may Nova, be one or RSG, two members SGG. pretty close on out, but Oh. they're already backing off. They're already saying, என்ன listen, this is not worth it. ஏயா for us. இவங்க நீங்கெல்லாம் We வந்து still wanna get எனக்கு ourselves புரியல in. SMG விளையாடி பார்த்திருக்கீங்களா They're just creating a pretty much a டைரக்டா buffer zone PL for இருந்து the வேற Northern லெவல்ல ஆடுறானுங்க region. அவனுங்க Usually, this is a aggressive really good spot to plus do so. consistency. Honestly, with the circle being so யாரு? far south, SMG controlling that entire Chuma high hills, chances அவனுங்க are தான் it வின் might not பண்ணாங்க even come into play by the time the second circle rolls around. A lot of teams actually making it pretty deep into the SMG னு center ஒரு of the டீம் circle. டைரக்டா போயிருக்கான் இந்த They're லீக்லாம் just ஆடாம skipping past all the அவன் people அடிக்கிற that are அடியெல்லாம் playing இடி மாதிரி because, இருக்கும் like I said, it's do or die. Like, அவனுங்க there's a team up there already. It's going to be tough trying to get up கன்சிஸ்டன்சினா there. So தெறிக்க a lot of விடுவானுங்க teams aren't even going to பட் peek நோவா their மாதிரி heads தான் up. ப்ரோ They're அவங்களும் just gonna assume கன்சிஸ்டன்டா it's விளையாடும் taken, and they're going to take the roads and play the low grounds further down south, which is நோவோட பூட் கேம்ப் technically பாத்தீங்களா ப்ரோ even more center, so it's a better position in theory. நோவா பூட் கேம்ப் நான் ஏன் ப்ரோ பாக்குறேன் It's crazy to see. Yeah, We bro, basically got yes. that entire outskirt of the zone completely open. Other than, Furious Gaming, they're over towards the west on that high ground. Everywhere else, it's open for the taking. It's only really crazy stacked teams over towards the center. So, I mean, for the likes of, Falcons, Game Lords, and even Geek Fam making their rotation as we Sona, see on the buddy. map now, they will be very happy அப்பா, ஐயோ. with the fact that Oh these my teams have God. chosen ஐயோ What? அந்த லாஸ் ஈகோஸ்க்கு இப்ப போயே ஆகணும் ஃபாஸ்டா I've never seen this. அங்க பாரு கீக்க பாரு எங்க இருக்கானுங்க பாரு ஏ அப்பா கிட்டத்தட்ட ஒரு 4000 மீட்டர் தள்ளி இருப்பாங்கடா ஹைதராபாத் ஹைட்ராஸ் அதான் அவங்க அதுதான் அவனுங்க ஃபுல் லூட் அடிச்சுட்டு கிளம்பி இருக்கானுங்க லேட்டாக தான் போக போகிறோம் ஃபுல் லூட் அடிச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு அவனுங்க அந்த ரூட் எடுக்கிறது கீழ் ரூட் எடுத்துட்டு சர்றன்னு வந்துருக்கலாம் இம்பாலாவை பிடிச்சி அப்படியே ஸ்விங் அப்படியே வந்து இங்கே ஏறிடலாம் ரெண்டு பிரிட்ஜ் தாண்டணும் போல லாஸ்ட் ஈகோஸ் In my career, I've டேய் never seen this. அவனுங்க ஜோன் அந்த ஒயிட் சர்க்கிள் என்டர் ஆகிறதுக்குள்ள ஜிக்கு இந்த Now, மேட்ச் there's two பொட்டின்னு bridge access நினைக்கிறேன் ways. அவ்வளோதான் C1 பிரிட்ஜ் here எல்லாம் on the லாக் western பண்ணிட்டானுங்க side முடிஞ்சு already போச்சு fight breaking out, but Sheik does manage to Emergency just ticket get on பண்ணுங்க. slightly ahead of Tem Entertainment. That's going to work for them. அவ்வளவுதான். And on the eastern Point side, வந்து ஜிகே சென்டர் ஆமா ப்ரோ சூப்பரா சென்டர் பிடிச்சி ஆடுறானுங்க அவனுங்க ஜிகே wow, yeah, I mean, ஓ goes T2K to show கம்பேக் how போல்சி often I ஆமா see நல்லா fights. நான் It goes to show how often I see fights down here. I thought this looked like the Western Bridge to me. லைட் இல்ல ப்ரோ நான் தான் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருந்தேன் Bringing on a fight. Hey, Same with the Western sorry. Bridge. IHC versus Furious Gaming on the western side. டிஎக்ஸ்லாம் நல்ல விளையாடுற டீம் போன வருஷம் பிஎம்ஜிசில Going for ஒரு a swim டாப் 6 straight ஏதோ down the முடிச்சாங்க middle potentially. அந்த Some டீம் teams இப்ப electing to திணறிட்டு just இருக்கு play on the northern island. and I am Well, sure when I say 6 of island, 5 I mean நினைக்கிறீங்க Myanmar. They're playing the northern இப்ப part என்ன of இப்படி Myanmar, the திணறானுங்க southern island, being camped out right there smack dab in the middle. A lot of teams looking like they're going to try and camp some swimmers. This is ridiculous. I mean, just I feel like we're on military base island, but it's so much better. We were talking about Impala and Puerto Pareso. Hey, bridge block பண்ணலாம்டா சூப்பரா. Common path that we see of Miramar. Some of the teams might not be very comfortable, might not be very aware of the terrain, and some of the pockets they can utilize. Well, we've just one upped it. SMG நல்ல டீம் தான் குளோபல் ஸ்டேஜ்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல கரெக்ட் அதுவும் லீக் ஆடாமல போயிருக்காங்க அதான் டவுட் Welcome to the side of Los Higos. PL champions bro வேற ஏதாவது கண்ட்ரினா பரவாயில்ல அத யோசிக்கணும்ல சைனீஸ்ல ஒருத்தன் சைனால ஒருத்தன் சாம்பியன் ஆயிருக்கானா அவன் சும்மாவா சொல்லுங்க சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்க அது ஒரு கோளாறான இருக்கிறவனுங்க பூராவுமே அடிச்சுதான் விளையாடுவானுங்க கேம்பா அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல அடிச்சா 1.5 பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட் Taking a look at the map, let's see who's made it across so far. Furious Gaming, they've made it across. They lose only one. ஆமா மேக்ஸி ஸ்டார்டிங்கே அடிச்சு பிடிச்சிட்டு தான் விளையாடுவானுங்க winning that fight on the western bridge, but Sheik does camping the eastern bridge, completely denying access way, and then you get this ஏதோ ஜானி ஏதோ இதுக்கோ பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஆயிருக்கு ஆமா ப்ரோ ஃபேன் கிளாஸ் teams not swimming over, wanting to camp this area instead to pick up eliminations. But if it goes south, which it might go south, Fan they're class. going to end up getting camped themselves on the other அதான் நம்ம end. அங்க We still got teams rotating in from the blue zone because 4M சாவ போறானுங்க போறேன் கன்ஃபார்ம் இந்த மாதிரி பைத்தியக்காரன் மாதிரி வண்டி எடுத்து சேவ் பண்ற கிறுக்க மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்கானுங்க என்ன விளையாடுறானுங்க south right onto Los Higos. What a crazy zone. I thought last week we had really insane cool zones. Man, this one takes the cake. Group Yellow, baby. Here we are. Geek fam, they're going to have a little bit of PTSD. Falcon என்ன சும்மா விளையாடுறானுங்க என்ன ஜாலியா விளையாடுற மாதிரி As விளையாடுறாங்க 4 angry men are now making their approach, and unfortunately running into D. Xavier. Game Lords have found at least one of Falcons, as Yusuf is just getting swarmed. And
completely alone. No opportunity really for that engagement, never alone. A little bit further off is going to try and close that gap as Demar looks for the res, cooking up a beautiful nade, but is going to be sending it in the direction of not where they need it to be. And that means the Falcons lose 2. அவ்வளவுதான் ஃபால்கன்லாம் சட்டி மாதிரி விளையாடுறானு. On with the fight though, I think they realize, hey, we're probably not gonna make it into that circle. Geek வராண்டானுங்க. Geek நோக்கு ஒருத்தன். Points. Geek fam finally making it out of the blue zone. There we go. Finally, they're out of the blue zone, and they are gonna keep rotating, of course, because zone is still far away from them. Gotta go down that stretch of road. Sniper is popping in some nice shots over to Game Lord, not connecting, however. Falcons down to 2. And it's like, at this point, it's like, Geekல ஒருத்தன் அடி வாங்கிட்டான், ஒருத்தன் மட்டும் அவுட் ஆயிட்டான். Or do you try and make it into the zone still? Geek உள்ள போயிடுச்சுனா கன்ஃபார்ம் ஃபைட் தான். போன உடனே ஃபைட் தான். எவனா ஆயிட்டானுங்க. What's even crazier is while we've been talking, the zone has centered up on Los Higos. So for the first time ever, I get to say on a Miramar map, majority of the zone right now is water. You gotta take a botation. You gotta try if you get the opportunity to, but you can just see the தண்ணிக்குள்ள போக முடியாம தவிக்கிறான். Zone shift. Our rejects across onto Los Higos, and now they might be reaping the benefits. Geek fam, unfortunately, when we talk about Geek அவனுங்க எட்ஜ்ல ஹீல் பண்ணி பொறுமையா அங்க இங்க எங்கயாவது நிறுத்தி வந்திருக்கலாம்னு தோணுது. நேரா எடுத்துட்டு வந்து சொருன மாதிரி வேஸ்ட். Swimming onto shore right now. I love how you could see some of the cars, some of the vehicles still just poking out of the water. There's so many cars just in the water as well, serving as some sort of hard cover, to be honest. in the water side, that can actually help some players out. But yeah, take a look at. See a buggy, I see a smoking vehicle. மேல வந்தாலே அடிக்குறானுங்க bro. ஆமா. எவ்வளவு நேரம் அங்க இருக்க முடியும்? அவ்வளவுதான். ஒரு வாட்டி மேல வரதுக்கு 2 புல்லட். Down on him. This is Face Clan here, trying to farm as many elimination points as they can. Same with the rejects. They swam early, and now they're reaping the rewards, being able to shoot back at everyone else. And yeah, this is indeed a straight up Los Higos finish on Miramar. அதான்டா லாஸ் ஈகோஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் போயிருந்தானே முடிஞ்சு போச்சு. Beautiful. This is one of the first times I've been able to see this, and what chaos. Guys, 500 likes போய்ட்டோமா? Moving on in from that eastern side, they've also been treated to some beautiful 600 போலாங்க. Come on, elect பண்ணிட்டு பாருங்க. As rejects pick up a few more eliminations, but again, the elimination numbers are not that crazy. You see the numbers, they're not that insane just yet, because there's still a whole slew of potential, still a lot to go around as Falcons move on in right next to Genesis Dogma Gids. Daybot will get that information. Doesn't seem like they're going to be jumping into the action just yet, because they've got a few of their teammates in the water, at least with the backup there of their duo. Maybe they can get powerful and never alone out. 4 AM getting into fight. This is on the southern side of the part of Miramar. This is on the Los Higos Island. They will take down that player. Xavier, both players swimming ashore, forced to get into quick engagement right there. Xavier go down to 2 members. This is Geek Fam with 1, GK still with 2, Train to Kill with 3. I'm taking a look, trying to figure out which teams are still 4-man teams. There's a couple of them still, which is going to come into play huge, especially for the side of 4 AM. They got to push their way in and fight their way in onto Los Higos. I mean, I'm taking a look at FaZe, I'm taking a look at Besiktas, you know, Tem Entertainment, who do have full numbers, but they first have to get their way through Train to Kill. So might be a potential there coming through from that eastern side for Angry Men, also rotating around from the west, right alongside IHC. And Rejects still keeping their eyes out here on the horizon, around the water, to see who's going to be making a crossing. But again, so much zone availability has been given up to the water. So yes, maybe some of those vehicles might help them out because of this point. I don't know, if we go anywhere closer to the water, I don't think these teams have an option. Super. IHC successfully defending against that 4 AM push. Now it's down to 1v1. Svan should be... Oh, nope. Just as I say that, that is actually FaZe from the other side of the river getting that finish right there. Now Svan is the last member up for 4 AM. This 4 AM team was just literally a 4-man team a second ago. Now they are no longer 4 angry men. They are just 1
Angry Men. And same with the IHC. IHC கலாய்க்கிறா பாரு. just one player on that. They are no more 4 angry men. They are 1 angry man. Hitting a few couple of shots. At least Alan has made it across, and they will be hopefully trying to make sure that their teammate can swim across quite safely. But we've got so many teams on the side. Reject still just being an செம்மையா absolute ஸ்டார்ட் menace with பண்ணி a ஏன் beautiful இவ்வளவு name as a victor. கேவலமா Doesn't get விளையாடுறானுங்க now down to only one 4 potential player for that rotation. Viva they had such a good start on Erangel, but I don't think alongside them and every other team in this lobby they were expecting this kind of a zone. How would you even prep for this kind of a zone? யாரா அவன் மினி? நீங்க தானே வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க இப்ப லாண்டா தானே கம்பேக்னு போட முடியும்னு டைட்டில்ல. கரெக்ட் தான். யோ ரிஃப்ளெக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கானே மேக்ஸி. அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இல்ல. திருப்பி அடிச்சிருவான்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அடிச்சிட்டு உட்கார்ந்திருக்கலாம். உட்கார்ந்து அடிச்சிருக்கான். Tim Entertainment, they managed to avoid the fight with Train to Kill, just circumventing that and wrapping down to the southern side. That's going to be good for them. There is a 2-man team of Furious Gaming right in the heart of Los Higos. Now FaZe had 4 up. They decided not to cross the river and instead has been setting up camp at that compound, taking shots at everybody for the last like 10 minutes pretty much. Now they got to move in, but they do have 4. This 1v1 between Svan and IHC. Both teams down to their last players. Both teams need to move just a little bit further to go in. It looks like Alex is going to try and avoid this fight and instead wrap into the zone, giving Svan a nice way in. என்ன சார் பாரு தண்ணிக்குள்ள இருந்து ஜம்முன்னு. Notion Red here taking a lot of good shots from inside the vehicles into the swimmers of FaZe. இதெல்லாம் இப்பதான் ரிமூவ் பண்ண போறானுங்கன்னு தெரியல. Still has 3 up though, but வண்டிக்குள்ள உட்கார்ந்து அடிக்கிறது. And GK on the other side, Ragnar waiting for them. தண்ணிக்குள்ள எப்படி கன் வர்க் ஆகும்? Do not see கார் மேல மிதக்கும் bro. இப்போ எந்த கார்லயுமே அடிக்க முடியாது. கூப்பு இந்த மாதிரி கார்ல மட்டும் தான் அடிக்க முடியும். கூப்பு வந்து மேல மிதக்கும்ல. இவன் எப்படி அடிக்கிறான்? அதான் எனக்கு தெரியல. இவன் நேடுலாம் போடுறான் bro. ஐயோ கண்ணா முன்னாடி உட்கார்ந்து அடிக்கிறானுடா. இந்த வண்டில ஏறி அடிக்கிறானு. இந்த வண்டி மாறி மாறி ஃபேஸ் கிளான்லாம் பாவம்டா. Trying to take out that pressure. யாழ்னி டீம் அடி வாங்குது. So they all are. Sporter will be looking for FaZe for that fight. பக்கத்துலயே ஒருத்த சண்டை. So hopefully get a conclusion to this. யார் bro-வே? I like what Notion Red Force is deciding. காரை வெடிக்க வச்சா உட்கார முடியாது. They know with 2 it's very unlikely that they can maybe one of them will make it to the other side. PUBG ல அதான் நானும் யோசிக்கிறேன். PUBG ல சரியா பண்ணுச்சு. Go for those elimination points. Who had most eliminated in group green? Nova order. Means to be able to shoot in the water and they take out not just them but them with RC take out the FaZe team. Most damage தான் அவன் வச்சிருந்தான். Still taking shots at so many. I was going to say they must be spent on ammo, but then I realized there's loot in Los Higos too. They probably looted some ammo up, which they are utilizing to full effect. And they were one of the only teams to take a hold of these compounds early on. So if there was loot available, likely Reject has taken all of it, which is why we can see them being the first team to reach those double-digit eliminations. As Train to Kill with that rotation on end, we were talking about those 4-man teams. It was Tim Entertainment alongside Besiktas that made that trip down to Los Angeles. வெறும் 20 பேர் தான் ஆனா 10 டீம். Who are now reduced down to only 2 as Nongshim Red Force unfortunately feel அந்த டாப் 6 டீம்ல T2K மட்டும் தான இருக்காங்க. Big brain plays man, making that rotation onto Los Higos. I mean GK சென்டர்ல தான இருந்தாங்க. எப்படியா செத்தாங்க? This fight's about to heat up even more though because of the circle. Bro அவனே தண்ணிக்குள்ளே வச்சு முடிச்சு விட்டானுங்க. The heart of Los Higos. We might get to பாக்கலையா தண்ணிக்குள்ளே வச்சு முடிச்சானுங்க. There is still 18 players left alive. And if you take a look at this beautiful scenic shots, fighting here. போறேன் வந்து ஜோனுக்குள்ள உட்கார்ந்திருக்கான் பாருப்பா அவன் சைஸா. City ending. It's just a mini city for all வீட்டுக்குள்ளே பூந்துட்டான். that are left. அவனுக்கு என்ன RC அந்த எட்ஜ் பிடிச்சிட்டு போட்டு வேகப்பட்ட ஃபினிஷ் எடுத்துட்டானுங்க. Slowly rotate in, Train to Kill now coming into the mix of things, taking a look தண்ணிக்குள்ள வச்சா அவளை கில் எடுக்கறானுங்க. Genesis Dogma. This team has been struggling a lot throughout the 2 days. And this is in of itself, but they've made it pretty far, all things considered. So many teams already not being able to make it to this end game late zone. I mean, here's the question, do you play that outskirts zone? Was it up to the early eliminations for Genesis? They might have had a slower rotation, but just choosing that timing right and managing to get in and capitalizing off of some of the chaos that might have been happening in land might be why they were rewarded with some opportunity onto Los Higos. Now though,
It's coming down to this potential of that urban finish. You know, will it end up in the urban side, or will it actually shift towards Besiktas? Because GK choke. I mean, my money's on them. They have full control of the terrain. They have all the ridge Choke lines. லாம் If they ஆடுறாங்களான்னு can take out தெரியல, the but Xavier, at least the last remaining member தெரியல. of the Xavier, then they are in full control of the southern portion. They are aware of that last member of D Xavier as well, which is really good. That's the worst thing that could happen to a 4-man team, getting caught by a solo player and then losing one player. But they'll control this territory for now. They're playing very cautious. They could play more aggressive, honestly, take more territory. But like I said, that one player of D Xavier, if they were a little bit overextended, they could have easily lost one or maybe even two players going from a 4-man down to a 2-man. So playing it rather more cautious and not. I mean, the chicken dinner is in their sights pretty much. The only 4-man team, Rejects and Train to Kill with 3. Those are the only 2 other teams with 3 players. Everyone besides that have either 2 or just down to the last solo. The beautiful benefits of that chaos. This is what we are reaping. We are being able to see what these teams are able to do in an absolute gauntlet of a Miramar, as only their second map of the day, mind you. So after the insane pace change that we saw on Erangel, immediately back into chaos. Swan நம்ம யாரு வம்புக்கும் போறது இல்ல. ஜிகேனி ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ரேஞ்சர் ப்ரோ சப்போர்ட்டா. இந்த மேட்ச் ஆர்சி நல்லா அடிச்சிருக்காங்க. லைக் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கம்பேக், நல்ல பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் பிடிச்சாங்க. இல்லனா கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கு. பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் வேணும் गाइस. பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் இல்லனா ரொம்ப சிக்கம். They need position points. Circles slowly crunching in. Position points is must. Every team pretty much stalemated now. Otherwise it will be very difficult. To make a move until the next circle shift. 10-minute. என்னடா கரெக்டாடா? With only 2 up. ST எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா position points தான் அது. It's been an absolute slugfest just making it here. Amma nana the water side, and there might be more. Pod out over here. He smells something fishy. He will spit out Bevy there, and that's another member of 10 Entertainment down. I think Besiktas now feeling a little bit more comfortable. They're making a effort push rather than just holding that split. Loot இல்ல அவனுங்க கிட்ட. அப்பா BJK க்கு தான் டின்னர் நினைக்கிறேன். BJK டப்புன்னு போங்கடா அந்த மலையை எடுங்க. As if it can't get any more south, the last zone will go on the south side of Los Higos. Not just Los Higos, the south side. It has literally just been the worst. PL போறதே தெரியாதுடா. விறுவிறுப்பா இருக்கும்டா. ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் கேம். Besiktas holding in that ஃபைட் மட்டும் தான் நடக்கும். செட்டிங்கான வாய்ப்பு செட்டிங்ன்றது பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது. Still alive, so that could be a potential threat. Could be a potential thorn in their side. Train to Kill now moving on in from that northern end, trying to find an opportunity here up against the likes of Besiktas, but they have to fight their way into the zone. Same for 4 a.m. I don't think he wants to fight his way in. I think he's going to just, he's going to try and crawl his way in very slowly to the tippy edge of the zone and wait a little bit longer. Lamborghini, he's kind of safe down here as long as Besiktas doesn't decide to push him, right? He's kind of isolated down here by himself. He can always use Besiktas as a shield on his right-hand side, which is why he's taking shots. He wants to act big enough to keep him occupied so they don't think about pushing him. But here comes Train to Kill going for the push, and Rejects versus Furious Gaming in the city of Los Higos. I like this push out of Rejects. They're not playing too passive. They want to take full control and may as well do it now while the fight is somewhat isolated. What a potential, absolutely booming game it could be here for Rejects, running already with 13 eliminations, just trying to close that gap onto Furious Gaming, who are having all of their nades prepped and ready, which is the only real helping factor here. As a 2-on-3 scenario is about to ensue. The action comes on through. Duello actually finding Genesis Dogma in the meantime as well, as if you had time to focus on another team. Here it comes through. You always love seeing that when a team is focused on a fight and it hasn't fully. Fast இந்த மேல இருக்க டீம் முடிச்சாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் finishes எடுக்கலாம் அவனுங்க. Knock a player from another team. Genesis Dogma will get that revive. The Besiktas and Train to Kill fight is starting to ensue now. Train to Kill not really getting the better end of things. They did manage to knock one player. They will get one confirmation there onto Besiktas. So Besiktas will hold strong and take out that team, but they go from a 4-man down
to a 3-man. Still massive potential. I mean, and the only other potential 3-man team Full is panic, Reject Maxi. still up against Furious Gaming. And Justice is up for the hunt here, and they will do so. They will succeed. They are on 14 eliminations. This is the performance we've been waiting for from Rejects, but now their journey is not done. Genesis Dogma gets still up and alive in this one. Again, reduced down to only 2. We've got Pashita 4am இப்ப காலியாக போகுது. DX ஒரு பிளேயர், 4X ஒரு பிளேயர். அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே லைன்ல இருக்கானுங்க பக்கத்து பக்கத்துல. Angry Men and Lamborghini from DX Xavier. 4am look like a new and revitalized team and a more aggressive team, or not the Rejects team. Yeah, they are just. Yesterday we saw them be extremely passive. Yesterday in the very last match, you remember they had 4 players and they full sent it into a shack with 4 people all hiding in a shack, and they got absolutely decimated. Now with 3, instead of hiding, they're being active and they're picking up those points. This is the Rejects team that Japan really wanted to see, and I'm so glad that they're showing out now. They had a good game in the previous match as well. ஒரு ஃபினிஷ் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளவுதான். So Rejects looking very strong. அந்த ஸ்வான் இல்லனா ரொம்ப நிறைய மாத்தி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு அப்புறம் உள்ள வரது கஷ்டம். ஒருத்தன் அடிச்சிட்டான்னு வெச்சுக்கங்களே, ஒரு கில் பாயிண்ட் போக பொசிஷன் பாயிண்ட் வரும்ல, 2 பாயிண்ட் 3 பாயிண்ட் மொத்தம் எக்ஸ்ட்ரா வரும். 2-man of Genesis Dogma. Shout out to Genesis Dogma. I don't know how they made it this far. They were one of the later teams, right? To swim over from the northern side. They capitalized off of the chaos here in this zone, off of the chaos of this entire map. The way that we have been rotating, the way that we have been going through this terrain. I mean, they just got the perfect timing after the chaos. Again, coming down to those decisions. அவனுக்கு பாத்துட்டு இருக்கல, லைக் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களே. லைக் பட்டன் வர்க் ஆகுதான்னு தெரியல, பாருங்க. சீசன் ரிலீஸ் போலாம். That straggler from DX Xavier, but Rejects, they look to be on a literal rampage with 15 eliminations as Genesis now finds Besiktas. Ooh. இவனுக்கு தான் டின்னர்யா. Coming through, Rejects decides to strike now. Great timing. Besiktas down to 2, and Lamborghini is still up. If Lamborghini times as well and this fight kind of stalemates out or goes back and forth, Lamborghini could potentially steal the chicken dinner away from both of these teams. Besiktas will get the revive, quickly knocked back down to the nade by Justice. Good peeks back and forth. They don't want to commit too hard and lose one of their players. Besiktas now down to 1. It's all up to Peace. Can he get 1? Maybe 2 knocks. Doesn't even get the single 1. Now Lamborghini has his work cut out for him. This Rejects team about to take the chicken dinner. They're feeling confident. They didn't lose a single player, which was actually crucial. If one of them got knocked, Lamborghini could see that from his position, and he would have stood up and third partied. But Rejects playing so disciplined. Now clearing this last area together. Spots out Lamborghini. It is all said and done. Look at the joy out of the Rejects team. An unlikely match to நல்லா விளையாடுனானுங்களா. நைஸ் கேம். Everybody. சூப்பரா. Everybody involved. நல்ல அற்புதமா. It's not a typical standard fashion, zone ending. Oh yeah, we've practiced this before. This is how we're going to take the chicken. Rejects bouncing back after. அங்க பாரு வெள்ளை, கருப்பு, பிங்க். அவன் லைட்டா கோல்டிஷ். இல்ல அந்த கோல்டிஷ் கலர்லாம் பாக்கும்போது எனக்கு நல்லா பொஸ்னு நல்லா டாக் மாதிரி இருக்கு. கிளாசிக் குரூப் மாதிரி இருக்கு வாதி இந்த குரூப். கிளாசிக் மேட்ச் மாதிரி இருக்கு. வெள்ள போடா, சுடே புடிச்சறத வெள்ள போடா. மைனே கிடையாரா எனக்கு இந்த கிளாசிக் மாதிரிலாம் இல்லையா? நல்லா தான் இருக்கு. I'm happy to see that. I'm happy to see those placement points. As you've been saying, you can't just solely rely on those placements. You need to hit it strong with those eliminations. I mean, look at this. அந்த ரீஜி ஷோ அப்படினு இருக்கான் பாரு. 1400 டேமேஜ் கிட்ட மேக்ஸ். அப்பா. ஒன்பது எலிமினேஷன். சரியான And it was just a beautiful showing from them to pick up, like you said, that winner chicken dinner. என்ன கேமோ போன ரெண்டு குரூப் ப்ளே பண்ண போனா இன்டென்ஸா இருந்துச்சு. இந்த குரூப் ஆடும்போது தூக்கம் வருது. ஃபைட் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியல. இந்த குரூப் கொஞ்சம் இதா தான். ஆமா அது ஒத்துக்கணும் தான். ஃபயர் பேக்டு மாதிரி இல்ல. அதாவது அடிச்சி கண்ணா முன்னாடி அடிச்சி அந்த ஒரு இன்டென்சிட்டி இல்ல. கரெக்ட்டா? The Rejects, a Los Higos finish, a South Los Higos finish. Never. மேக்ஸி நீங்களா ஏதோ வீடியோ போடல. மேக்ஸி
இருங்க ஒரு 1v2 போட்டு வந்துறேன். கேட்டதுக்குன்ட்டு 1v2 வா? புரியல எனக்கு. என்ன இங்க ஆச்சு இப்ப எல்லாரும் பாருங்க. பொறுமையா ஆடுறாங்க. ஒருத்தன் ஷார்ப்பு மாதிரி 0 kills தான். டேய் ஷார்ப்பு வாங்க யாருமே எஃப்சி வந்து ஹை. அவன் 0 கிலோ எடுக்க நான் அவனோட தான் மெயினா சப்போர்ட் டீமுக்காக பண்ணிருப்பான் நல்லா. விளையாடிருப்பாங்க. இமயமலையானாலும் எனது உயிர் போகாது சூரியன். 1v3 போட்டிருக்க வைசி. அது 1v2 தான் வாதி. அப்புறம் ஏன் 3 போட்டிருக்க? அது பாருங்க. வெளியே போங்கடா 1v3 குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ். ஓ 1-1 ரீசாரிங்கா? 1 HP. ரெண்டே பேர் ஏறி அப்போ ஏ சேர்ந்து என்ன தூக்குறியா பாரு. வர மேல வந்து ஃபேவரட் டயலாக். பாணி அண்ணா வந்து அவனே உழுவுறான் மேக்ஸி. அப்படிதானே அவன் குதிக்கும் போது எடுத்துருவான். கரெக்டா அவன் சுடுவான். அவன் வந்து கீழ வச்சுடா ரெண்டே பேர். வெயிட் பண்ணுங்க. வெயிட் பண்ணு. சீக்கிரம் நைஸ் ப்ரோ. இன்னொரு ஆளு இவர தூக்கிட்டேன். ஒரே நிமிஷம் இருங்க மேக்ஸி ப்ரோ. உள்ள போங்கடா. நைஸ் ப்ரோ. ரோனியா என்ன 1v4 என்ன 1v4 மாதிரி இதே? அது என்ன நிஞ்சா ஃபர்ஸ்ட் இறங்குவான். ஸ்கூல்ல இருந்து அடிக்கிறதுக்கு எங்களை ஓடி வந்துட்டு இருந்தான். படிச்சுட்டான். 1 HP. ரெண்டே பேர் ஏறி அப்போ ஏ சேர்ந்து என்ன தூக்குறியா பாரு. வர மேல வந்து கீழ வச்சுடா ரெண்டே பேர். வெயிட் பண்ணுங்க. நீ அத சரி. வெயிட் பண்ணு. சீக்கிரம் ஷார்ப் பண்ணி இப்படி தானே விளையாடுவ? நைஸ் ப்ரோ. இன்னொரு ஆளு இவர தூக்கிட்டேன். ஒரே நிமிஷம் இருங்க மேக்ஸி ப்ரோ. உள்ள போங்கடா. நைஸ் ப்ரோ. என்ன 1v4 சூப்பர். இமயமலையானாலும் ஷார்ப்பு சொல்லுங்க ப்ரோ. இந்த மாதிரி நீ ஏதாவது ஒரு 1v3 சொல்ற டப்புன்னு. 1v3யா? நேத்து ஷாட்ஸ் பாருங்க. நேத்தி ஷாட்ஸா? கிளட்சா? பாருங்க ஷாட்ஸ். 1v3 கேட்டிங்க சொல்லுங்க. M24 vs M14 ன்னு. அது இல்ல 1v3 பட் end is waste பாருங்க. ரேப் பண்றாங்க. பேங். எத்தனை பேர் ப்ரோ திடீர்னு இங்க என்ன வந்தாங்க? 1v3 come on bro. ஐயோ what the fuck bro? எனக்கு மட்டும் ஏன் bro இப்படி நடக்குது? நான் எப்பயாவது 2 வருஷம் கழிச்சு தான் ஒரு 1v4 பண்றேன். அப்படி எனக்கு நேடு போட்டாங்க bro. bro எப்பயாவது ஒரு தான் bro இந்த மாதிரி லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல நடக்கும். அது இந்த மாதிரி 1v3 ஜஸ்ட் மிஸ் bro. bro ரீசன்ட்டா நடந்த 1v3 வந்து அது செத்துட்ட. இப்போ enemy வந்து M24 வச்சிருப்பான், காரண்ட் வச்சிருப்போம். நம்ம M4 ல எப்படி அடிக்கிறது சொல்லி தரோம் ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் 6x ல அவன பார்க்கணும். இவரு ஸ்னேக் ஐ ப்ரோ வந்திருப்பாரா? அவர் இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம்னு ஒரு ஏய் நம்ம 4 பேர் அவனுக்கு மூடு. ஓகே நான் தோக்குறேன். ஸ்னேக் ஐ ப்ரோ இந்த மாதிரி அடிப்பாங்க. ஸ்னேக் ஐ ப்ரோ இந்த மாதிரி பார்க்காதீங்க ப்ளீஸ். இந்த மாதிரி விளையாடாதீங்க. இப்போ enemy வந்து M24 வச்சிருப்பான், காரண்ட் வச்சிருப்போம். நம்ம M4 ல எப்படி அடிக்கிறது சொல்லி தரோம். முன்னாடி அசிங்கமா போச்சு. இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் 6x ல அவன பார்க்கணும். எவ்வளவு நேரம்டா ஸ்பீக் பண்ணிட்டு இருப்ப மண்டே காஸ்ட்? ஏய் நம்ம 4 பேர் அவனுக்கு மூடு. நான் சரிக்கிறீங்க இது பார்த்தேன். அதனால நான் இதுக்கு மேல இருக்கு. ஏன்டா இப்படி ஸ்ட்ரீம்ஸ் பண்றீங்களா? ரேப் பண்ண. இப்போ enemy வந்து M24 ஐயோ எப்படிடா இதெல்லாம் உனக்கு மட்டும் இப்போ enemy வந்து M24 வச்சிருப்பான், காரண்ட் வச்சிருப்போம். நம்ம M4 ல எப்படி அடிக்கிறது சொல்லி தரோம் ஓகேவா?
இது நேத்தி நடந்ததா இது M24 M4 நேத்தி மிஸ் ஓகே அதுக்குள்ள சொல்லிட்டாங்க 50K அடிச்சிட்டான் அதனால இன்னைக்கு லைவ் வரல அப்படின்ட்டாங்க. அதான் உண்மை நெசம் அதுதான் நெசம் கூட கரெக்டா நான் அன்டைம்ல அத ஒரு ரேப் பார்சல் எடுத்து சாப்பிட்டேன் அதுவா எங்க இருந்து வாங்கினேன் அன் டைம்ல சாப்பிட்டு நைட்டு சாப்பிட்டு அது நம்ம வாட்ச் பார்ட்டி இது பண்ணினோம்ல अरे मुश्किल से साफ इट வரும்போது ஒரு தக்கோட இது So what's up guys गाड़ी तो कल आ चुकी थी आप लोग ने देख लिया होगा वीडियो पर बिकॉज कल AC12 का शूट चल रहा था तो AC12 में मैं किसी को ये गाड़ी दिखा नहीं पाया சார் பே நீயாச்சும் ஒரு கார் வாங்கி இந்த மாதிரி வீடியோ போடண்டா पहली बार रिवील கார் வாங்கலாம் வாதி तुम्हारे लार्ज जाएगी तो मैं बस मैंने पहनी हुई जिम की ஓ ரோடு போட்டா இந்நேரம் வாங்கிடுவேன் भाई क्या है मामा से मैंने पूछा था कि मामा कितना टाइम लगेगा आपको गाड़ी लेने में नहीं कार थैंक यू नली लेके आया हूं यार भाई के लिए தொட்டானா தொடிக்கிறானுங்க अच्छा बेबी सीट है कैसा लग रहा है आदि और मर्सी आ गए ओए मर्सी ट्रांसफॉर्मर वाली वो कैमरा लग रही है मां कसम ये ब्लैक ये दिल जीत लिया भाई मां कसम का हाईलाइट हो रहा है इसके लिए मैं ग्लॉस ब्लैक कराया हूं अलग से क्रेजी भाई क्रेजी गाइस ये है हमारी नई पोर्श 911 सारी तुम भी कहीं क्या बात है क्या बात है छोड़ो क्या ये इंटीरियर्स नहीं दिखे होंगे तो इंटीरियर्स का अलग से व्लॉग லெட்ஸ் க்ரோ ஸ்டோரி ஆமாப்பா ஏதோ சொன்னேன்ல நீங்க போட்டுருக்காங்க நான் சொன்னதா போடா என்ன The Indian gaming market growth could be negatively impacted in 2023 may impact due to the 2022 ban on battle correct according to the market research and consulting firm Nyko Partners South Korea Crafton BGM one of the most popular battle royale games was banned in July this year by the Indian government overall alleged safety and privacy concerns. According to the Nyko Partners, as a consequence of the ban, the Indian gamer king would be lower than expected 2023. ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ பேன் ஆனனால 2023 வந்து நம்ம மார்க்கெட் அதாவது நம்ம கேமிங் மார்க்கெட்ஸ் வந்து ரொம்ப வந்து லோவாக இருக்கும் அது செம்மையாக உங்களுக்கு நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க அதனோட இம்பேக்ட் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன சொல்லிக்கிறாங்க நைக்கோ அப்படின்றது பார்ட்னர் அக்கார்டிங் டு நைக்கோ பார்ட்னர்ஸ் அஸ் அ கன்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் பேன் அவங்க தான் சொல்கிறாங்க இதை பற்றி ஓகேவா பட் டிஸ்பைட் திஸ் பேன் இந்தியா பிசி அண்ட் மொபைல் கேமிங் மார்க்கெட்ஸ் வில் கண்டினியூ டு க்ரோ ஓகே PC and mobile with the number of gamers in 2022 expected to double from 394.4 million to 631 in 2026. Gamers across both segments are expected to spend $704 million in 2022 and that amount is predicted to rise 1.4 billion. அதாவது அப்படியே எல்லாமே டபுள் அப் ஆகும் இந்த இயர் 2026 த ரிப்போர்ட் அதாவது 2022 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 704 மில்லியன் டாலர்ஸ் கிட்ட ஸ்பெண்ட் பண்ணி அது தான் இந்த கேமர்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி இது பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2026 1.4 பில்லியன் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லிக்கிறாங்க இதுக்கு மேலே வேறு எதுவும் இல்லைப்பா இதில் இது அதுக்கு மேலே கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது இதில் இமயமலையானாலும் எனது உயிர் போகா சூரியன் தூங்கலாம் எனது விழி தூங்காது போக இருக்கிறது வண்டி 2000 மாடல் So kudos to Samantha for சரியா ரசூலுல்லாஹி நோ மெசேஜ் இம்பார்ட்டன்ட்டான மெசேजेस I wish I could hug you. அவ்வளோதான் நோ நியூ ஐட்டம்ஸ் இதுதான் நீ அப்படி ஒரு உருட்டு இப்படி ஒரு உருட்டு அப்படின்னா கேம் மட்டும் திரும்ப வரட்டும் மறுபடியும் மெயின் ஸ்ட்ரீம் வந்துடும் அது என்னடா மெயின் ஸ்ட்ரீம் அது நீங்கள் ஏன் சோலோட ஒரு கொலாப் வைக்கக்கூடாது ஜாயின் பண்ணியிருக்கலாம் பட் எஸ்ஐடி பட் நம்ம அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணிட்டா வேணாம் ப்ரோ
இதுக்கு AMD ரேசன் லோகோ போடலையா ஸ்ட்ரீமில்? ஏன் இல்லை? ஆமாயா ப்ரோ, இருக்கே ப்ரோ. இருக்கிறதே தெரியல ப்ரோ உங்களுக்கு. ஐயோ ஐயோ, அதே கண்கள் எதுக்கு? இது எனக்கு விஜய் டிவி தான், அதான் ரெக்கமெண்ட் ஆயிருக்கு. ஐஷோ ஸ்பீட் வேர்ல்டு கப். ஐஷோ ஸ்பீட் நேற்று வாட்ச் பார்ட்டி போட்டிருந்தான் போல இருக்கு. பாத்தியா ஷார்ப்பு? நானே பார்த்தேன், சும்மா போட்டுருந்தேன் ஒரு 2 மணி நேரமா இருக்கான். கோல் அவங்க அடிச்ச உடனே ஒண்ணுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரொனால்டோ அடிச்ச உடனே செம ஹாப்பியா இருந்தான். அதுக்கப்புறம் கானால ஒரு கோல் அடிச்சாங்களா, அழுவுறோம். இரு பாக்குறேன். செகண்ட் ஹாஃப் தான் வந்தது. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஒரு கோல் அடிப்பாங்க பாருங்க. டேய் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லாம் கோல் கிடையாது. செகண்ட் ப்ரோ ஹாஃப். இவனோட ஹையஸ்ட் வியூஸ் பாத்துக்கிட்டீங்களா ப்ரோ? அவனுக்கு 1 லட்சம் பேர் பாப்பாங்க மேக்ஸி. ப்ரோ 154 மில்லியன் அவனோட இப்பதான் வரும்போது. அவன் தின்றத பாரு. Please, God. Come on, Allah. Bismillah, give me penalty, please. The VAR, please. The Federation of AR penalty. Please be penalty, please be penalty. Please be penalty, please be penalty. Please, God. God, please. Allah, please be a penalty. Please be a penalty, please. Oh my God, please. Oh my God, please. God, please, God. God, please. Please, God. Please. Oh! It's a penalty, bro. DN. You ready? Yeah. DN. It's a penalty, yo. Please score this. Come on, Ronaldo. I know it's Cristiano Ronaldo from Portugal, a young child from Lisbon, Portugal, is about to show what he can do right now in front of the stage. He's taking his breath. Oh, here we go. Come on, beat this Nigerian Ghana goalkeeper. He looks like fucking Bob Marley. Beat his ass, Ronaldo. Come on. This is the time where you show yourself the reason why you're the GOAT. Show yourself why you're better than Messi. Show yourself right now, Ronaldo. This is the time. Ronaldo, from Portugal. A young kid. The GOAT. The human only self. Show them why you're the GOAT. Show them right here. In this match, Group H. 64, 11, 12. Come on. Go! Oh my God! Daddy! My daddy Ronaldo! Green screen run out. My daddy! Green screen! He did it soon. Look at his dick. He's the GOAT, bro. ரெண்டாவது கோல் எப்படி பாங்க? அவங்க ப்ரோ மேட்டி மாதிரி இருக்காங்க. மேட்டி மாதிரி. பக்கத்துல ஆமா மேட்டி மாதிரி இருக்க முழு. Ew, bro. God, dog. He the GOAT. அவங்க Which one? அவன கோல் அடிக்கிறான். He missed it, bro. Calm down, Ghana person. Calm down. You missed it. Calm down. You tweaking. Look at this Ghana person tweaking. It was a super strike. It was not a super strike. He missed it. From goalkeeper Diego Costa. Bono Ekuta. Come on now. Salis Enekuta Bono. No, Ghana. No. Salis Enekuta Bono. Fuck, bro. Mohamed Salisu. Fuck, bro. No, bro. No, they scored. They scored. The fuck.
அவன் ஓடிட்டான். ஐயோ இவன் அடிப்பா. நம்ம ஓடிடுவான். Oh my god. Oh my god, bro. Bro. Oh my god, dog. Ain't it the same skin color as me too, bro? Oh. Fix it. Number 11. But I do bailo, and like a papa. Portugal in my asshole. Portugal in my asshole. Portugal in my asshole. Oh my god. Shut your bitch ass up. Shut your ass up. Portugal, baby. But I do bailo, and like a papa. Your papa's out of side. Your papa's out. Let's go. Number 11. Who was that? Who was that? Who the fuck was that? I don't even know who he was, but let's go. What? Gonna what? Gonna what? Gonna what? Interesting. Again. Fast break. Fast break. Give it to Leo. 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 Leo. My daddy Leo. Leo. I scored. I scored. I scored. சார்பே இன்னொரு கோல் அடிக்க பாருங்க. இங்க மேட்ச் ஆரம்பிச்சிச்சுடா. 6 நிமிஷம் ஆகுது. யோ சாட்ல ஒருத்தன் சொன்னீங்களாயா? நீ இப்படி வீடியோ போட்டா யாருக்கு தெரியும்? Is stalwarts. Godlike stalwarts actually very similar performance like the likes of Rejects. They were polarizing too. I remember day one we were talking about, oh, they're doing okay. They were like 5th or something like that. The next day, nowhere to be seen. Very polarizing performances. I'm pretty sure 7 on the desk he can agree because we were both talking about it. They would go up and then they would go down extremely hard and then nowhere to be seen. They lose players early on. They lose 1, they lose 2. Go down to 2-man for just like the Rejects and well, Godlike Stalwarts ended up being the first place team overall in the group of death. I'm not saying, you know, the Rejects team have a similar caliber or experience bro. எனக்கு சிரிப்பா இருக்கு bro. நான் பாரு. But hey, சார்பா சொன்னேன் கிரிக்கெட் போடுற அந்த மாதிரி வேற மாதிரி இருக்கும்டான்னு. Yeah, up in the air. சட்டி மாதிரி பண்றான். Opportunities always there. We know PUBG Mobile and the likes of RNG is always going to just bring in some interesting performances. I mean, speaking of those interesting performances, Train to Kill now down to 2. As Legend's been knocked and now that recovery has to happen here. A few rotations means that IHC did at least pick up one of the members there. Train to Kill now clapping back on the likes of Game Lords. He made that late rotation and Train to Kill has been delayed as well. Now we are seeing a little bit of an opportunity as IHC fight GK Esports. Almost an immediate elimination for Gaith and Satan down to a sliver of HP. Yeah, I think that nade's gonna... actually shot by a different team there. Alex trying to go for the confirmation as fast as he can. Oh, he got it! Alex jumping over the car. Alex jumping over the car with the DBS. He got it. That's that killer instinct that I'm talking about, right? He just knows. He hears the shots coming in from the other side. He knows that knock just went down. He's like, we want this point. Insling brings out the DBS and runs it and guns it and gets that 1 point. 1 point can make a crucial difference here. Absolutely, just running in with that DBS action and running in with the vehicles. It is Genesis Dogma Gids up here against Tem Entertainment, and now Tem Entertainment, at least the duo of Tem Entertainment, need to step it on up. We have a 1-2 split at least for the time being as Baby steps on out to try and delay Genesis Dogma, but Geek Fam do best. The third parties are here. Dang, Geek Fam was getting into a fight with IHC's. Can 4 AM come back enemy madri chanceless da. It was GK. GK rolled on in down to 1 player. Now Genesis Dogma here
Oh, that's Tem Entertainment taken out, actually. No. Tem Entertainment was a team defending in Genesis Dogma in full force. That's the most aggressive I've seen Genesis Dogma. It works out for them, at least securing that compound. But Geek's going to have something different to say about that. It's not Geek that picks up the point, though. It's actually IHC from over out top that picks up that one. No, these third parties are just heating on Genesis Dogma, losing another player already. Oof, it is disgusting, but it is fantastic to pick up these amount of Geek points. IHC once again stepping up. And I mean, we talked about that change of roster once again, another change of roster up into the first few games of today. And it seems like IHC have found their groove, at least until Yuhai has anything to say about it. So many different angles being exposed up there. Geek fam very split up. This is what playing aggressive looks like when you have 4 players alive and you have the zone and you're safe. We saw game number 1, I think it was Game Lord. I think Seven was saying, I want to see them play more aggressive. They had like barely any eliminations. Sure, they had the zone. They were safe. They could have sat back. Geek fam, they have the zone. They have 4. They could also sit back, but they're so far spread out on Ruins that they're able to third party 2 to 3 fights to pick up scrap points whenever possible. Next zone shifts, it does go up north right into the heart of Ruins. It could end around there. It could even go up a little bit to the northeast where the reject player is sitting in a shack, I believe. The last one up for the rejects. Maybe he could squeeze out some placement points if he gets enough. Geek மேல கொஞ்சம் எனக்கு இன்ட்ரஸ்ட் அதிகமா இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுதா and I like that, just the aggression that we're seeing once again. ஆமா செம்ம கான்ஃபிடென்ட்ல இருக்காங்க அடிச்சு தான் ஆடணும் அப்படின்றது தான் கான்ஃபிடென்ட் அதுதான் bro அவங்க இப்படி பண்ணி குவாலிஃபை ஆனா தான் bro ஃபைனல்ஸ்ல அவங்களால வந்து ஒழுங்கா ஆட முடியும். The likes of Genesis Dogma also picking up that pacing a little bit, but குவாலிஃபை ஆனா போதெல்லாம் ஃபைனல்ல போய் நம்ம நல்லா பண்ணனும்னா இங்க I mean in the first couple of games impactful-ஆ நம்ம ஆடணும். A single movement on our top 3. That last game our top 3 didn't make a single movement on the overall leaderboard. Now it is an opportunity to climb back in. You can't give any of these teams space to work or they will close that gap up against you. Nongshim Red Force here, coming in with hello. You're right. Hello. 1v2. RC could do this justice. He's got the DPS. He gets another one. The third player though, from out on top, will get the elimination. Good try by the rejects team. Base Ventores though. Spot. Oh. Wait. Did Dooms accidentally throw a Molotov instead of a smoke? சத்தியமா பாட்டு நினைக்கிறேன் No, it showed. I think it was Dooms. Yeah, it showed Dooms Molotov. His. Oh no. என்னடா விளையாடுனானுங்க Oh no. அவன் வெளிய வந்து ஷாட்கன் வச்சு அடிக்கிறான் மேல இருந்து என்ன கவர் ஃபயர் கொடுக்கறானே என்ன they dropped Zayden, brought in with QX. This is not the impact that you were looking for. Yeah, and also it's just you mollied your down teammate, which you could have revived and get back up to 3 and near the center. Man, Nongshim Red Force. NSR 4-man to 1-man in 3 seconds. அதுதான் NSR. Here we have a little car chase happening. You don't அதனால see தான் this அவனுங்க in பாட்டம்ல Sanhok இருக்கறானுங்க. ever. நான் சொல்றது என்ன நோட் பண்ணீங்க அவங்க மொத்தமாவே 50 பாயிண்ட் எடுத்தா பெரிய விஷயம். 50 பாயிண்ட் heart of Ruins, but on the outskirts of Ruins, one player will go down. Last player and desperately trying to set off that smoke. Can he get it down in time? Give him some cover. Give him some reprieve. Too many shots from too many different angles, and Alex, man, with IHC sight train on you, they will not let up. IHC up to 6 eliminations now. But as if that was enough for Game Lord, Geek Fam also reached in from Ruins. They put themselves in a perfect crossfire between IHC and Geek. So regardless of what IHC would have done, Geek Fam would have jumped on in. Those are 2 teams you do not want to be sandwiched between. No. Lamborghini, we saw what they did on Miramar. Will they be able to clutch it up against by? Nice little swing by right there. I like it. I respect it. Falcons. Looking strong. Falcons, man. This team's also been struggling a lot. Looks like they're playing a bit more loose, a bit more confident, and it's working out for now as they pick up those 2 elimination points so far. Next zone shifts. It does come off of the North Island. I think everyone on the north were ready for the shift, so let's see what their plan is. 4 a.m. meanwhile swinging in from the western side. 4 a.m. started all the way on the northeast, so they did a full complete wraparound.
Working out so far, but அப்பா can they get கடைசி further? அடிச்சிட்டான்டா. Ooh. What a okay. nice shots with the silencer as well. That QBU with the silencer. இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வந்திருக்க எல்லா டீமுமே சம டீம். எஸ் கரெக்ட். It's deadly. Just tap away. And it's done. But DX Xavier now, I mean, we had the drive-by from Falcons. That took out Lamborghini. Now, T-Duck out here, the nade. Oh, sliver of HP. You're out of the blue. And they can't even get around. They're just going to go down. No other option. I mean, at this point, not a lot to show for it, unfortunately. But we'll see what they bring on back. At least 2 eliminations to the tally as Geek Fam move on in. Still hunkering down here towards Ruins. Yuhai instantly knowing his backside just got compromised is going to adjust his positioning. Quick heads up play right there. Genesis Dogma will find this shack to play in for now. Geek Fam do want to close in on this, but they're also dealing with Furious Gaming the whole time, and that's a player knocked out of the Geek Fam team. That's just going to slow things down for Geek Fam. They're going to go back and reset as GK Hope comes in, and I think he saw that burning car. I was like, that's taken. Ends up getting taken out by the 4AM team instead. GK, once again, slipping on the leaderboards. Eliminated very early. No placement points, no elimination points. At the very least, for our top 3, you know, GK going out, but we still have Train to Kill, we still have Geek Fam, and we have Furious Gaming, who decided that, you know, pole position is looking real nice right now. Let's just see if we can take out Geek Fam as Genesis Dogma chime in as well. Geek now stuck in between a rock and a literal hard place, as all of the teams in the vicinity are moving in for those potential third parties, just spreading out the damage. Rude down and knocks. Geek Fam snipes, trying to rotate out for that res. Look at this, right behind that tree. And we've seen what these trees have been able to do today, Zute. It's not some good cover to work with. Yeah. I feel like if Aiden had, it was a Genesis Dogma player, he had a little bit more trigger discipline. He could have waited for the next stretch of crossing, which was less trees in between the second and third one, and probably got the knock. But him firing off the shots right there, getting a little trigger happy, will incite that player to drop down smokes, to get the crossover, to get the revive. So Geek Fam will go back up to 3, losing their 4-player strength, which would have been crucial in a match like this coming out of Ruins. They would have had they want full force control. Circle did shift north off of Ruins though, so we'll see the likes of IHC have to make a play, Geek Fam, Furious Gaming, GD Gids, and everyone else coming in from the eastern side of things. Longsham Red Force still in this at least for another second before FaZe Clan move on in. Picking up at least an elimination or 2 or 3 as they move on forward. And now they're going to be coming through from that eastern side rotation. The only other player really in contention for them would have been Train to Kill, but bam, there they are. They are out for the count. So in terms of our top 3, it's only Geek Fam left, up with 5 eliminations, still moving on in from Ruins right up ahead of Furious Gaming. 4AM looking strong right now. All of 4AM still up, coming in from the west. Geek Fam trying to do what they can with 3, and it's working so far. IHC did make that drive over. They find some sort of cover. 1 player knock should be able to get revived. Constantly have to deal with the GD Gids. Yeah, that shack being taken completely ruins Geek Fam's plans, and now they are getting pieced apart by everyone from every which angle. Geek Fam went from third-partying every team to having every team look at them, taking shots at them. Yeah. From his backside, from his left side, from his right side. Nowhere for Snipes to go. Snipes about to get sniped as all the teams are moving on in. Furious Gaming still need to get themselves in the zone. Falcons going out at least with 5 eliminations. Here it pops off now as Furious Gaming, they turn it all around up to AMD at least before Alex steps on in and confirms the entirety of Furious Gaming. But it's not going to stop there. Snipe still somehow as a solo fighting back against the entire mountain that they need to climb here. IHC holding them down, keeping him locked in. Rotations are going to be tough. Genesis Dogma still alive. 4AM controlling the western side very beautifully. They do know Genesis Dogma is down there, and they know it's more than 1 player based on the amount of shots they've heard ringing out. That nade does not connect. They really want to take care of everything around their backside and corners so they don't get spoiled. Will they commit to a full push? FaZe here, taking some shots, and Geek finally gets taken down, and it's by 4AM.
up to 4 eliminations. About to be 5. Svan. Only அடிப்பதுதான் என்னுடைய வேலை என்று முழுமையாக இறங்கி அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் guys. I am loving what IHC are bringing into this action. 9 eliminations, but they still have to find a very good entry into the zone. Alex now being caught on out by Genesis Dogma. This is a good amount of energy that we're seeing from them, but they're taking this fight right along the ridgeline away from 4 angry men who seem to have smelt blood. It looks like they're pushing on up. They want that third-party opportunity. Peeking up and over, they get the finish. They take care of their flanks. Very well done by the 4 AM team. Zayol, last one up for the side of IHC. He can potentially make the run over since Genesis Dogma is taking care of 4 AM. Now focused on their front side, no longer concerned about the southern region. Now points table open for Alama. Starting to push into... Oh, Vivo Key coming into the mix. One of their players gets knocked. I think he went up above the water and went for the knock on Svan, but instantly the support was there. The trade was good. IHC, they were holding strong. In comes 4 beautiful shots from FaZe Clan as they close that one out. IHC will go down though with those 9 eliminations. 4 angry men holding onto the coastal line here from that western edge of the zone, just confirming Vivo Key. So I mean, in terms of what we're looking at in the zone, it's Besiktas in center that have been extremely quiet. They haven't been picking up these eliminations or capitalizing off of those third-party opportunities. And now FaZe and Falcons will join our 4 remaining teams in the zone. And it is looking good in terms of the positioning for Besiktas, but will they be able to capitalize and pick up the eliminations? எட்டு மட்டும் தெரியுது தட்றா டாப் டாப்னு Svan with this QBU ஆனா அப்பயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா so deadly. Just 1 headshot, 2 headshots. Falcon comeback is down and out. இல்ல 4am க்கு comeback என்ன நினைக்கிறீங்க guys? It's going to be shaping up to be a beautiful ending. Usually Sandhawk is a lot more chaotic, but with the way the layout is, it's going to be a more methodical approach. Of course, Besiktas in a dead center in a strong position. No matter how strong your position is, if you're getting pushed in from multiple sides by multiple teams, it becomes very tricky. FaZe lose 1 member trying to cross over, making a play. 4 AM just playing it conservative, playing really well here. FaZe can do breach into the compound. It's not fully yet in circle, and they lost 1. Now the Falcons trying to do something. Falcons get a nice knock there onto some bomb, but they're traded back, and the blue is pressing in closer on them. 4 AM knows where they should focus now. All 3 players left. Now make that 4 AM. Looking towards the sightlines of Falcons. That's another player down. Falcons down to 1, and 4 AM should go for the isolated push here. Besiktas is a little bit worried about FaZe Clan. With good reason. FaZe Clan pushing up now. Besiktas, can they get the knock? They get 1, but one of them go down. FaZe Clan finish out by 4 AM of all teams. 4 AM isn't just only focusing on Falcon. They're focusing on everybody. They're taking names, and it's not just one team's name. It's 1 team down, 2 team, 3 team. 4 AM looking so strong. Besiktas now down to the last 2 players, and 4 AM have a good idea. They get the re-knock. They push him for the final swipe, and 4 AM get the chicken dinner. Distance traveled also by this team. The fact that they won this match, starting from the far northeast, wrapping all the way down to the south, wrapping back down to the southwest, then back up north, all the way into ruins. Those are some gorgeous finish. Yeah, those are some rotations if I've ever seen them. We often say Sandhawk is not a game Forward likes to 700. Come on, 750 likes. If anyone could prove that wrong, 4 AM just pretty much won that game off of beautiful rotations, isolating their backside every time, striking in at the most optimal positions that set them up for good engagements as well. I don't think they were at any point at the chances of being third party. They always had some sort of ridge to work with, and it's just map knowledge and rotations coming in for this Sandhawk match. For 4 AM at least to get a big today why so late, yeah? Why so late, na? You came late, na? Yeah. What kind of smell is this? தூங்கிட்டு. Nice. ஏதோ ஒன்று என்ன சொன்னேன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். என்ன பார்த்துருந்தேன்? ஐசோ ஸ்பீட். எஸ் தலைவன். ஐசோ ஸ்பீட். கேள்வி மட்டும் கேட்டாதீங்க ப்ரோ. இது யாருன்னு தெரியுமா அப்படின்னா? ஐசோ ஸ்பீடு ஃபன் மொமெண்ட். ப்ரோ இன்னைக்கு மேட்ச் பாத்தீங்களா? பார்க்கலாமா சீரியஸா?
இந்தியா வர்சஸ் நியூசிலாந்து பார்த்தேன். பண்ணிட்டு சூப்பரா ஆடுறாரு. Bumaraka. Guys, come on, guys. I show funny FIFA moments. என்ன பண்ணுவான் அவன் ஐசோ ஸ்பீடு பண்ணினா கத்துவான். ஷேர் பண்ணாதே பண்ணிட்டு போறாரு. ஷேர் பண்ணிட்டு தான் காப்பி அடிப்பான். அங்க பாருங்க. அவன் வின் பண்ணிட்டானாட்டு இருக்கு. அங்க பாருங்க. Hold on, what if I dunk it? Yo, Chad, why? அத வாலிபால் எடுத்துட்டு போய் அங்க போடுறானாட்டு இருக்கு. சாரி பாஸ்கெட் பால். Yo, Chad, why this game so fun, Chad? Oh, please, nigga, I will give you my ass. I swear to God, I'll give you my ass. I'll give it. Let's go. I declare war on Russia. I declare war. My head shark looking at to your ass like shark boy looking at lava girl looking at Anthony Davis eyebrows having Alright, bet let me get my bowling ball. Let me get that. Let me get all black. Shit. Damn. எடுத்துட்டான். Show my bowling. Let me show y'all. Let me show y'all a little something real quick, man. Oh shit, I'm tweaking, bro. What? What's up? You got $1 million? Guess what? What's up? Tell me. Guess what? What's up? Guess ப்ரோ what? பிஜிஎம்ஐ கிட்டல இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க ப்ரோ. வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி கிளாஸஸ். பிடிக்கணும் bro. I don't like the fact he is getting so many chances despite of his sharp brains. Well. Shit! Cut! 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 Ah! Hey! Oh! Go make some. No, you're black! Pause up, bro. Hey, look, some real shit. This like a friendly match, bro. Whoever win this bit, whoever win, bro, that's who it is. All right. All right. Come on. Come on. ஹாய் சொல்லுங்க எல்லாருக்கும். ஹாய் சொல்லுங்க எல்லாருக்கும். Damn, bitch! Damn! Damn! Hey! Hey! மொட்டை ஹாய் சொல்ல எல்லாருக்கும். மொட்டை கப. ஹாய். ஹாய். ஹலோ. ஹாய். மொட்டோ சொல்ல மாட்டியா? புச்சி 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 புச்சி. ஹாய். ஹாய். யார் இது? லக்கு பாப்பாவா? சிரிக்கிறேன். யாருடா அது? லகு பாப்பாவா அது? லகு பாப்பா. சிக்கு 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 சிக்கு. என்னது இது? தங்கடி. அடிடி. அத்தா சொல்லு. அத்தா. அத்தா. ஏய். என்ன பண்ணப்ப? இப்படிதான் போன் உடைப்பா கைஸ். எடுப்பா ஆனா அவளே உடைச்சிருவா. பாய் சொல்லு. பாய். பாய். பாய் இங்க பா. பாய். டா போ. பாய். அம்மா தூக்கும். வரோம்.
சவுண்டு போடு. அம்மா அம்மா வரும். தூக்குமா தூக்குமா என் பொண்ணு தூக்குமா. நடிச்சு வந்துருவேன். பாய். Hey, calm down. Like playing, bro. I think it's. There's something behind you. Every time you talk, you want to know the only thing I hear? இருங்க ஐசோ ஸ்பீடு அந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சப்ஸ்கவுண்ட் லைவ் அதெல்லாம் செம்ம ஃபன்னா இருக்கும். செம்ம ஆமா ஏறும் இறங்கும். It's time. 11 million right here, bro. இவன் வந்து ஒரு யூடியூபர் கைஸ். 11 million right here. 11 million போறான். We didn't hit 10 million together. They didn't let us hit 10 million together. So we gonna hit 11 million together, bro. 11 freaking mil, bro. 11 million. Come on, man. Sub up, chat. Sub up. Everybody in the stream, sub the fuck up. Feed moms. Yes. குறையுது. இது ஒரு 6 வாட்டி நடக்கும்ல, 10 வாட்டி நடந்துட்டே இருக்கும். So sad. எப்படிரா அவனை பாருங்களேன், பனியனை திருப்பி போட்டிருக்கான், பனியன்ல ஓட்ட. My God, bro. Oh my God, bro. Oh my God, bro. Oh my God. மறுபடியும் ஏறுது. Let's go. 11 mil. We did it, bro. பாருங்க குறைய மறுபடியும். We did it, man. We did it, man. We did it, man. We did it. Sometimes I want to cry. Sometimes I want to die. ஓ இவர் CR7 ஃபேனா? ஆமா. கண்ணி. I'm streaming right now on YouTube. And every single body who just unsubbed it to my channel, take them to jail. Get them to jail. Everybody. Okay, officer, there's some. Baby, why you cheating on me? They can all go to jail for doing that to you, so you just let them know that. A channel is like a criminal offense. We did it. Oh God, we did it. I swear to God, we did it. Is it looking good, sir? $11 million reach ஆயிட்டான். ஆனா இறங்கும்ல இல்லையா? 11 million bounce back from them. We saw clearly like these moments where they're very capable of ஸ்டார்ட் என்ன போடுறாங்க? ஸ்டார்ட் ஆகல பாத்துட்டேன் இப்பதான். ஐஷோ ஸ்பீட் ஸ்லீப்பிங் லைவா? அதுதான் இன்னும் ஃபன்னா இருக்குமா? ஸ்லீப் ஸ்ட்ரீம். Oh, hey, I'm just about to go to bed.
Cloud Street donated $5 through Super Chat. Nika 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 nika. ஏப்பா ஃபன் என்ன ப்ரோ படுத்துட்டான் தூங்கிட்டான் லைவ் வெறும் தூங்குறது தான் லைவ். Joshreeve 16 donated £1.79. Thank you, man. I'm gonna just turn media share on. Mods, if you're a mod, email cents through Super Chat. Speed as a churro eater confirmed. Talks to himself in an infinite loop. ஓ சூப்பர் சாட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்களாம் ப்ரோ ஸ்லீப் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஓகே. Look, just watch. இது நல்ல டெக்னிக்கா இருக்கே. Myself. It's not even low enough. Damn, it's to myself. Like, look. You see what I'm talking about? See what I'm talking about? It's so weird. It's like, weird watching myself. It's weird watching myself. Like, look, watch. So somebody say it. Look, just watch. Myself. Why am I watching myself? Damn, it's Why am I watching myself, chat? See what I'm talking about? It's so weird. It's weird watching myself. It's weird watching. Like I'm watching me. Watching myself. It's weird watching myself. It's like. Look, just watch. Hey, Speed. Hey. Come on, watch. You're gay. No, you're gay. Myself. பைத்தியமா இவன் இருக்கிற எல்லா கிறுக்கு வேலையும் பண்றான். After scrims, they're probably playing the games for fun too, so they've been playing this game 24/7 leading up to this moment, and this is where they get to display it for the entire world. So actually வந்து நேத்தி பாயிண்ட் மேல இருந்துச்சுல அந்த டீம்ஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து லீட் வைக்கல முத மூணு மேட்ச்ல. ஆமா சோ இப்போ வந்து இப்போ எல்லாருக்குமே இந்த மேட்ச் அவனுங்க பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்கன்னா எல்லாரும் ஈக்குவல் ஆயிடுவாங்க. Might have some like top 6 வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு 5-10 பாயிண்ட்ஸ் வித்தியாசம் இருக்கும். சோ அதனால இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் crucial. 4am ல டின்னர் மொரட்ட டின்னர் இந்த மேட்ச் போன மேட்ச்ல like Erangel typically doesn't சரியான அடி அடிச்சாங்க. drops even with playing அடிக்கிற அடியில் அட தவிலு தான். Yeah, there's a few potentials out there, but again just based off the first round that we had, that pacing that these teams brought in, they weren't looking for those hot drops. You know, if there was by chance a potential for the hot drop, which what we saw there over towards the sniper Poliana, the teams would pull back. They didn't want to immediately jump into that engagement. They wanted to give themselves so much time to work with and bring their strategies to their best potential. I mean, what did we have? 14 minutes before we finally saw that first elimination, before we finally saw some action. And now with that centered zone, we are giving these teams the best possible opportunity to bring forth their best performances, to bring forth what they are planning to showcase and how they might make those final jumps up into the top slots of the overall standings. No crazy circles this time around, at least in terms of the first circle. Might see some crazy shifts, but besides that, it's going to be a pretty standard game of Erangel. Nothing like the Miramar one we had. Boy. No. By the way, if you guys are just tuning in, or you missed the Miramar match, it was game number 2, right? Rewind quick, game number 2. Just take a look welcome. at where that circle ended. I'll give you a hint if you're too lazy. He goes south of Los Egos. As we do get a knock between Vivo Keed and IHC. IHC actually picking up in the first blood. So this isn't a full out hot drop, but both teams try to stretch as far as they can from the plane path to South George Pole. And one player of Vivo Keed did not make it to the other side of the road. And Zayol actually taking quite a bit of damage. Look at his helmet and vest. Came down to a very close isolated 1v1. So Zayol just getting the better of that, which I don't know. I see that as two different ways. He had teammates around him, could have isolated and did a 2v1. Instead, he did a 1v1 and almost lost just based on the armor damage. So a little bit risky, but hey, it's IHC. If they're feeling confident, they're feeling it. I mean, go for it. As Divine, getting caught out.
There's those Unwanted. rotation skirmishes I was talking about. They're setting up a nice little trap onto இல்ல இல்ல Dubai. இது லேட் ரியாக்ஷன். Blind I mean, similar to what we saw on Sanhok, however, like these players are getting isolated. Vaya, These players sai, are vaya. alone. Like பண்ணிட்டு பாருங்க. Divine, that late rotation on up, Like போட்டு obviously பாருங்க. trying to recoup with the rest of their squad. 40 more but likes, yeah, 8 more as a likes. result, getting caught out on alone and really no opportunity for Rejects to do anything about it. So hopefully they'll regroup, keep that tight, keep that tight knit, pattern that we saw on Erangel first, so that we can bring forth the longevity of these teams. I mean, Glitzer mentioned it. We were talking about bro, January 1 க்கு அப்புறம் மதியானம் வந்து லோகோ லைவ் போட்டா எல்லாரும் வருவீங்களா? Those glimmers of hope, but we need more, and arguably we want more from all of these teams. You want to see them climbing to the top of heights that never managed to reach before. ஒரு 200 பேர் வந்தீங்கன்னா definitely daily ஒரு 3 மணி நேரம் போடுவேன் சாலிடா. 3 games in, and one of my questions was Geek Fam's consistency, right? Playing from the edge and fighting their way in. That Miramar game, I'll toss out the window. Like that one, it doesn't count. It's not a map. Yeah, we'll give them a hard pass. That Sandhawk, they did pretty well. They stuck true to fighting their way in. Just ended up getting crossfired by too many teams. It happens sometimes. They picked up quite a few eliminations in game 1. Third party, 2 teams, like 2 to 3 times, and finally got third party themselves. Sometimes it happens. I think Geek Fam, as far as playstyle consistency goes, they're sticking true to that style, and hey, they managed to hold first place. Less could be said of GK, which not as consistent as Geek Fam. So I think Geek Fam, they just need one of those zone shifts where, I mean, it goes off of them, but it's in a nicer way for them to manage isolated 4v4s or just third parties where they don't get third party themselves. And I think we'll see Geek Fam spring back up in a bigger lead, maybe with this game, maybe with the next game, but they're looking good so far. They just need that one decent game to really give them a little bit of a bolster. Yeah, no, I would 100% agree with that. I mean, Train to Kill, I also just want to say that they've brought in that consistency today. It hasn't been ridiculous games from them. It hasn't been, absolutely crazy performances, but it's been that somewhat consistent. What, 65 points? Now heading on that one away from the triple-digit marker, getting very close to that pole position, and if they keep up that performance, we could be actually seeing them taking pole position, potentially. That is before we consider the looming threat of 4 angry men and the pacing that they've been bringing in. And once again, if they can keep that question for Geek Fam, if Geek Fam can keep up consistently throughout this week, then yes, we're talking about Geek Fam going all the way. It's a hard pressured game. Again, I would say yes, Geek Fam have been consistent, but the rest of the teams, they've stepped up. They have stepped up to catch up to that pole position. Come back third place கொண்டானு. சோ அந்த ஒரு பாசிட்டிவான அப்ரோச் அவங்க கிட்ட எனக்கு தெரியல. வாதி நைட் என்ன டின்னரா? பிரியாணி தான் ப்ரோ. பிரியாணி மதியம் செஞ்சா எனக்கு பிரியாணி சூடா எடுத்து வச்சாங்கம்மா. அவங்களுக்குலாம் தோசை இல்ல சப்பாத்தி அந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சாங்க. We don't see as many teams. நம்ம மட்டும் நைட் பிரியாணினா கம்பல்சரி நைட் பிரியாணி. This zone is so ambiguous. Almost the center of Erangel. No real clear distinctions in terms of, territory. The first Erangel game, we had a very eastern zone, right? So we immediately saw a lot of teams take the high ground of South Prison. Here, just smack in the middle. There's a high ground smack in the middle, but could easily go down to the low ground south, or the north, or dip over to the east, or even the west. So it's like teams are going to take this one a little bit slower, even in terms of rotations, in my opinion. I mean, especially with the fact that we've got so many teams already clustered into the center zone, they need to be careful of those rotations, especially the pathings that they're going to be taking. A lot of teams, as you can see, Rejects sitting up in the buildings, having those, those scopes out, waiting for some of those rotations, just to get a few welcoming packages along the way. This is how they get those foundational points, and this is a prime opportunity to do exactly that. Some of the first teams who have dropped center, they've looted, and now they set up and they're waiting for those opportunities that are looming around. Zone prediction எல்லாம் போட்டு என்னத்த பண்றது? The way 4 AM scouted that compound, by the way. That compound usually very popular one. Hard to tell if there's anybody there. You can hide your vehicles. 4 AM pulled up on the very north side of Razak. Using that vantage point, they had one person covered, scout out for vehicles, scout out for movement, didn't see anything, and those slide right in quite easily and comfortably. Not super center of circle, so probably why it's not taken. But
That's how லேட்டரலா சர்க்கிள் எங்க that's how இருக்குன்னு you கூட make தெரியாது. இன்னொரு progress 14 செகண்ட்ல into க்ளோஸ் these ஆகுது. matches. சென்டர் Good தான் ப்ரோ. scouting, சென்டரா இருக்கா? good சென்டர்னா சென்டர் தான். rotation pattern. பெருசா You ஏதோ ஹார்ட் won't ஷிஃப்ட் lose அடிக்கல. இல்ல any போன மேட்ச் players, லைட்டா and ஹார்ட் you ஷிஃப்ட் keep அடிச்சது. all 4 up. ஏய் சென்டர் சர்க்கிள். 62 சார் players ரஸாக் up. வரும். Going into the next circle Razak, shift. Will this school one give அந்த a more ஏரியாக்கு தான் வரும். distinction on what kind of game we might Shit. be seeing? Does go South. hard down to the south. So now it's pretty much divided on the high Full-ஆ ground south. and the low ground. Now teams will கொச்சின்கிலாம் இல்ல. அந்த definitely அந்த prefer one ஷார்ட்ஸ் or மாதிரி the இருக்கும் other. There's தெரியுமா? some very strong அந்த combos. ஐயோ பானோஸ், தண்ணில முடியும். சுகர் இல்ல, That's more டபுள் பானு central. That if you அதெல்லாம் தான் take it இப்ப now, you பட்டு might பட்டு be எடுக்கிறோம். ஆக்சுவலி heavily தண்ணில rewarded முடிஞ்சா for it. நல்லா So we இருக்கும். ஒரு might see மேட்ச் கூட some இப்படி clashes பார்க்கல. ஏங்க தண்ணில நேத்து தானங்க முடிஞ்சு முடிஞ்சது பார்க்கல. தண்ணில. அப்படியா நான் அது பார்க்கலையே. Potential here for Pachinki Farm and robotics, Farm. yes, yes. We had a request for a Pachinki zone on Orangle yesterday. It's a little டேய் late. கறி Maybe குழம்பு it might happen today. Maybe சொல்லுங்க we bro. might finally get those இருக்கியடா answers. இங்கதான் These இருக்கியடா. ஏன்னா rotations போன with மாதிரி that என்னடா அமைதியா center இருக்க. clash that we saw with the teams. வேற Four ஏதாவது Angry பாத்துட்டு Men இருக்க right கரெக்டா? அவர் outside. தம்பிய இல்ல அவர் Xavier, தம்பிய who just பார்த்துட்டு seemed இருந்தோம்ல to அதனால be குவைட்டா இருந்தார். losing out on the luck as we எனக்கு were ஒரு talking செகண்ட் about in அப்படியே that நின்றுச்சு interview, just ஹார்ட். not நீங்க ஏதோ having சொல்ல the வந்தீங்களோன்னு. opportunities. But will they have the same, momentum, the mentality against this opportunity like Rejects have, saying, well, it's RNG, it's luck. Which Sometimes team those in Group rotations come Green through. has Will they be traveled looking the deeper furthest and total finding out distance? what they can do And differently to prevent HV. that moving on into a map like this? குருமா Orion எஃப்எஃப் with a மாதிரி ஒரு very வெரியான far ஒரு கம்பேக் rotation கொடுத்து will வருதுல எந்த play டீம் on the வரும்னு நினைக்கிறீங்க இதுல? southwest side of the Space da. center. That compound's a strong compound as Only launching off Space the has the window, 'cause they will capability, have kind of control of the capacity. ridge to scout further in. As Geek Fam ஆக்சுவலி getting into the fight பிஜிகேவும் with நல்ல Yello வழியா Key. He's இருக்காங்க. solo and கொஞ்சம் isolated, மேட்சஸா நல்லா actually இருக்காங்க. deciding to challenge really பாசித் quickly. He could கிளவுட் have gone down பாசித் early there நான் before the பாசித் rest of his வாட்டு team could get there, but பாசித் he நூபு applies damn rude, does apply பாசித் the என்ன pressure on bro? Geek, and essentially ஐயோ slowing it down, giving him இது time யாரா for அது his எம்டி team to get மினிட்டி there just in the ஆளாளுக்கு nick of பேரை time. மாத்திக்கிட்டானு. என்னடா We'll get பாசித் the trade. உன்னை Diego போட்டு swings டிஸ்ட்ராய் out பண்றாங்க. wide. We'll ஐயோ get one. Potentially almost எல்லாத்தையும் a second வச்சுப்பாரு, round. ஆனா It's getting a boss little bit dicey for Geek Fam here. They might want to commit another player down here to help. Geek But that கொஞ்சம் will ரொம்ப essentially choke give up the பண்றாங்க. high ground for them, and they are getting இல்ல, இல்ல. third Third party party. வேற They do இதுல. have all 4 Super. players down Rio, here, Rio. actually. Will there be a third party? Diego, last one up for the team. He gets another one. The 2-piece. ஜீக்கு சோக்கு. One more to make it the 3-piece, and that The will be a choke, full ரொம்ப squad wipe இந்த full onto the day side of Geek Fam. Yuhai, the last ஏய், player ஒரு up. 1v1 Previous 1v1 team BTR. We've heard in his Feel interview பண்றான். he's looking forward to Hoppa! challenge BTR, Hoppa! his old team, and Yuhai showing why. இப்ப பின்னாடி he இருந்து got ஒருத்தன் picked up by suspense Geek இருக்கு. Fam, showing his அப்பா. prowess. This Yuhai player, இல்ல, by நாலு- the way, bro, since அப்போ his ஒரு debut, has kill been உனக்கு making இல்லையா a bro? lot of ச்சே, splashes and எல்லாத்தையும் waves. revive That பண்ணிடலாம். was like about 2 years So ago. So sad. good to see him progressing with that nice Comment drop வாட்டு shot, கம்மி that nice பண்ணவா? clutch. ஓ ஆமா அதிகமாச்சுங்க. Getting சாரி the சாரி சாரி. full entire reset onto 4. ஜஸ்ட் மிஸ் இல்லனா வெரியான சோக்கு. அதுக்கு முன்னாடி என் தலைவன் வீக்கே லாஸ்ட்ல வர போறாங்க. ஃபினிஷ் ஆன டீம் தானே அது. Rejects onto Geek Fam, and now IHC keeping their eyes peeled on exactly that position. Hopefully closing the gap. We can see Falcons are trained to kill. In the meantime, finding one another. This is happening over towards that northern side of the zone. கிரீன் டீ எல்லாம் குடிக்க மாட்டீங்களா? கிரீன் டீ கூட குடிக்க மாட்டீங்க. அப்ப ஹார்ட் ஷிஃப்ட் கர்மா. அங்க பாரு அந்த பொச்சின்கி ஸ்குவாட் ஹவுஸ் ஏறுங்க. இப்ப திப்பு திப்புன்னு போங்க போங்க போங்க. பொச்சின்கி இந்த வீடு. பொச்சினிக்கு யாரு இந்த யாரு பன்னு இந்த பானோஸ் பொச்சின்கி பானோஸ் பொச்சின்கி பானோஸ் பொச்சின்கி பானோஸ் பொச்சின்கி பானோஸ். யார்கிட்ட யாரு ப்ரோ பொச்சின்கி பானோஸ் யாரு போறாங்களோ அவங்க தான் ராஜா. ஃபேஸ் போயிடுங்க. எங்க இருக்காங்க? ஃபேஸ் கம்மிக்கு போயிட்டாங்க. அங்க டிஎக்ஸ் இருக்காங்க. போயிட்டாங்க. ஆமியா இருக்காங்க. Playing the Potato Hill area. That is பொட்டேட்டோ ஹில் ராஜா பொச்சின்கி வாடா. பானோஸ் அதுதான் முக்கியமான இடம். PTSD of the southern ships on எனக்கு Miramar. ராஜா So when they saw that வாடா. southern circle, everyone was like, okay, we're playing on the south G2K side எப்பவுமே of the ஸ்ப்ளிட்ல தான் central ஆடுவாங்களோ circle. அப்புறம் தான் சேர்றாங்க. இப்படி ஆடுனா சோக்கு தான் கம்மி. அவள்தான் கடைசி நாள் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. பிரஷர் ஆயிடுறாங்க. A lot of open இந்த பாரு territory. அவர் Which teams சாக்கு might be able செக்யூர் to பண்ண scout பார்த்து it out டிஎக்ஸ் effectively கவர் to சூப்பரா know the செய்றாங்க. strongest கவர் position on வைக்கலப்பா. that Potato Hill. Pretty much wide வா open. ஏய் சூப்பரா. Might be மை furious கமெண்ட் gaming மை as we கமெண்ட். can see டேய் யாரா அது எம்ஐ மில்டி? in the meanwhile D Xavier picking up ஏன் கமெண்ட் தெரியலன்னு சொன்னீங்கன்னா சொன்னீங்கல பார்த்தா மார்ச்சையும் என் நேம்ல மாத்திட்டேன். ஏய் பைத்தியம் பாசித் எதுக்குடா ஸ்பாம் பண்ணிட்டு இருக்க? கிறுக்கு கிறுக்கு புடிச்சிச்சாடா? நல்லா தானே இருந்த. ஏய் செம்ம ஷாட் ப்ரோ. 4am சூப்பர். not let up the pressure. It is the valley of doom and death if anyone should find themselves here. Phase forced to rotate into the trenches. ஐயோ ஃபேஸ் என்ன இப்படி ஆடுறாங்க? என்ன ப்ரோ ஓபன்ல அப்படியே போறாங்க. ஏங்க அந்த இடத்துல இருக்கலாங்க. ஹோல்ட் பண்ணலாங்க. ரிட்ஜ்ங்க ஈஸியா அடிக்கலாம். ஆனா
2 பேர் மேன்வாஸ் ஆயிடுச்சு வர வழியில.
more so. அதனால தான் அங்க வந்து வேற வழி தெரியாம நிறுத்திருக்கானுங்க. Down to 2 players again. Can't always call it bad luck. There's some mistakes to be learned from here. அந்த அல்வா இந்த பாக்குறப்ப அப்படி இருக்கு தெரியுமா? Palgova's. They get circle blessed there. They're pretty central, a little bit west of the center. 4am is actually dead center of the new circle, playing that valley position. Very nice find for 4am. I like this, the way 4am has been playing Erangel. They want to go for hard rotations, those calculated risk rotations. Previously, எனக்கு ஸ்வீட்ல அவ்வளோ கிரேவிங்ஸ் இருக்காது பட் 2-3 years பாக்குறப்ப ஊறுது நாக்கு. always, play it slow, edge. டீ சாப்பிட்டு அழுவாவா? But this new style of being able to flex that, go for rotations or fight their way in when they have to, has been proving to work out for them pretty well. I like it. Again, those gambles that they're able to Rest take in peace, diet. with that added information. They don't just rush into the opportunity. Like you said, it's calculated. They get that information. They get that scouting party. They know exactly where those teams will be rotating in. And then they make use of an area, of a vicinity and territory like this one. Any team that unfortunately might find themselves there, it is going to be predict பண்ணி அந்த இடத்துல எடுத்துறாங்க. Furious Gaming now moving on in from that potato hill will be having a beautiful line of sight down towards 4am, just looking for a couple of shots, looking for those potential connections. 4am அங்க தெரியும் அங்க இந்த இடம் இருக்குன்னு கரெக்ட்டா கவர் போட்டுருக்கானுன்னு நினைக்கிறேன். கவர் கரெக்ட்டா இருந்தா 4am ஓட கேம். Yeah, I really like the way this circle is in general. It's a very small circle, but there's so much dynamics going on here. You have the high ground of Potato Hill, this deep gully dip by 4am that's dead center, the farm fields to the west, and the few scattered zone here that all have a strong position to have teams work their way in to any subsequent circle. இன்னைக்கு தான் என் chatல வந்து teams with a good chance to pick up points and potentially dinner. இதுல பாக்குறேன் என்ன ரமேஷ் ப்ரோ பேரை மாத்தலையா புரியல. It's going to be an interesting one. That is absolutely for sure. Just that, as you said, the dynamic that we have in the territory available is going to mean these teams are going to have some tough choices up ahead of them. Geek Fam giving a bit of a welcoming gift here to Game Lords as they immediately take that rotation hard to the west. Again, this is a rotation they need to make into zone. Both of these teams fighting on the outskirts as slowly but surely we will see that pressure forcing them into the chaos. But Geek just applying the pressure. Tim Entertainment, they found Genesis Dogma. And look at the numbers that they're working with. It's a 4v4, which could easily break into third party, especially whenever Geek Fam is involved. But Geek Fam, they're going to go for a rotation instead to look for what to play in. And oh no, the bunker trench. Not the bunker trench, just Reiji. A little bit bad luck there, potentially. Not getting that over the top. And Reiji with a nice shot with the UMP peeking out over the top. Gets one knock. Forced to fall back because there's a lot of teams everywhere with sight lines that could third party this. Yeah, he's going to use the util instead. Good job. It's actually FaZe using the util. Reiji will eat the nade instead. The rest of Geek Fam going to start funneling in here. Rejects down. Clown moment is guys. Should be able to get that revive, but look at that battle ensue on the high ground, the hilltops between Tim Entertainment, Sugar and full fight. Dogma, and Game Lord. That is 3 teams fighting. Tim Entertainment is out. Now it's down to the 2 teams. I'm surprised Geek Fam wasn't the one staying up there deciding third party everything. They made the choice to go downhill into the trenches, and they still have 3 up and still making progress. Another good nade onto Reiji. That was all thanks to Game Lord. We're seeing that hunter instinct coming through now, that aggression that we've been lacking. And Geek Fam somehow turning the tide onto Rejects. That is them completely eliminated. Back into the storyline here with Game Lord. They did so well up against Tim Entertainment, but there was that looming threat of Genesis Dogma. Victor finding that nade onto Booms is going to allow them that extra space as they try. And they try to make that flanking opportunity. But Genesis is holding on to every vicinity, every angle, every line of sight they have on lockdown. Now it is Victor up against, trying to straggle back, trying to give that buffer zone. That time to out of zone. Looking like they were the aggressors all of a sudden. BJK. One member, he's going to have to go somewhere, find some place to play from. As GK, this team has been awfully quiet today. Looking good on the initial defense against Besiktas. Besiktas pushing in with the 4-man team, instantly cut down to 2. Now getting shot BJK choke. By, I think that was still the GK team getting an angle there. Hey, zone inga. Besiktas down to
The ship clean up, easy finish. GK go there. Shot in the. Banas புடிங்க போய் சொன்னனா Love that you mentioned that. Exactly that. They didn't drop a open single area player. நினைக்கிறேன் அந்த The farm HP அந்த bars in open general, area it looks முடியும் like they just brushed off a couple of those bullets like it was nothing. And that's great. அதான் சொல்றேன் எல்லாம் cloud moments தான் இதுல. Road ahead of them. That zone has shifted towards that western side, just slightly anchoring towards the north. இல்ல bro ping issuesலாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் bro மலேசியால. Nongshim Red Force is towards the east, and right up ahead of them we can see the likes of 4 Angry Men and the Valley of Doom and Death. மலேசியால தான் நடக்குது. But now ஒருவேளை கீக்கு வந்து ping நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். We've got a few rotations in. We've got GK Esports moving in. We've got Nongshim Red Force as well. So 4 Angry Men will have quite a lot ahead of them. இப்படி தான் படுத்து தான் ஆடணும் இந்த இடத்தை. 4am with the prone. Nice. வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது அவங்களால. படுத்து ஆடணும். அங்க. பாசித் ஹாய் வாதி. பாசித் பாட். என்னையா பேர் இது? முடிஞ்சி கண்டுபிடிங்க. ஏதோ படிக்காத தற்குறின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அது மட்டும். Not enough members left alive to fully commit to this. We'll let 4am get spelling mistake இருக்கு. Less of Genesis Dogma gets decides தினேஷா ஐயோ தினேஷ் timing in here. Looks like they're thinking about it. They're getting closer. Not quick to pull the trigger though, and not quick enough as Ching Chen providing the sightlines, providing the cover from this exact potential push will shut it down. I don't know how, I don't know why, I don't know where, but somehow, some way, 4 Angry Men have turned this one around for the time being. Genesis is now trying to make that flanking opportunity right alongside Train to Kill. We can see all of the surrounding teams now filtering in, filtering all of that damage center. As King Shen might be in some danger here. Genesis Dogma trying everything to try turn this battle around and get a good position in zone. Meanwhile, Falcons in that rotation up against Furious Gaming. It seems to be all down to Milos right now, holding the ridgeline, waiting and trying to stay alive for the likes of Furious Gaming before the rotations move on in. I love the... All down to zone. Meanwhile, Milos right now, holding the ridgeline, waiting and trying to stay alive for the likes of Furious Gaming. Taking எல்லாம் ஜோக்கா பண்றானுங்கடா சார். Away from Furious Gaming with a very full fanic push effort from the entire team. They do get backstabbed. full fanic தான் எல்லாரும் fanic தான். லாஸ்ட் வீக்ல நடந்தது எல்லாமே வந்து group of death ன்னு தான் சொல்லிட்டோமே. எல்லாம் வேற மாதிரி டீம்ஸ். Down to 1 player. Falcons. Powerful. Last one up. Nosham Red Force. அடுத்த வாரமும் செமையா இருக்கும். Good for them. Looks like they have the confidence to start fighting, and third-party teams as well. Down to 3. அவனுக்கு வண்டி ஏறிட்டு என்ன பண்றானுன்னா ஸ்கவுட் பண்றானுங்க. ஓகேவா? அவனுக்கு ஸ்கவுட் பண்றத பாருங்களே. அவனுக்கு இடத்துலயே சுத்திக்கறாங்க. எக்ஸ்டெண்டே ஆக மாட்டறானுங்க. Player. Falcons. Powerful. Last one up. Nosham Red Force. Just as I was complimenting them, they're starting to fall apart. They can still bring it back though with 2 players. Now just down to 1 player. Falcons. Powerful. Last one up. Nosham Red Force. Well, good for them. Looks like they have the confidence to start fighting. With the last Falcon player there. அப்பா அதுக்குள்ள ஏதோ பண்றாங்க ஃபைட் வந்திருக்குடா. ஒரு ஆள் நாக் வேற ஆகியிருக்கான்டா இவங்க டீம்ல அதுக்குள்ள. Should be able to get that revive as well. Okay, another player goes down. Ragnar, last one up. They spot the vehicle, so they do. What I said, guys. 4am பத்தி. And 4am. Well, they're always. 4am பத்தி என்ன சொன்னேன்? Clear out their sides on the 4 people. அந்த இடத்தை பிளான் பண்ணி தான் புடிச்சாங்க. அந்த இடம் அப்படி. இந்த இடம். 4am potential maybe for back-to-back chicken dinners as Geek Fam here. Now their time to strike, and oh man, they're just so good at fighting. They came in here as the third team to show up, weathering the defense. யாரு bro இவனுங்க சீக்கும் அப்பா டேய் என்ன அடி அடிக்குறானே 4am இதான் 4am இதுதான் ஃபைட் இதுதான் Xavier even took a couple of pot shots at them as the rotation in. Everyone இவனுங்களா சட்டி இப்ப எப்படி சாவறானுங்க மட்டும் பாருங்க என்ன சார் அந்த இடத்துல ஒரே இடத்துல சுத்துனவனுங்க தானே இப்ப எப்படி 4am கிட்ட அடி வாங்குறானுங்க மட்டும் பாருங்க ஐயோ 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 Ooh, Ching Chen. That would have been huge for எப்படி அவனுங்க அடி வாங்குறானுங்க மட்டும் பாருங்க
any knock and confirmation on 4AM would be crucial because they're so resilient. IHC finally making their play. They were playing out of Pmgc the whole time, just biding their time, waiting to see where the zone would shift to, and now they strike, and when they strike hard. They strike hard onto the 2-2 split of Xavier, and that's going to punish them. Xavier, they're going to just give it up. They're not going to try and push right back off of the knocks that their teammates had, and they're going to allow for IHC to get a full reset. It has been the story of the game makers, not just the game players. You can stay passive all you want, but at some point or another, these teams are going to be finding you. We need that aggression. We need these teams picking their engagements. You can see 4AM, they started that engagement with Noxian Red Force. And why did they start it? Bro, இந்த மலையில இருந்து அந்த மேல ஏறுற மாதிரி இருக்குல bro. இப்போ இவன் பார்த்தான்ல அந்த இடத்துல தான் zone mostly முடியும். அந்த மரம் அந்த மாதிரி இருக்குல. இந்த மாதிரி இடத்துல தான் முடியும். இங்க தான் முடிய வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்க இல்ல அந்த சைடுல இருக்கு. இந்த மேல இந்த ஏரியால முடியும். I love that you put it that way. They have made their options. இல்ல வீட்டுக்கு கூட இழுக்கலாம். Who knows? Which allows for them to open up the playbook. So ஓபன் எடுத்தா 4am டின்னர். இல்லனா கஷ்டம் 4am. என்ன பண்ணுவாங்க தெரியல. மரத்தை எடுத்தாலும் கீக் இங்க இருந்து கவர் அப் பண்ணுங்க. கீக் செம்ம அடிப்பானுங்க. IHC a deadly force to be reckoned with, having still 4 Geek fam. Vaadhi தலைவர் ஓயோ அங்க Vaadhi just as deadly. We've seen their fighting prowess. Mika is knocked down. It should be a revive. They have the smoke utils. Smoke and cross over to him. Furious Gaming still has one. Zone shifts on out. It does go mostly to the low ground. Let's see if 4AM makes a dedicated push. Actually, no. They still have some of the circle to play with for now on the high ground. We'll see how much more they can milk out of this position. As bad story for a Geek fam, though. We'll see how much more they can milk out of this position. As bad story for a Geek fam, though. Geek fam have. And again, they're moving on in from those trenches. As soon as they exit those trenches, they give that line of sight over to 4 Angry Men, who for the time being have been trained on their position. We can see now some movement happening here. 4 Angry Men sending out some action over towards IHC, but Godless with the turnaround. This is the combination of Godless and Zyle we were missing yesterday. Now we get treated to like பண்ணிட்டு பாருங்க. Let's go for 900 likes boys. Will they be able to leverage themselves into the நண்பர்களே for Angry Men? Come on 25 லைக் அடிச்சா 850. Come on guys, come on. Some legendary names right there, Godless and Zyle. I'm so glad to see the both of them playing together. Geek fam suffers another knock. It's just going to be constant knocks and revives until the blue zone forces them out of the goalie. I don't know if the Geek fam team has a working vehicle. I love to see them go for a crash. If they do have a working vehicle, that's probably their best option at this point, because smokes are only going to do so much. When everyone's spamming the smokes, you are bound to catch some stray bullets. Vaadhi this பண்டாட்டி கல்கட்டு Vaadhi. King Sheng trying to do exactly that. என்னடா மெம்பர்ஷிப்லாம் போடுறீங்க? Narrowly escaping all of those extra sprays that are just going through. But Geek fam, surely but surely, they are moving up. They are trying to find another position. Oh, here's Savon though with the line of sight that we've been missing from 4 Angry Men, looking like they might finish it up. But we've still got a few more teams that might change that storyline, that might actually go for that steal. Another knock onto Geek fam. They are just really weathering the storm. Can they survive right there on the edge? Is that circle just deep enough to get them into the zone on the trench? வண்டியை காப்பாத்துறானுன்னு நினைக்கிறேன். See how hesitant they are in leaving that spot. About to get knocked once again. And just getting farm damage. New circle pops on out, so they will be safe for this one. But the next one, they are surely done for as the circle. Okay. Actually favors 4AM. It keeps them on the high ground for another zone. And the last one, well, we're pretty much it. We're going to head into the 9th circle, and it's going to close right in between 4AM, IHC, and Xavier. My question here is IHC, right? They're just on the outskirts of the zone. They know that Xavier are right up ahead of them in that compound. Where's that push? Where are they going to take that control? How are they going to alleviate the pressure that they're going to be feeling in that final zone? Here it is. I've been asking for it. IHC making that move into Xavier. I think IHC was so slow to make that push because there could be very well be 2 teams there with those 2 different buildings. So they don't want to push too early and get third party. Yay! என்னடா இது? I think they
we've been able to tell, okay, it's just the last two remaining players of D, Xavier. Geek Fam now making the play, getting into the zone, but man, yeah, just crossfired and angled from too many teams and people. They will Geek Fam go gali. down. A nice try out for the side of Geek Fam. IHC, oh my gosh, Furious Gaming. We totally forgot about Furious Gaming in the backlines. That could have been at least 2 knocks, but he whiffs it. He gets 1 down, he gets like 2 down to 1 HP. And now IHC getting a full reset on the heels. And now it's a 4v1. I mean, it's all 4 players of IHC trained on Milo Van's position. They know exactly where their threats lie, but D Xavier still up and at him. And 4 angry men, we can't forget about them like we did with Furious Gaming. They're still involved in this contention. IHC will have their focus split just for this time being because they've got D Xavier right up ahead of them in this compound that they need for cover into this next phase. என்னடா பண்றாங்க? An even better finish. That is a huge setback for the likes of 4AM, because more than likely they were going to have to try and push and third party this fight. But 4AM, yeah, now down to 3. They're going to go down. They're going to leave 1 behind for the Overwatch fire. But, Furious Gaming looking to spoil 4AM here. That nade does not connect. And there's a chance, okay, I was going to say, there's a chance they don't know if Milovan is here, but now they definitely know. Those DP shots right now. IHC taking the fight on the inside, gets the finish onto D Xavier. However, they do lose 1 player. No, do they lose more than 1 player? Furious Gaming taking push. Yeah, IHC lost 1 player, so it's down to a 3v3. IHC with the blue zone pushing in on their backs. 4AM with the prime positioning inside the center of the circle. இவன் தான் வாக்ஸ் தான் மாமே. This is prime. Any team can win this 3v3 at a disadvantage. Your position தான் வெரியான crucial position. Prime IHC. How are they going to do this? Are they going to spot பண்ணிட்டான். With the grenades? Oh, godless. He has an idea. Blue zone coming in. Makes a toss, gets the knock. Yes. It's good. IHC to a 2v2 actually. Ching Shan or Good Xiao got the trade with the weapon, goes for the confirmation. That's a little risky, sticking your head out like that. They get another knock, 2v1. I think Godless got the knock. No, Godless going for the knock, backed up in the shed, and forced to push out. 4AM making the decisive play to drive down. யாரு வஸ்தானால ஜோக் பாடி சரியான கேம். 4AM John back to back. Back to back. Chicken dinner. Very பண்ணிட்டானுங்கடா 4AM. Oh my. For 4AM to navigate this time around with top of the table or what? Rotations. They will nab the chicken dinner, and I think 4AM they should be shooting up to first. What I said, guys. 4AM கரெக்ட்டா அந்த இடத்துல இதெல்லாம் பண்ணி வச்சிருந்தா it's going to be the dinner. They didn't look so I said and they happened. In the second half of the day, especially over to வேற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம். வேற என்ன prediction-லாம் வேற மாதிரி இருக்கும். With the performances that they've been putting up with the winner chicken dinner from Sandhawk over to the winner chicken dinner on a wrangle and their beautiful performance with that setup in the valley. காலை 4 மணி. A very surprising performance. அன்னைக்கு காலையில 4 மணி இருக்கும். கோழி கொக்கரக்கான்னு கூவுச்சான். பொத்தி வச்ச ஒரு வட்ட நீலா ஒளி புன்னகையில் எண்ணி. எங்க லைவ் வந்திருக்கான் பராபாய்? இன்ஸ்டா லைவா? பிளைண்ட் ஃபோல்ட் சேலஞ்ச் 2.0 கம்மிங் சூனா. உங்களுக்கு வந்து தெரியுதுடா சின்சியரா லவ் அது நாட்டுக்கு என்ன முறுக்கி புரியல எனக்கு. சார்பு சொல்லுங்க ப்ரோ. வாழ்க்கையில என்ன பண்றதுனே தெரியல சார்பு. ஏதாவது ஐடியா கூடண்டா. வாழ்க்கை எதை நோக்கி போகுதுடா உனக்கு? வாதியார் அண்ட் ஸ்கவுட் இன் 1 ஃப்ரேம். உன்னை உருக்கி பார்த்துட்டோம் ப்ரோவா யூடியூப்லையா? வாதி ப்ரோ இவங்களுக்கு பயங்கரமான ரெண்டர் ஆகும்ல? ஆமாம் யூடியூப்லையா? உனக்கு வாழ்க்கை எதை நோக்கி போகுதுன்னு கேட்டால் யூடியூப்ல நோக்கி போதாண்டா. சி
இவர் வேற ஒன்று. I am not GST. I have யூடியூப்ல பேராபைல வாட் ஹேப்பன் டு தே சீம் டு பி கன்சிஸ்டன்ட் டீம்ஸ் பிஃபோர் அதான் அதுலேயே முடிச்சுக்கோங்க. தே சீம் டு பி அ கன்சிஸ்டன்ட் டீம் பிஃபோர், அதோட முடிஞ்சு. பேராபை லைவ் இன் யூடியூப் ப்ரோ. எங்கேயா லைவ் இருக்கா? எங்க 60多分，HC 上场比赛也拿到了22分的一个总。எங்க மேட்ச் ஓடுதுங்க.我只能说猫都看不下去了。封不了车就没了呀，就不要车了呀，你加半坡啊，不要车怎么玩啊？ பேராபாய் அது வந்து ஆர்டருங்க. ஆர்டரா ஜிம்மியா அது?就是 DX 片世外桃源。அது பேராபாய் இல்ல அது. சாரி இவ்வளோ தெரியாமல் டைம் அவுட் போட்டேன். சூப்பர். வாதி ஸ்பீட் டாக்கிங் பென் அது எப்படின்னா வாதி லாஸ்ட்டாக அந்த சிங்கிள் பிளேயர் பார்த்தா உங்கள் ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள். நானே பெட்டராக விளையாடுவேன். ஷார்ப் வீக்கெண்ட் பர்ச்சேஸில் முடிஞ்சிச்சா? குளிர் பணங்கள் இல்லை அவனுக்கு உடம்பு புரியலையா? ஐயோ அவனே வயிற்றால போயிட்டு இருக்குன்ட்டு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கா. நீங்கள் என்ன ஷார்ப்பு புரியல எனக்கு. லைக் போட்டு பாருங்கள் தயவு செஞ்சு. லைக் பண்ணீங்களா இல்லையா எல்லோரும்? எஸ் 17 மோர் லைக்ஸ் தான். 900 லைக்ஸ் தட்டி விடுங்க. என்னடா ஆச்சு உனக்கு ஷார்ப்பு? ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க? அமைதியா இருக்க? என்ன எது அப்படியே இருக்கு. ஏதோ மாதிரி இருக்க. வாழ்க்கைய தொலைச்சா மாதிரி இருக்க. என்னாச்சு சொல்லு. தொலைச்சா மாதிரி இல்ல சொல்லு என்னாச்சு? பாத்தீங்களா? எதா இருந்தாலும் பாத்துடலாம். சொல்லு. பரவாயில்ல சொல்லுடா. எதுவும் இல்ல ப்ரோ. சொல்றா தம்பி சட்டு புட்டுன்னு. என்னடா நீ? சி அன்னோன் அப்சல் ஓபி வாதி ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. பாக்கியலட்சுமி ப்ரோமோ போடுங்க ப்ரோ பார்ப்போமா. காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் தான் வரும். என்ன இது? ஏய் நான் தான். ஆமாம் அகுனா டாடி எப்படி இருக்கிறேன் தெரிதா? வைஸ் என்னுடைய ஃபோட்டோ பார்க்குறீங்களா? சின்ன வயசில் சிரிப்பாக இருப்பேன். ஐ திங்க் இது வந்து ஒரு 3rd or 4th தெரில. பாருங்க ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்தா தான் தெரியும். ஆமாம் சார் இப்போ 50K கண்ணு பட்டுருச்சுடா அவனுக்கு. எடுத்தா நல்லா தெரியும். 50K கண்ணு பட்டுருச்சு உனக்கு. இன்னைக்கு என்ன கெட்டப் சொல்லுங்க. யாருக்கு? நான் இன்னைக்கு ஒரு லைவ் ஒரு கெட்டப்லாம் போட்டேன். என்ன கெட்டப் சொல்லு. 4 காசு சம்பாதிக்கிறேன்னா பிச்சை எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்களே. அந்த கெட்டப் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்றேன். அது என்னது 4 காசு சம்பாதிக்கணும்னா பிச்சை எடுக்கிறேன்னா? நாங்க அப்படி இல்ல. இந்த ப்ரோ நாயகன் கமல் அந்த மாதிரி ஒரு கெட்டப் போட்டு. என்னது? ஆனா அது காலையிலேயே இல்ல இது பண்ண. நேத்து நைட்டே தம்ப்நெயில் எல்லாம் பண்ணிட்டு தூங்கணும் ப்ரோ. நீ இப்ப இங்க உட்காரணும். அதுக்கு அப்புறம் தான் கலர் ஆச்சு. போட்டோவும் இந்த போட்டோவும் ஒரே மாதிரி இருக்கா பாக்குறோம். அந்த போட்டோவும் இந்த ஒரிஜினல். அதெல்லாம் இல்ல. நீ தானே சொன்ன ஜெராக்ஸ் காப்பின்னு? அதெல்லாம் இல்ல. என்ன அதெல்லாம் இல்ல? கண்ணு பட போகுதையா சின்ன கவுண்டர். இருடா சார் உனக்கு ஒரு போட்டோ காட்டுறேன். சிரப் ஷார்ப் ஷார்ப் வந்துடுச்சு.
மொட்டை மொட்டை சார்பதி யார் சொல்லு? சிறப்பு. ரொட்டேட் பண்ண முடியும். ஒரு 10 வயசு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 10 வயசு கூட இருக்காது. அது காது 2 பேரும் காது மேட்ச் ஆயிடும். எங்க 2 பேரும் காது மேட்சிங். எல்லாமே நிம்மதி தான். டர்ன் பண்ண முடியும். இந்தா புடி போ போ போ. லைவ் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத. லைவ்ல டிஸ்டர்ப் பண்ணாத. நாளைக்கு இன்னும் half day வா போ. அதான் சொல்லிட்டியே. நம்ம வெளிய போலாமா? வெளிலலாம் கஷ்டம். லைவ் இருக்கு. லே ஒழுங்கு மரியாதை தூங்கு ஓடு. ஐஷோ ஸ்பீட் பை a 60,000 ரொனால்டோ வாட்சா. $60,000 ரொனால்டோ வாட்சா. Wait, speed buy this? Wait. அதெல்லாம் பண்ணிருக்கான். தெரியல ப்ரோ எல்லாம். அதெல்லாம் தெரியல ப்ரோ. அவ்வளோலாம் பாத்து. பிடிஆர்லாம் வந்து குவாலிஃபை ஆகுமாவா தெரியல ப்ரோ. நல்லா விளையாடுவாங்க பாப்போம். Ronaldo has a watch. No, I'm buying. I don't. Ronaldo got a watch. Y'all know I'm about to buy this, bro. Y'all know I'm about to buy the Ronaldo watch. Ronaldo watch. Vaadhi, இந்த மூஞ்சி நீட்டு மூஞ்சியா இருக்கு இப்போ ரவுண்டா. I want to buy the Ronaldo watch. Okay, you need to speak to someone about the watch. Yeah, I want to buy the Ronaldo watch. I'm a hard fan. I will do anything for this watch. I need this watch, please. I don't care how much it costs. I need to buy this watch, ma'am, please. Okay. Yes, I understand. Give me a moment. I'll forward you through to someone who can help you. Okay, hurry up. I'm about to get this watch, baby. I'm about to be looking. Oh! Good afternoon, Craig speaking. I want to buy the Ronaldo watch now. Right now, no problem. Yes. Which we put out 4. 2 rose gold, 2 stainless steel, 2 with diamonds, 2 without. Yes. I don't care how much it costs. I need this Ronaldo watch. I'm his most hugest fan in the whole entire world. Please let me get this Ronaldo watch. The 28,000 is the first one. 56,000 is the second one. And then the ones with titanium and diamonds is 117, and then the other one is 145,000. Get the fuck out my goddamn phone! So if you really are serious, you call me and let me know. I'll hook it up for you. No problem. And he gonna hang up on me? Damn, Ronaldo! 50 bands? I thought it was gonna cost like 10,000 or like 5,000. 50 bands? Gosh, I gotta buy it though. I'm gonna call back, bro. Live on stream, I promise you. Good afternoon, Jacob and Company. How can I help you? I want to buy the Ronaldo watch now. Hold on, please. Excuse me? Yes? I want to buy the Pardon me? We just had someone call about that watch. I wasn't sure if you were the one that was... Oh, no. That wasn't me. Okay, one moment, please. Good afternoon, Craig speaking. I want to buy the Ronaldo watch. You do? Yes. Can I have the 20,000 one? Didn't you just call me? No, that was my son. No. Well, you guys should stop playing games. We're serious business. No, sir. That was my son. He's immature. That was my son. He's immature. I need the watch. Okay? So are you. I hear your voice. So are you, sir. What? Please don't call here again. No! I swear, no! I swear to God, I want to buy Ronaldo. Like on my life, I swear to God, like I have the money. I swear to God, on God, I got the money. I promise you, bro. Like I'm not even trolling. Like I genuinely do want to buy it, bro. They blocked my. I'm about to use somebody else's phone. Wait. It worked. You block பண்ணிட்டாங்கடா. No, I'm trying to buy a watch. And what's happening? They're not answering. Nah, you trying to get your damn money back. Give me my phone. Nah, you supposed to hit star 67. No, I'm trying to buy a watch, like a watch. Your party is not answering. Okay, Please try your call later. Hold on, wait, can I come back one more? Oh, this is it. Oh, shit. Y'all ready? 28,000. The red one? Okay, red. Okay. Damn, 56,000? Fuck, this is it. Alright, let's go. Fuck it. Fuck it. Bro, wait, 4,000 tax? Bro, look at this. 4,000 tax. 60,000, bro.
Bought it. I bought it. Bought it. I don't want to show y'all the buy now receipt, but I bought it. Cause it says my address. Yo, Chet, what do I mean? World Cup. What are you on about? Wait, World Cup. Look, come here. It's the fucking World Cup. Nice la. Time பார்க்கிறதுக்கு Path எதுக்கு சரி quite heavily favoring the western side. A lot of teams splitting out to the east. Ronaldo Not too அவன் bad டைம் பார்க்கிறதுக்கு though. அவ்வளவு It's better காசு to probably stretch நினைக்கிறியா? to the east and stretch அந்த to the வாட்சோடைய north காசுலாம் from அவ்வளவு southern இருக்காது. main path. அதெல்லாம் வந்து கையால ஒரு ஆள் அப்படியே செஞ்சிருப்பாங்க. Which means a lot more car ஒண்ணா for teams ஓகேவா? to try and stretch And further to the east. அது மட்டும் இல்லாம Unlike அதுல ரொனால்டோவுடைய பிராண்ட் போட்டிருக்கனால இன்னும் காசு அதிகம். We saw the circle pop up. The circle will be actually favoring Vaadhi gilli part more of Vaadhi the Andrew St. Tate Lucians, Bugatti, which is dead the most center expensive of watch. that new zone pretty much. This Ronaldo watch is Take a just look at the one mini-map. price, but Andrew No Tate hard, watch is hard drop contentions, but 100,000, once again, with the play happening so far $450,000. west, we Nice, bro. might see some நமக்கெல்லாம் எதுக்கு bro அவ்வளவு scattered காஸ்ட்லி? split drop fights or rotational fights. Yeah, moving on in from that western side, I wouldn't be surprised if that's going to happen again. நமக்கு We வாழ்க்கையாவே had that போதும்பா. ridiculous பாப்பா Roma விக்னேஷ் on the மல்லையா. first point of the day. Actually, it follows through as to what happened yesterday. Yesterday's first Miramar was ridiculous. It was ridiculous. The second Miramar was a Stop little bit, it was skewed. It was definitely still providing these teams with a lot of rotation options, but it was a little bit more normal. It provided the teams a little bit more spacing. And in those maps, what it came down to were the first teams to, again, same as Los Higos, making position, making that call, making that opportunity and that early rotation to put yourself into the best possible footing. Again, not a lot of information this early on into the zone, but I would think like to see a few more Flippy teams is still taking the a hold of expensive that watch. eastern side. I mean, we had the Bro, fight path. அதெல்லாம் எது வேணா எப்படி வேணா இருக்கட்டும் bro. They have that information. Let's make use of that. அவங்கலாம் பர்மா பஜார். இங்க போட்டுருக்காரு பாருங்க. 200 ரூபாய் தான். Snipes here driving in வித்தியாசமா FPP இருக்கும். mode. I almost feel like it's better to drive in FPP mode because then you're forced to keep your eyes on the road, right? Whereas in third person, you can. Sharp, உங்க watch எவ்வளவுடா? Trees. Yeah, you cannot keep your eyes on the road. Sharp. What's the cost of your watch? For these players and their driving skills. You are the guardian of the drive today. You're like, listen, if you're crashing, get out. Next driver, like either go FPP or like stop. Just use your passenger to your advantage here. But again, just for a reminder, if any players watch this back, if you drive bad, Zute is coming for you. Oh, I've had my fair share of mishaps with driving, especially on the competitive stages. It's honestly the worst feeling there is. என்னல சார்பே? But it happens. It happens to the best of ஆஹா, them. இது என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டேன். I haven't seen a single tournament yet where there hasn't been any driving mistakes. எனக்கு பிடிக்காது bro watch. அப்ப உன்கிட்ட வாட்சே இல்லையா? It's a part of the game. நான் கட்ட மாட்டேன். Even if நடிப்பா you're போடு. just watching. உண்மையா நான் எப்ப கட்டிருக்கேன் வாட்ச் சொல்லுங்க. even if you play this game 24/7. நடிப்பு டைம் பாருப்பா bro நான். பாசித் இருக்கான். They're waiting for that reel for the funny moments. 4 AM comeback. வேற லெவல் comeback bro. 121 121. இப்போதான் மேட்ச் சூடே பிடிக்குது. 4 AM geek T2K எல்லாம் சூடு பிடிக்குது கேம். It is beautiful, but I mean, hey, looking at the performances that we've seen so far today, beautiful from 4 angry men to climb to the top of that pole position. Tied, of course, with the Geek fam, who has been bringing in a similar performance in terms of the aggression they're wanting to show, but those placement and that positional not the awareness, rather just the rotations that they've been making. I mean, they had no business, and I will say this happily, they had no business surviving those trenches. They pulled up into 3 teams. They had a 4th and a 5th team shooting at them, and somehow, some way, they stay alive long enough to make an impact. Same with Ruin. Vaadhi, which watch do you like? எனக்கெல்லாம் அப்பலாம் இல்லப்பா. Vaadhi esportsல 20 ஏஜ் above ஜாயின் பண்ண முடியுமா? நான் 28 bro. நானே ஜாயின் பண்ணி விளையாடிட்டு இருக்கேன். இப்போ என்ன இருக்குது? Like I said, if the circle shift in a way where it's just slightly more favorable for them. Guys, யாராச்சும் நீங்க chatல இருக்கறவங்க யாராச்சும் எக்ஸ்பென்சிவ் வாட்ச் வச்சிருந்தீங்கன்னா don't ஏமாத்திஃபை. உங்களுடைய வாட்ச் இதான் ப்ரோ என்னோட எக்ஸ்பென்சிவ் வாட்ச் அப்படின்னு சொல்லுங்க. யார் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் வச்சிருக்கீங்கன்னு பார்ப்போம்.
But I just don't feel the only thing they're missing if we want to do it ஒருத்தர் சாமி directly கயிறு தான் அப்படின்னு போட்டுருக்கு. that just overtook them is they don't have those clinical surgical rotations, but Go GDGID Alan. Go get us Alan. That's more so in their playbook, and that either rewards them really. Amma ada. They'll lose players on rotation. I watch Series 6. Flank நீங்க பண்ணாரு. Kritik S Tisat 60k. 2k smart touch. G-Shock. OG இருக்கு அது. சூப்பர் சூப்பர். ரிவார்டுன்னு இருக்கா நான் வாட்சே. ஆப்பிள். வாவ். G-Shock செம்மையா இருக்கும். Fighting on both fronts now. CeeLo and Diego now trying to hold the line here, gonna find that initial knock and then find that initial damage, but it is நான் 6th படிக்கிறப்ப அங்கிள் வாங்கி தந்தாங்க. 30 சிங்கப்பூர் டாலர்ஸ். அப்பா. Now Gamelo's trying to scramble Diego, returning. உங்களை விட நான் வாட்சே கட்ட மாட்டேன். But it's a little bit too split up from Vivo Key. They again, as you mentioned, they had a second team to worry about, so I don't blame them that their focus was split between either. Bro, என்னோட வாட்சோட price is just 250. Bro, Firebolt Visionary வாங்கலாம்னு இருக்கேன். Nice. இது வந்து iPhone 7 series. ஆனா அது நான் வாங்கல. அது எனக்கு ஒருத்தர் gift பண்ணார். யாருன்னு கண்டுபிடிங்க பாப்போம். 7 series அந்த phone கின்லாம் பேசலாம். அந்த ஆப்ஷன்லாம் இருக்கு. So sir, your Android tat watch price not gonna drop because it's all made up of rose gold and diamonds. That ஏப்பா ஆர்கே ஒரு டப்புன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. Pretty much. You mentioned earlier about that performance from Geek Fam, and it's hilarious that we're talking about. Now it's coming down to those rotations. Yesterday we were talking the storyline that the way in which Geek Fam have been playing. Paradise Park 24%, Dino Park 68%. என்னது அது? அது என்ன percent? It's coming down to ஐயோ பார்க்க மாட்டேனே. What is the name of the team park? Shit. So many other teams step up. We have stock which Geek Fam have. Paradise Park Diamond Park. அதுக்கு 8% ஓட்டு வேற போட்டுருக்கானுங்க முட்டா பையல. Diamond Park. We're having 4 angry men running out with perfect rotations. லாஸ்ட் கேம் பார்க்க போறோமா? லாஸ்ட் லியானஸா ஹார்ட் ஷிஃப்டா. லாஸ்ட் நியாலஸ் லெஃப்ட் இருக்கா வாளை. டிஎக்ஸ் சரியான சென்டர். நமக்கு அந்த மேப்லாம் இருந்தா தானே. I actually having watch it have camera and we can hear songs just okay. Super bro. There's still so much left to play. It's almost looking like the end game of the Erangel, where very dynamic difference. What is the age limit to join esports as a player? Bro, esports அப்படின்றது வந்து as a player ஒரு கேமுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு. அப்பா சரியான டைப்ஸ். பட் ஒரு ப்ராப்பர் esports ஆர்கனைசேஷனில் நீங்கள் இது பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு அஃபிஷியல் ஈவெண்ட்ஸ்லாம் ஆடணும்னா மினிமம் யூ ஷுட் பி 16 வயசுக்கு மேலே இருக்கணும். 16 to 18 வித் பேரண்ட்ஸ் கன்சர்ன். அதெல்லாம் அஃபிஷியல் ஈவெண்ட்ஸுக்கு அந்த கேமால் இதுக்கு பண்ணக்கூடியது. ஓகேங்களா? அலோவ் பண்ணுறது. இதோ இப்போ இந்த ஸ்பை விவோன் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் 14 16 13 வயசுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. அது அவங்களுடைய விஷ். அது ஏன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் இருக்கு. ஸோ அது அவங்க பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் 18க்கு மேலே இருந்தால் பேரண்ட்ஸ் கன்சர்ன்ஸ் தேவையில்லை. பட் 16க்கு மேலே இருந்தால் போதும் விளையாடுறதுக்கு வித் பேரண்ட்ஸ் கன்சர்ன். வாதி, வாட் இஸ் த மோஸ்ட் லவபிள் பர்ச்சேஸ் வித் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் சேலரியா? ஃபர்ஸ்ட் மந்த் சேலரி வாங்கி என்ன பண்ண? எனக்குலாம் மெமரிஸ் இருக்கு வாதி. என்ன பண்ண? அவங்க அம்மாவுக்கு புடவை வாங்கி கொடுத்தானே. ரிங் வாங்கி கொடுத்தானே. ரிங் ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கினேன். ஒரு மாசம் அவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினியாடா? ப்ரோ இஎம்ஐ போட்ட ப்ரோ வாஷிங் மிஷின் இப்படி சொல்லி எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. 1 கிராம் ப்ரோ 6000 ரூபாய் நினைக்கிறேன் ரிங். எவ்வளோ என்ன தெரியுமா? $110 வந்துச்சு ஜிடிஏ போடும்போது. அது
distance knock onto 4 AM. These two teams had a showdown just last match. இப்போ 10 பவுன் வாங்கலாம். It's pretty even. Icy got the knock, but instantly he's shot down to half health and his level 3. நான் என்ன வாங்கினேன் முதல் மாச சேலரி எனக்கு ஞாபகம் 2015 ஆக்சுவலா 2014 15 வாங்கினேன் 15லாம் உருட்டு என்னது ஓ ஆமால நீங்க ஐடில நான் யூடியூப் தான் மாதிரி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சேலரி ஞாபகம் இல்ல ஆமா உங்களுக்கு கஷ்டம் உங்களுக்கு 7 வருஷம் ஆயிடுச்சா ஊருக்கு அதாவது பெங்களூர்ல இருந்தேன் மாசத்துக்கு 2 வாட்டி போவேன் அப்ப போறப்ப புடவை மட்டும் வாங்கிட்டு போயிருந்தேன் அம்மாக்கு கரெக்ட் புடவை வாங்கிட்டு போயிருந்தேன் நான் ஐடில அப்புறம் அப்பா ஐடி போனா வாதி அச்சரா நரன்னு சேர்த்து பாரு இல்ல வாய்ப்பே இல்ல நம்ம அவ்வளவுதான் வேறதான் ஆகல எனக்குன்னு நான் வாங்கினேன்னா வேலைக்கு போயிட்டு புல்லட் வாங்கினேன் ப்ரோ ஐடில இருந்து புல்லட் வாங்கினேன் ராயல் என்ஃபீல்ட் 4AM is going to make another rotation, probably further up north to that compound that will isolate them down into the center. இப்போ BGMI கேஜ் லிமிட் BGMI இப்போ வந்து பேன் ப்ரோ ஸோ கேம் ரிட்டர்ன் வந்தால் தான் தெரியும் ப்ரோ சார் நீ ஐடி தானடா இன்டர்நேஷனல் தற்கொலையா Teams that have to rotate in that we're watching out for. Geek Fam on the edge. We had Tem Entertainment GD Gids right here pressing into Nosham Red and Red Force, and they get a nice little grenade onto one of the players. It looks like சரியான நேடு இது போட்டானா வேற லெவல்ல இருக்கும் அவன நேடு இவன நேடு Nosham Red Force, so definitely getting ரெண்டு நேடு சட்டி ஆயிடுச்சு என்ன சார் பரவாயில்ல 30 பாயிண்ட் எடுத்துட்டானுங்க நல்லா 100 கூட எடுக்க மாட்டேன் 60 கூட எடுக்க மாட்டான்னு நினைச்சேன் மொத்தமா 3-4 நாள் சேர்த்து சீரியஸா அவ்வளோ வஸ்டா இருக்காண்டா அவனுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபால்கன்லாம் சட்டி வேஸ்ட் தண்டம் Yeah, Falcons going for the gas station, end up losing. How many they end up losing 3 players. Falcons down to just 1 out of Yusuf. Man, this Falcons team, very, very disappointing performance, I would have to say, as far as like what they've been able to do before. So 53 points only. Only 1 player left alive. Not even in a strong price pool position. எவ்வளோ 4 million USD தானே And if he does, he's not going to be able to get many elimination points being a solo player. ஷார்ப்புக்கு ஆய் வந்துருச்சு கைஸ் அதிகமா அதனால லைவ் வரல லூஸ் மோஷன் It's always in a good spot that gives them play options for further zone. நிக்காம வந்துருச்சு ஆட்ருக்கு அதான் PMW ரன்னர் அப்ஸ்க்கு வந்த சோதனை ஃபால்கன் தானே ஆமாண்டா அவனுக்கு தான் அது இன்விடேஷனல் 12 டீம் தானே அதுவும் இல்லாமல் ஹோம் கிரவுண்ட் அட்வான்டேஜ் ஓலி ஷிட் இன்னும் ஒரு ஷாட் அடிச்சிருந்தா கன்ஃபார்ம் நாட்ரா அவன் இன்னும் ஸ்ப்ரே ஏன் நிப்பாட்டினான்னு தெரியல ஷிட் looking at a potential regroup running that 2-2 split that 18 டீம் அடே 12 டீம் ஆச்சுடா சட்டி the two of Rude and Yuhai they are isolated. They are in a little bit of trouble, especially when we start to think about trade. 18 ஆடுச்சு எனக்கு என்ன 12 நினைச்சேன். You can see already the first member of Train to Kill. They're getting closer. சாப்பிடும்போது தான் நீ இப்படி சொல்லுவே அட அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ போறே வெரியான ஜோன் You're not going to get any damage in, but what that does essentially is it doesn't allow Geek Fam to peek up to look for info to put pressure onto Train to Kill. 12 showdown 18 team அப்படியா creating any presence because they're constantly pinned down. That gives Train to Kill, more opportunity and comfort. ஓ ஆமா ஆமா கரெக்ட் 7-6 பண்ணது 12 சோல் பண்ணது 18 கரெக்ட் got it and for them this might be an easier fight. got it Picked up an open to Tem. One of the players போய்ட்டு வா உங்காலி அடுத்து a confirmation as Tem Entertainment is going to completely disengage and leave that player. Yeah, and that opportunity, I mean, the way in which the terrain in which Tem Entertainment is working with, it's not worth it. And then before you even think about that, we have to consider the amount of teams in the vicinity with them as well. As we said, Nongshim Red Force, off of the back of that great elimination pickup, they're feeling good. They've got that momentum.
Genesis Dogma Kids, on the other hand, they're feeling a little bit scared for this engagement running with that duo. They do not really want to jump into anything just yet, especially when you consider that they are isolated. The 2 players that are left, they're alone. And this FaZe team is just not letting up. Really trying to punish. இந்த ஜோன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் பிரிச்சு பாருங்க அவ்வளவுதான். இந்த ஜோன் தான் கைஸ் மேட்டர். யாருக்கு அட்வான்டேஜ் கொடுக்குதோ அவங்களுக்கு. டேய் பக்கத்துல என்ன பண்றானுங்க? எப்பறா? Now Geek Fam have to push into Train to Kill. அவ்வளவுதான் GLD விக்டர் காலி. எங்க இருந்து கவர் ஃபயர் வைக்கறான் பாருங்க ஜேவியர். Looking on the western side of things, few teams, ஓ 1 HP. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. முடிஞ்சு. வாதி ப்ரோ இப்ப BGMI சப்போஸ் வந்துச்சுனா கேம் ஃபார் பீஸ் மாதிரி செப்பரேட்டா தானே இருக்கும். ஆமாப்பா. BGMI செப்பரேட் தான்ப்பா. இந்தியா மட்டும் தான் விளையாட முடியும். இந்தியால இருக்கவங்க மட்டும் தான் விளையாட முடிஞ்சிச்சு. ப்ரோ சைனாக்கு கொடுக்குற பிரைஸ் ஃபுல்லா நம்மள ஒண்ணுமே கிடையாது ப்ரோ. அஃபிஷியல் ஈவென்ட் அவங்களே வந்து 10-20 கோடிக்கெல்லாம் நடத்துறாங்க ஈவென்ட். நம்மளுக்கு அதிகபட்ச அஃபிஷியல் ஈவென்ட் கொடுத்ததே 2 கோடி ரூபாய் தான். For a few more zones, get some good placements. You can see Nongshim Red now feeling the pressure, trying to kill with that rotation. Lovely line of sight here from Sam. SFG finals இருக்காங்களா அவங்க மோசமா ஆமா இருக்காங்க டைரக்ட்டா குவாலிஃபைட். இல்ல ப்ரோ கோவல் பிஜேபி சேம் டு சேம் அப்டேட் இருக்கும்ல கேம்ல. அந்த மாதிரி ஆமா அப்படியே தான் இருக்கும். ஆமா ரெலவென்ட்டாவே இருக்காது. மறுபடியும் ரெலவென்ட்டா இருந்ததுன்னா மறுபடியும் டேட்டா இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ஒத்து போகுதுன்னு அர்த்தம். அதுக்கும் மறுபடியும் அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா கன்ஃபார்ம் இன்னும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் பேன் பண்ணுவாங்க. வந்துச்சுன்னா பேன் ஆகாம இருக்கட்டும். அதுக்கு வர அப்படி வந்ததுன்னா வரணும், இல்லைன்னா வராமையே இருக்கலாம். அதுக்கு ஆமா ஆல்ரெடி 2 வாட்டி பண்ணிட்டாங்க. 3வது வாட்டி எம்சிஆர் மாதிரி வர போறாங்க. ஏப்ரல் வரைக்கும் பார்ப்பேன்ப்பா கேம் வருதான்ட்டு. ஏப்ரல் மே அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் வரல அப்படின்னா சப்போஸ் ஏதாவது கோளாறு நடந்து வராமல் போச்சுன்னா அவ்வளோதான். நான்லாம் அதான் பார்த்து போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். வாதி ஹெச்ஆர் ஆயிடுங்க. வாதி ஹெச்ஆர்லாம் நம்ம நினைச்சாலும் ஆக முடியாதுடா. நீங்க தான் படிச்சிருக்கீங்களா? படிச்சதுக்கும் ஹெச்ஆருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. நான் ஐடி தான் ப்ரோ. ஐடில தானே ப்ரோ ஹெச்ஆர் இருப்பாங்க. எனக்கு புரியல ப்ரோ. டேய் நான் வந்து கோர்டா. வாதி அந்த ஸ்பெஷல் டீம் யாரு ப்ரோ வராங்க தெரியலப்பா. The double tap there onto Nongshim Red Force. Nongshim Red Force between Geek Fam or Besiktas. Pick your poison. Yeah, pick one. அவங்கலாம் பேன் பண்ணி பழகிட்டாங்க. நாமளும் வெயிட் பண்ணி பழகிட்டோம். When that first player got knocked, the second player just stood behind that bus like hoping, praying that he doesn't get knocked too. Chat no human resources. My teammate got knocked in the back. They have angles onto me, so Nongshim Red Force just push forward. Wow. Both poisons like you said. Game some better rotations out of them, but Besiktas man on a more good songs and fighting the front side. Hard to find. Looking to take care of Nongshim Red Force and then taking care of the likes of wait a second. It looks like Train to Kill getting some knocks onto the Geek Fam team. I thought that was BJK நல்லா ட்ரை பண்றானுங்க ஆனா சொதப்பிடுறானுங்க. கடைசி பிடிசிங் சரியில்லை அவங்கிட்ட. Definitely have the option here, but Mika coming through from Geek Fam trying to hold the line as the solo member and just getting absolutely shot. Geek மாட்டிக்கொண்டார். As much as you want, zigzag all you want, but you've got 2 teams trained on your position. Now Nongshim Red Force, they initially wanted to go for that push, but that elimination 4am ஜாட் கேம் ப்ளே நீங்க அப்புறம் ஆல் தாங்க பாரு. என்ன சார் இதனால தான நீங்க டாப் பாட்டம் ஆஃப் தி டேபிள்ல இருக்கீங்க. ஃபென்னர் பிச்சின்னு ஒரு டீம் அவங்க எல்லாம் விளையாடலையா லீக் ஸ்டேஜ்? Furious Gaming has pushed into the likes of GK and looking very successful down to 1v1 swings out again and hope will be the last hope. Can he get the revive? Adi kindly remember when your voice pack was released, unfortunately BGMI banned. So relaunch appo BGMI unga voice pack oda varattu. Summa Vartal Scout voice pack nu release பண்ணா போறாங்க கடுப்பாயிரும். அப்படிதான் பண்ணுவாங்க bro. Bro அவங்க வாய்ஸ் பேக் ரிலீஸ் பண்ணலனா அவங்களுக்கு தான் bro லாஸ். How many players up taking a quick look at this? Besiktas has all 4 players up. All 4. Yeah, they could take. நான் கேட்டேன் பண்ணுவேன்னாங்க பட் வருமானலாம் தெரியல. கரெக்ட்டா என் வாய்ஸ் பேக் வர்றப்ப பேன் பண்ணானுங்க வர்றா. Without taking this spot, GK is going to constantly be அல ரொம்ப மனசொடைஞ்சு போயிட்டேங்க இஸ்னால.
மனசு உடைஞ்சு போயிட்டேன். யூசி போட முடியல. உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியாதுல இந்த மாதிரி ஆகும்னு. A team with better quote unquote killer instincts, right? Would have noticed that in elimination, would have noticed a good chance of third party and taken this whole spot over by now. I mean, I'm just hearing Seven shouting. You have all 4 of your players up, and you're not going in for the elimination. What is happening? What are you doing? Why are we so passive? Come on, we need that energy, especially just when you consider the simple. 4am zona podra. If you don't like, if you're just going for eliminations, that's great. If you get the team wipe, you open up options for yourself in this final zone. You open up space, which you desperately need, especially since most of the teams are stacked towards the southeastern side. So we'll see what Besiktas will be. ஒரே கிட்ட வெஹிக்கிளே இல்ல. ஜோன் போடலனா சோலி முடிஞ்சி. ஒண்ணு அந்த IRC கிட்ட தான் ஜோன் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். மோட்லாம் ரிட்டர்ன் வருமா வாதி? என்ன மோடுனா? குளிர்தே ஆஃப் பண்ணிட்ட ஃபேன். ஏசி போட்டா குளிர்து. ஏசி ஆஃப் பண்ணா புழுங்குது. என்னடா பண்றது சார் இப்போ? Hey. Hey, sharp. They can choose what they want to do. Go north, go south. They have full side. இன்னும் எத்தனை மேட்ச்? இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கு bro. It's going to be easy per se getting into this zone, but at least they have all their options laid out before them. Besiktas. Bro, sharp உங்க BM ஐடி கொடுத்தா ப்ளே பண்ண சொல்லுங்க. அவர் உங்க ஐஸ் பேக் போட்டு ஃபன் பண்ணலாம். என்ன ப்ரோ ஐடியா ஹைலி செக்யூர்டு ப்ரோ. இது வரைக்கும் யாருக்கும் குத்ததில்லை. ஷார்ப்பு உனக்கு ஐடி குத்துக்கிறேன். தற்கொலை மியூட் பண்ணி ஏதோ ஃபோன் பேச போயிருக்குது. ஓர்வையை போத்துட்டு அது லைவ்ல எப்படி வரும்? ஏசி பத்தி அவன்கிட்ட கேட்டா அவனே பேதியில மோட்ல இருக்கா. மியூட் பண்ணிட்டு போயிட்டான் ப்ரோ கக்குஸ்க்கு. Time to change the game. Popping up the heels. Browse divine. So it is just. What a way to end this match. Someone before. Padada. They start to be supposed to have voice release. Enna dialogue இருக்கும். தெரியலையே. ஃபெனர்பச்சில மெயின் பிளேயர்ஸ் ரெபிலியன் மட்டும் தான் இருக்கான். அதர் லெஃப்ட். ஸோ தேர் பில்டிங் அ டீம். எப்படி ஹரிஹரன் ப்ரோ உங்களுக்கு இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் தெரியுது? உங்கள் ஐடி கொடுத்தா அஃபிஷியல் பார்ட்னர் டைட்டில் வேறு இருக்குது. ஏதாச்சும் ஆயிடுச்சுன்னா அதனால் வேணாம். நான் யாருக்குமே தரமாட்டேன் ப்ரோ. இது வரைக்கும் நான் ஐடி நான் யாருக்கும் குத்ததில்லை. ஆமாம், பாஸ்வேர்டு யாருக்குமே ஷேர் பண்ணது கிடையாது. ஒரே ஒரு வாட்டி டிராகன் ஏதோ கேட்டானு கொடுத்தேன். கொடுத்தேனா? நான் யாருக்கும் தரமாட்டேன். ஏன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்து இன்னொருத்தவங்க கொடுக்கலன்னா தப்பாயிரும். நிறைய பேர் கேட்பானுங்க. ஸோ அதனால யாருக்கும் தரதில்லை. Eliminations and IHC looking to maybe pick up one at least maybe onto what Dragon கொடுத்தீங்க. நான் கொடுத்திருக்கேன். I completely forgot. எது கொடுத்தேன்னு தெரியல. I feel like we haven't been able to see them again. They haven't picked up an elimination. They've been making good rotations. They have all 4 of their players. Dragon நான் கோச்சிக்க மாட்டாங்க. சின்ன பையன். For those engagements, they're looking for those possible opportunities. எல்லாத்துக்கும் ஒரு உருட்டுறதுக்கு ரெடியா வச்சிருக்கேன்டா நான். We'll see where the zone shifts. Now GK has to mount this defense 3v4. ஈவென்ட் மோட்ஸ் அதெல்லாம் வரும்பா. தனியா இந்தியாக்குன்ட்டு செப்பரேட்டாக தான் இருக்கும். கிளாசிக்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக கிளாசிக் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் பெருசாக அட்ராக்ட் பண்ணாத மாதிரி தான் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், கிளாசிக் சும்மா வேணால் விளாட்லாம் ப்ரோ. கண்டென்ட் அதை வச்சு கண்டென்ட்டாக எடுக்க முடியாது. பெரிய லெவலில் அதை காணிக்கிற அது இது லொட்டு லொசுகள் சும்மா ஃபன்னுக்காக அப்படியே விளையாடிடலாம். இஸ்போர்ட்ஸுக்கு மட்டும் வச்சுக்கலாம்ல. பா பிஜேகே 11 பாயிண்ட் இந்த மேட்ச் கம்பேக் அவனிங்கணும். 53 பாயிண்ட் கம்பேக் போல்ட்டேவா?
maybe they can make something happen. Zone 4 AM hat-trick dinner or what? Incoming, bruh. Incoming, bruh. Dinner, bruh. Really solidify that pole position. They can really start to build that gap between themselves, and they're currently center zone. I mean, this is as bravado of a play I can see, but IHC might be here to stop the bravado. Fuck. I was saying, whichever side they get a knock on first. Hey, head connect பண்றான் பாருங்க bro. Besiktas forced to go down into the open, use whatever rocks, trees that they can as cover. Meanwhile, GK on north side will swing north. So Besiktas swinging south, GK swinging north. Which team will come out on top? Both teams have a very tough zone entry to breach. FaZe holding down this northern side at this deep dip, and they're doing well for themselves. 4 AM resets up to 4 players. It does not look like a full committal out of the likes of IHC will play out. IHC does lose one player in the process too. IHC making just a little bit of a change, just a little bit of an opportunity to try work in a different angle to this machine. Bro, இந்த இடம்லாம் எப்பயுமே zone வரதுதான் bro. இந்த வீடு. நோவா இருந்தா ஒரே T20 மேட்ச் மாதிரி ஃபயரா இருக்கும், பட் this slotலாம் 50 ஓவர் கிரிக்கெட் மாதிரி இருக்கு. ப்ரோ உங்க AMD ஆட் கொஞ்சம் வேற எங்கயாவது தள்ளி வைங்க ப்ரோ. அது ஸ்பெசிஃபிக்கா அங்க 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி செக் பண்றாங்க ப்ரோ. லைவ் போடலன்னா பிரச்சனை இல்ல, போட்டா வந்திருக்கணும். நீ 10 நாள் கூட லைவ் போடாம போவே, எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. ஏன் பிரேக் அப்படின்லாம் கூட கேட்க மாட்டாங்க. ஆனா லைவ் போட்டா இருக்கணும். அது அவங்க வச்சது ஃபிக்ஸ் பண்ணது அது. பாயிண்ட் ஸ்ப்ரேன்னு வாங்க தெரியுமா, அப்படியே பாய்சன் ஸ்ப்ரே गाइस. இதுக்கு பேரு This is as free as can be for 4 AM, I feel like. Oh, I do want to agree, but I also want to see what Xavier can bring in as they take out FaZe Clan. Lamborghini with the roll-up, running through with 5 eliminations of the total 9 that Xavier currently have. 4 AM still within centers, still applying that pressure to Besiktas. They are reminding me right now of Team Entertainment over towards Erangel. Just not an opportunity for them to get out. At least this time, the cover's a rock, not a tree. Jolly முடிஞ்சு. Is going to be out in the blue zone soon enough. Besiktas still managed to keep 4 up. I would have liked to see, with those 4 players, they played a little bit more aggressive against the likes of GK way earlier. They would have picked up some points there. Surprisingly, they're moving down through the smoke. They're getting very close to the likes of 4 AM. 4 AM also worry about IHC. They're getting pushed on both fronts, but IHC taking some shots onto the likes of Besiktas. Still getting pressured though by the 4 AM team. 4 AM just weathering this multi-pronged attack, but it's very broken by both sides as they don't have the hard cover. Everybody taking shots at anybody crossing into the open. 4 AM's gonna stay up with 4. Oh, this would have been a huge knock if Savan could have connected, because that's the isolated player out of Xavier. Besiktas down to 2. 4 AM need to take care of this without losing too many players. Ideally, not a single one. Xavier looking to third party and strike. They're backed up in a corner. And hold up! Why is the fight not over yet? How many of 4 AM just went down? That's 2, 3 of 4 AM just went down? No, 2 players 4 AM went down. Spawn at critical HP. The other player trying to get the revives. Xavier will strike when it's hot. They're close. 3v3 situation. Choke. Savan finally popping off the first aid kit. They might be able to get another revive if they feel the pressure of Xavier slow down a little too much here. No, they'll get one confirmation. We're back to a 3v3. Xavier has the advantage. 4 AM has pushed out of the compound. That fight took too long. Or knock! Might cost him this chicken dinner here. Xavier just on the clutch, just on the cusp of getting a winner chicken dinner. It has been long awaited. We want to see that Xavier performance. 4 AM though, not looking to back on down, going for the turkey dinner as Quingshin does go down. Frankie moves on in with at least one confirmation, and the trade can't be there. Instead, it's Savan that will go down, and Xavier, they pick up
the winner chicken dinner after we have been asking for a performance from them from the beginning of today, from the beginning of yesterday. Finally, they are here to make a showing. You know what it is, S-Proxy? Mm-hmm. Do you know what it is that led them to that chicken dinner? Mm-mm. It's that sub out. Hey. It is? Yeah. Oh my goodness, no way. Yes. Yes. Yeah. Let's go. That is exactly it. We were waiting for it, and they've been so quiet, and then we blink, and they've got 11 eliminations. They're suddenly taking on 4 angry men. What is it? Bro, super subs? easy game bro. இப்படி லட்டு மாதிரி இருக்குடா கையில. On that player. Not even smiling because they realized with that win, all it means is that they got ஹாட்ரிக் டின்னர் மிஸ் பண்ணிட்டு என்ன ப்ரோ பண்றீங்க? DX அண்டர்ரேட்டடா ப்ரோ. அவங்க போன PMGC இது ப்ரோ. முகமது உசாமா குமார் just like HH. Rise up from the dead and try and fight their way Muhammad into the top 3. Who is HH? And that's going to be hard to do because 4 a.m. they didn't get the chicken. Vaadhi so ja bachai ja ke GTRP care. Another team potentially rising up from the dead. Let's see if they can keep it going. Who is HH? ப்ரோ நல்லா விளையாடுறானுங்க. அப்படியே ஆப்போசிட்டா அடுத்த மேட்ச் விளையாடுறானுங்க. புரியல. Muhammad, so you know. என்ன வம்புழுத்திட்டு இருக்கேன்? Xavier, pull out a must. ஷீ ப்ரோ, நான் கூகுள் பண்றேன். கிங்ஸ் ஆஃப் மிராமர். இவனுக்கு வியூஸ் நிறையா போயிருக்கனால அவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துருக்கு. அஃபிஷியல் டிக் வச்சுக்கிட்டு அஃபிஷியல் சேனலில் பண்ணுற வேலையா இது? வாதி வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போக சொல்லுங்க. அவனும் கிடக்குறானுங்க என் சிப்ஸு. கோவிந்தா சொல்லுங்க ப்ரோ. எங்க ஆய் வந்து போயிட்டியா? நான் சாப்பிட்டதே கொஞ்சம் தான் வாதி. அதுவும் வந்துருச்சா? அதுவும் வருதுன்னா என்னத்த பண்ண? சாப்பிட்டாலே வருது. என்னத்தா? உப்பு கரிசல் குடிக்க போறோம். உப்பு கரிசல். ஆஹா, இப்பதான் இந்த ஸ்வீட் கொடுத்தாத்தா சாப்பிட்டேன். என்ன சாப்பிட்ட? உப்பு கறியா? உப்பு கரைசல் குடிக்க போறேன். எதுக்கு? ஒன்னு சால்ட் மாதிரி போட்டு குடிப்பாங்களே வாதி, அது பேர் ஏதோ ஒன்று. அதுவும் வந்துடும். அது வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. அது பேர் மறந்துட்டேன். கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் இருக்கும். அது வெறியா இருக்கும். கண்டதா பண்ணாதடா, ரெஸ்ட் எடுடா. ஐசோஸ்வீஸ் ஜம்ப் ஸ்கேர் மொமெண்ட்ஸ். ஸ்பீட் டாக்கிங் பென். ஒரே நாளில் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன். நாளைக்கு பார்ப்போம். கொஞ்சம் நாளைக்கு நாளை கண்டென்ட் இல்லையே. ஏய், 8 நாளைக்கு முன்னாடி சி கார்டு ஏதோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கான்டா. हेडशॉट दिया, छोड़ दिया गाड़ी। पीछे नॉक किया उसने। आ रही है टी से अपने पीछे से डोर कर, ठीक है?
Hi, why not try PUBG New State? Try பண்ணலாமே. PUBG New Stateக்கு 2 crores event ஒன்று நடக்க போகுது. 1.5 crores event நடத்த போறாங்க. Not bad. अरे बहुत डैमेज मत ले रहा है என்னடா மேட்ச் ஃபுல்லா ஒரே இடத்துல தான் இருந்தீங்களோ? கைஸ் இது எந்த மேட்ச் தெரியுதா? ஜானி ஒரு ஏகப்பட்ட கில் அடிப்பானே. ரெவனன்ட் பின்னாடி இருப்பாங்க, ஓஜி இங்க இருப்பாங்க. அந்த மேட்ச் ஞாபகம் இருக்கா? அணிலாமை இயக்கம். ஹாய் ப்ரோ. ஓ அது கிடையாது, இது அதுக்கு அடுத்த மேட்ச். கடைசியில் எனிக்மா கூட அடிப்பாங்க அதானே. ஜானத்தன் மேல இருந்து நேடு போடுவான். अभी मेरे को कैसे किल नहीं मिला बे मादर चोद। रुक आराम से इधर जोन के बाहर चले जाएगा, जोन के बाहर चले जाएगा बोल। मैं ओपन जा रहा हूं। अबे जोन के बाहर जाएगा। புரியல. 5 கில் தானே பண்ணுவான். அதுதான் இது வேற மேட்ச் ப்ரோ. அது இன்னொரு மேட்ச், அது சரியான மேட்ச். அது வந்தீங்களா இல்லையா, இருக்கீங்களா இல்லையா, ஆள் அட்ரஸே காணும். என்னதான் நடக்குது உலகத்தில் சொல்லுங்க. ஹேங் ஓவர். என்னடா வாய், என்னடா Welcome back to Sad Man React. அது என்னடா ஐசோ ஸ்பீடு மவுத்து அப்படி இருக்கு. கப் சேலஞ்ச் பண்ணுவோம். மவுத் சேலஞ்சா? Alright, come on, y'all. I'm about to use a I think they call it a weed glass, I think. Alright, come on. எவ்வளோ 15 நிமிஷத்துக்கு வச்சிருப்பான் அப்படியே. டேய் யாரா மூக்கெல்லாம் காமிக்கிறான். The door was theory. It was true, bro. Who are you? Bro, hell no, bro. What the fuck? Bro. டேய் அவன் என்னடா ஜெட்டி போட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் லைவ்ல. ஆமா எல்லாம் பண்ணுவான். நம்ம ஊர்ல பண்ணா புடிச்சு போட்டுறோம் உள்ள. அங்க பாரு. Bro, oh my fucking nigga. Bro, oh my dog, what just happened, bro? Oh my god. Holy shit. Out this room. I'm out every time I talk. Oh my god, what do I do, bro? Why? This let me do this at home, okay? Let me say this. You know what I mean? Like, who really loves you for Darren, not for speed. So maybe this is a good. I mean, it is permanent. I looked it up to do that later. பண்ணிடுறா. சூப்பர். ப்ளஸ் மாட்டேன். அது அதை ட்ரை பண்ணி டோன்ட் சாட் இன் சாட்ஸ் இன் பப்ஜி வெல் க்ரோ ஃபஸ்ட்டு. டே அக்கௌண்ட்லாம் க்ரியேட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன், பரவாயில்ல. தேங்க்யூ வெல்கம். பண்ணிட்டாங்க அங்கே இதுக்காக அவன். நான் எதுவுமே சொல்லியே டவுஸ் சட்டியோட உட்காந்துன்னுக்கிறான்றேன். So bro, whom do you support in India, bro? ஹிடன்லாம் பண்ண. ஏன்டா ஹைட் பண்ணுற? அவனை வச்சு ஏதாவது பேசியிருக்கலாம்லடா. பட்டுன்னு காட் லைக்குன்னு சொன்னானா
பாஸ்போர்ட் வச்சு தானே போனேன் அப்படின்ட்டு கலாச்சிருப்பேன். ஏன் ப்ரோ நீங்கள் ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்ணுறீங்க? ஹார்ட் ஸ்டீரியோ இந்நேரம் ஆரம்பிச்சிருக்கணுமே லாஸ்ட் மேட்ச்சு பார்த்துட்டு இன்னும் டைம் இருக்கு. இருங்க வேறு அக்கௌண்ட்டில் வரட்டும். பேசி அன்ஹைடு பண்ணுறானு வேறு தமிழ் புரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த அல்டிமேட் ஒயிட் செட்டப்பா இதெல்லாம் என்னப்பா? ஓ ஒயிட்டில் பிசி அது இதுன்னு செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கிறான் போல். பாஸ்போர்ட் அன்ஹைட் பண்ணிட்டாச்சு. வாதி என்ன சேட்டில் வன்மமாக இருக்கு. சும்மா ஒருத்தவனை போய் வன்மதி இழுத்துட்டு வந்தேன் பண்ணுறலாம் சின்ன பையல. ஏதோ வாதி ஸ்பீட் கண்டென்ட்டுக்கு பஞ்சமே இல்லை. ஜம்ப் ஸ்கேர் பாருங்களா. அது என்னதுடா ஜம்ப் ஸ்கேர் பார்த்துருக்கியாடா? இந்த பயம் பொருத்திட்டு குதிச்சு பயமாகி குதிப்பானே. Well, Chad, that's the start of the stream, man. Let's get. I told you, buddy. Fuck me. Damn. Fuck this shit. There's something behind you. God, man. My goodness, bro. What are you happening? Get your ass back. Nah, get your ass back. Get your ass back. பைத்தியம் இதெல்லாம் பெருசாக எதுவும் 77. We know that they were in top 4, top 5. இதெல்லாம் பெருசாக எதுவும் தெரியலல்ல. They're making that appearance. என்னதுடா 70-17ன்ற? Talking about with the Xavier, they've also been making 70 bro top placements, and we just haven't felt enemy 70 low. They're not getting those winner chicken dinners. This all has been broken down already by the analysts, but they just said such nice words. I had to say it again. So now we need FaZe to make that approach. We've seen them take those engagements, especially on towards Wrangle. Let's get a little bit of that energy back. Let's see that real FaZe performance come through. You know, actually, I'm taking a look at the leaderboards. A team that I want to get the chicken dinner more than any team is actually IHC. And it's not because, you know, they would shit him in the first place, but looking at the first page leaderboards, from first place down, okay, 3 chicken dinners for 4 Angry Men, 1 for Geek Fam, 0 for IHC, and then immediately following behind IHC in terms of chicken dinners, 1, 2, 1, 1, 1. Everyone on the front page has had at least 1 chicken dinner besides IHC. That. I mean, we were talking about Geek Fam yesterday. They were also managing. அது என்ன வாதி ஹார்ட்கோர் மோட்? ஹார்ட்கோர் மோடா என்னாச்சு? It's about that consistency. ஹார்ட்கோர் மோட்னா ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் கேட்காது. Bringing in those fantastic. அப்புறம் getting you to that winner chicken dinner. வெஹிக்கல் சவுண்ட் மட்டும் தான் தெரியும். வெஹிக்கல் மார்க்ஸ்லாம் காட்டாது. You're getting those points and ஏன் கேட்டிங்க? At the very least they have அவ்வளோ கண்டென்ட் ஸ்பீடோட ஃபுட்பால் மேட்ச்லாம் பாருங்க அங்கேயும் பைத்தியம் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். Where's IHC? You know, we just got used to you being all fantastic and all amazing. Bring it back. But they did. யாரா இவன் இப்பதான் பாராசூட்ல இருந்து இறங்குறான். மேட்ச் ஆரம்பிச்சு இப்பதான் சி நேரா வண்டிக்கு இறங்கி இருக்கான்டா. ஈவென்ட் நடத்துறது தப்பு இல்ல வாதி. 2 crore ஈவென்ட் வாட்சிங் எங்க இருந்து வரும்? It's only 1 point, but still. Fact தான். கரெக்ட் தான். If you look all the way down to 5th, 6th place, right? Besiktas. நீங்க நடத்துனமே நடத்துறாங்க bro. நம்ம என்ன பண்றது? Only 12 points away from IHC, who's sitting in 3rd. 4 140 டின்னர் எடுத்திருந்தா இன்னறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 145 பிளஸ்ல இருந்திருக்கலாம்.
We did have a very DX eastern கம்பேக் lane கொடுக்குறானுங்க path, by the இப்போதான் way, in the ஸ்லோவா first circle, அவனுக்கு all தேவையான the ஒரு way டின்னர் to எடுத்து the 80 பாயிண்ட் west. வந்திருக்கானுங்க அப்படியே பாயிண்ட் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுக்கணும் Yeah, centers right on. டேய் அவனுங்க அங்கிட்டு போயிட்டானுடா போங்கடா டேய் The western part of the. Ooh, having a brain fart. சுட்டு கூப்பிட்டு கார் மார்க் அடிக்கிறான் வெஹிக்கிள் இருக்கு போய் எடு அப்படின்ட்டு ஆனா மேல இருந்து அடிச்சிருவானுங்களோன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் Right on the western edge of Everest is pretty much the center. அண்ணாத்த ஓ நான் தான் அவசரப்பட்டுட்டு இந்த மேட்ச் ரைட் பாட்டம் கார்னர்ல இருக்கு and how that plays out. But with the first circle, so much space left to be played, and everybody's pretty much looting on the east. Hey, 4 AM என்னடா ஏன் பண்றீங்க ஓ they're not even there yet, and we're 3.5. ஓ military base ஓ கஷ்டப்பட்டாருங்க அங்க இருந்து வரதுக்கு புரியுது என்னையா வெளியே போயிட்டு வரதுக்குள்ள 4 AM டேபிள் டாப் பேக் டு பேக் டின்னர்ஸ் ஒரு ஹேஷ்டேக் ஜிகே ஆமா சென்டர் புடிச்சானுங்க அப்பயுமே விட்டானுங்களே மிராமர்லாம் செமையா சென்டர் புடிச்சாங்க ப்ரோ அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டாங்க அவங்க நல்லா தான் போச்சு இதான் லாஸ்ட் மேட்ச் நான் வந்து இன்னொரு மேட்ச் இருக்குன்னு நினைச்சேன் இதான் லாஸ்ட் மேட்ச் சாரி என்னுடைய லாஸ்ட் மேட்ச் கைஸ் நான் லைக் பார்க்கவே இல்லை லைக் 1k லைக்ஸ் போணுமா இல்லையா லைக் போட்டுருங்க தேங்க்யூ 1k லைக்ஸ் நைஸ் கைஸ் குட் அது 1500 லைக்ஸ் போலாம் 1100 லைக்ஸ் போலாமா எங்கப்பா Furious Gaming with a very fast rotation. Let's go 1100 likes. Done looting. கார்ப்புக்கு மொட்டை மறந்துட்டீங்களா அதே திங்கக்கிழமை போட்டுறேன் ப்ரோ டோன்ட் இல்ல गाइस கிளிப் சேலஞ்ச் பண்ண போறோம் கப் சேலஞ்ச் பண்ண போறானா இல்ல நான் வந்து மொட்டை தான் ப்ரோ அமைதியா இருங்க வாதி அமைதியா இருங்க ப்ரோ ப்ளீஸ் மொட்டை 100 கேக் மொட்டை 100 கேக் கன்ஃபார்ம் 100 கேக் A majority Promise. of teams are going to be working from. கிளிப் சேலஞ்ச் பண்ணா உடனே திரும்பி நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வருமா வரலனா அவ்வளவுதான் should be better looted than the likes. அவன் முதல்ல பாருங்க அவன் முதல்ல ஏற்கனவே கொஞ்சம் பெருசா அது எவ்வளவு பெருசாயிச்சு தெரியுமா Since they start off in Pmgc, Furious Gaming more further east of that. So a lot of teams prioritizing a very fast rotation. ஒரு கம்யூனிட்டி போஸ்ட் போடுறா மொட்டையா லிப் சேலஞ்ச் ஆன்ட்டு எது அதிகமா அப்ப மொட்டை தான் பண்ணுவாங்க வேணாம் Furious Gaming. மொட்டை போட்டா தான் 100k வருவாங்க பாரு கரெக்ட்டா சொல்றாங்க நான் மொட்டை போடாம இப்ப பாருங்க potentially for a little bit of looting opportunities. Just sticking to the ridge line for the time being, being very aware of what could be happening in the vicinity. A few compounds right up ahead, but those compounds might be taken by Xavier. A second too late. I don't know if he spotted the... Oh, well, even if he didn't... Now. Oh, no! He swings cover out. fire வருது Secure பண்ணிட்டான். Too much momentum, and Fernan will go down. It doesn't happen too often, but it is a mechanic. It does happen. These players do need to be aware of that and not get off the vehicle so quickly. Furious Gaming, with such a fast rotation, they wanted this compound. They weren't going to hold Everest. They wanted a couple, they wanted some more loot, and that was a perfect compound to do it in. But we saw Xavier leaving Pmgc just as fast, and they will beat Furious Gaming to that spot. Such minute timings can change the course of சார்பே ரிஸ்க் வேணா மொட்டை போட்டா முடி வரும் லிப்ஸ் போனா சோலி முடிஞ்சான் unfortunate for Furious Gaming. சரி இருங்க நான் போயிட்டு வந்தறேன் எனக்கு ஏதோ ஒரு மாதிரியா என்ன ஆயி போறியாடா நம்பர் 9 சீரம் first teams to actually take it and it looks like rejects. They're still in the vehicles though. Doesn't seem like they've planted their flag, but they are பாவம் ஐயோ உனக்கு வைத்த கலக்குதியா moving on in from that eastern side, so hopefully they will be well looted up into this potential opportunity. We have a few more teams heading to the northern side of the zone. As we can see, Tem Entertainment. Come on, நண்பர்களே பாத்துட்டு இருக்க எல்லாரும் லைக் போட்டுங்க. To shooting range, running right past a few lovely opportunities and a few lovely potential positions. But Tem Entertainment, what more from them? Again, those shining moments. You had those glimmers of hope. Round 9. Entertainment, but they've had a rough start. I mean, Vaadhi இதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. Just hiding behind the oak tree. ராஹனி குடிச்சா நிக்குமா என்ன தெரியலையே taking that western bridge because last time Geek Fam camped them out and they lost the fight, so they swung all the way to the east and in, and timing wise it works out because IHC was just about to take the bridge too, so that could have been another fight on the bridge for 4 AM, but IHC, they play a little bit slower. They're still looting in Nova. IHC
does not care about the circle whatsoever. They're just gonna come in with fully kitted like gear, ammo, weapons, scopes, and they'll fight their way in like they always do. Rejects, they do have control, or they did have control of Mount Everest, but looking like they want to get somewhere more central. I don't blame them necessarily, Mount Everest. You know, a hard position to kind of hold and lock down. Sometimes you do get pushed from both sides, which makes things செம்மையா சொல்றான் பாருங்களேன் ஜூட்டே சொல்றது கேளுங்கப்பா எவ்வளவு நாலேஜ்ராப்பா அவனுங்களா. I mean, it works out. You know, a little bit of a change up here for Rejects. They want to make sure that they've absolutely fully kitted. Oh, look at this setup here, though. Nongshim Red Force, they have taken that rotation in, jumped out of the vehicles just a little bit because they've seen a few stragglers in the form of 4 angry men making that rotation, looking for that revenge on the previous wrangle with what we had in the valley that 4am set up. This time around, however, Nongshim Red Force just a tad too far to actually make those connections. And so at the very least, they get that information. They know where there's another team making that rotation in. But it doesn't matter because the zone has favored the northern side. We are looking at shooting range. We are looking at ruins, even just the eastern portion of the western portion of Rozok, City. That's going to be where our zone is heading. Masama billada. For sure. You guys don't have answer questions, so time out. Hey, first say your question. Answer what you want, ra. Stupid of the nonsense. Get out, ra. So teams got to decide now which way you want to play it. North. Tell me what is your question. I asked my question. Be, you know, 200 IQ. Why the hell you should supposed to ask me? Answer my question if you have guts. Whom you support in India? If it goes anywhere to the west, all of a sudden you're gonna have to fight through multitudes of teams. This circle, very tricky. Vaadhi நார்த்ல எல்லா ஸ்ட்ரீம் போடுறாங்க BGMI. Vaadhi நம்ம பசங்க எப்ப BGM லைவ் போடுவாங்க? நாளா சொல்லப்பா. BGM வந்ததுக்கு அப்புறம் போட்டுக்கிட்டோம். அவ்வளவுதான் என்னால சொல்ல முடியும். Simple as that. And again, in the back of their minds, they thought, well, the last time we thought it was heading north, it went all the way to Los Higos. So, unwanted pa. What do we அவங்க போடுறாங்க இவனுங்க போடுறாங்க அப்படினா we take this one now. I mean, west, north, east, south, every single cardinal position 100 பேர் ரோட்ல வந்து and every single cardinal ஹெல்மெட் போடாம போவாங்க. For these அதுல teams வந்து to make. So D Xavier now picking up a little 20 பேர் தான் bit மாட்டுவாங்க. towards Georgia Pool. They need to be quick about this. We know there's a lot of teams moving on into the center. Ravi's now moving on in, finding that connection. Game Lords out here in the containers trying to What's the question? The vicinity, the Sorry, what is RBA? RCBA. Remember, down out of the disadvantage. We've got a few teams rolling in. What is RCB? 1-for-1 trade there. Oh, Rejects find themselves back onto Mount Everest, controlling the east. Learn English first properly and speak. Circle. They are fighting against Geek Fam. This team, you don't even know how to speak proper English. Not as consistent. Coming to my live and commenting here. I would have to say for sure. Running into a bit more trouble. Best fellow. I don't feel like that's because of Geek Fam. RCB is equal to HVP. Because the other team's performance has increased since day one. So now Geek Fam are kind of falling behind. It looked like they did pressure out the side of the Rejects team, or maybe they disengaged a little bit. 4am, meanwhile, on the southern side. We will get to see how 4am plays now without those precise, crucial rotations. They're going to have to be working and fighting their way in, which is the 4am playstyle of old. Let's see if they still got it. They're going to start off against GD Gids, getting one knock. Looking like it might be a confirmed elimination as well. 4am just circling on around, so not an immediate investment from them just yet, but they know what's at stake for them. They know what a journey they have to take, maybe even scouting out a potential a little bit somewhere else. There's the IHC making that rotation on in, finding Nongshim Red Force, saying hello, how do you do? Sending through a few lead packages, not making the connections just yet, but the damage that IHC has been taking from that blue zone, you can see the HP bars, they're just below half. Feeling a little hurt, they're not feeling that great about the rotation, and now again that zone shifting more towards the west. Ooh, 4am gets another opening here. They're going to continue the pressure. 4am அடிச்சிட்டாங்க Two players isolated, one already knocked, a pre-cooked nade by Allen. Going to try and slow things down. 4am get the confirmation onto one. Allen with the nade. Oh, that was actually a flash. My eyes blinded. Think they're going to pick this one onto Allen though, and now that is Genesis Dogma
with only 2 members up. I mean, this is 4 a.m. without the zone. Just as deadly. 3 eliminations already, looking to pick up more. For those that have been watching 4 a.m. play in the previous matches, saying they've just gotten zone blessed. That's how they're winning. That's how they're doing well. Well, we'll see how they do in this one. They might not get the chicken, but if they can rack up the points, that's just consistency. Oh, absolutely. We can see a storm is brewing. There's a storm brewing behind me, and it might be the 4 angry men, or it might be another team around the corner to take that position, to take that winner chicken dinner. GK Esports, hello. Welcome. Gaith picking up something towards Nongshim Red Force. It's not a confirmation. Enjoy பண்ணுங்கடா chat enjoy பண்ணுங்கடா. They're reaching on in enjoy பண்ணுங்கடா. மேட்ச் பாக்குறேன். just to the outskirts of Sunken City. கரெக்டாண்டா ஒருத்தங்களுக்கு கண்டென்ட் போட்டு அவன ஏதாவது பண்ணி சாவடிச்சுங்கடா. Confirmations, potentially they can find them. Oh, look at the split. They've got 1-1 split for the last remaining members that are still alive here from Nongshim Red Force. All of those reses onto one head as Gold just has to make a rotation on in, maybe be a distraction. Give their teammates that opportunity to get out of this position. And Nongshim Red Force just constantly in the toughest of positions. I feel like every time the camera's on them, they're just fighting a very steep uphill battle. Covered in blue, their vehicles are blown up. GK, probably one of the strongest positions to gatekeep from, are there gatekeeping them. Yikes. Nongshim. We'll see how far they could get in this match. Meanwhile, everyone else is pretty much settled into zone, whether it be near center or on the edges. They're going to wait for the next circle shift to make their play. The Rejects team is still pretty much in a stalemate with Geek Fam. They're both on that Mount Everest on the southwest. You see that now, and that's the circle I was scared about, that I was worried 4 AM உடைய drop location இதுதான். ஓகேவா, அவங்க இத விட்டுட்டு இதுக்கு போனாங்க, military பேஸ்க்கு இங்க இருந்துச்சு. It shifts north once again. 4 AM இப்ப கிராஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. It's going to get deadly. Not just the bridges. There's going to be a lot of players playing beneath the bridges as well. A few trolls under the bridges potentially, but there's not a lot of options for them here at this point in time. I mean, you've got 2 bridges. Yes, feels like a main island. ஆர்த்தில வந்து ஜம்ப் பண்றாங்க. Bro, seriously சொல்லிட்டா நானு, இந்த bridge எடுக்க கூடாது. அந்த bridgeல இடம் இருக்கு. ஷோர் ஒட்டிட்டு சர்றன்னு வந்து மேலே ஏறி போயிட்டே இருக்கணும். மிஞ்சி போனா ஒரு பிளேயர் சாவாங்க. As we were talking about up on the pressure here, போறேம் வந்து சொல்லிட்டாங்கடா. And now just 4 angry men. Here comes another team right over there. இங்க போறாங்க பாருங்க. Bridge is going to be Geek Fam. Geek Fam. அவங்க பாருங்க தில்லுக்கு துட்டு போடு. அங்க பாருங்க அப்படிதான் போயிடணும், சர்றன்னு போயிடணும், தண்ணி எல்லாம் விடவே கூடாது. Drive right across and take a prime position on the other side. Meanwhile, these bridge trolls will duke it out with each other. This is 4 AM versus the Rejects and D-Xavier. D-Xavier popping in the boat and out of the boat. It is all out mayhem here, trying to take a head count. 4 AM, 2 knocked, 2 up. Rejects here with 3 players, all 3 up. And D-Xavier, it's a 3-way fight. D-Xavier only have 2 players, one of them which is knocked. Frankie in the boat getting some heal in. Ching Chen trying to pop up to take some shots, but they don't even know where the players are. Popping back and forth. He will get one out of the boat, and now coming up to take one back onto Ching Chen. Ching Chen gets knocked, and Rejects are here also in the mix of things. And Vivo Key, Adrian just watching this like, what is going on over there? Lamborghini now popping up, taking shots at 3 of Rejects, and they're back in the water, back into the car. I'll end that off with என்னடா பண்றானுங்க? You were afraid of this chaos? I wanted this chaos. We had a crazy wrangle. Oh, he's got a nade. Oh. Yes, this could be huge. If it bounces off, it could find 4 angry men. It's going to be off target though. So 4 angry men will இந்த bridge கூட அடிச்சு ஏன் தண்ணில விட்டானுங்க? It's not the good option, but fine. Let's see how they that drop shot. This gate goes down and there's a turnaround now as Ragnar just manages to find. அந்த மாதிரி ஃபைட் நடக்கறப்ப எஸ்கேப் ஆயிடலாம் bro. Oh, going down. Mila still up, but for how much longer? The answer is going to be 0. GK Esports, hello. Welcome. We've been missing you. Yeah, GK in a great spot at that tower, but Circle's going to go north again. They're going to have to commit to a bridge crossing of some sort. I love how Geek Fam just drove over the top when all 3 other teams full sended it in. But Geek Fam, they lost a player. That top position
It might be in the center of a circle, it might be decent, but when you're surrounded, that's a lot of sightlines looking down on you, so Geek Fam can't even control that as dominantly as they want. And this troll bridge battle continues, and it's look at this. I tried to take this, you know, play-by-play seriously, but at some point, like, I'm just like, this is ridiculous. Why am I அந்த பக்கில போட்டு ஹீல் பண்ண முடியாத பக்கில இப்ப மேலே இழுக்க போகுது பாரு. That's the backdrop you need for that engagement there. Like, I mean, there's millions of dollars on the line. ஜீக் தைரியமா போன மாதிரி போயிருந்தானுங்கன்னா போயிருக்கலாம் ப்ரோ. ஈஸியா போலாம் ப்ரோ. Around 12 players there, just popping in and out of vehicles, throwing things in and out of vehicles, getting into the vehicles to take the heals, popping up for a sec to take the shot. Oh man, it's ridiculous, and they haven't moved. They haven't had an opportunity to get any sort of answer to this engagement because Viva Keen also. சமயா தப்பிச்சிட்டானுங்கப்பா 4am பேனிக் ஆவாம. Angry men, how do they எப்படி நான் சர்வே ஆனானுங்க? To keep themselves alive. 4am is actually up with 4. I thought for sure everybody would be taking casualties down to 2 at least. Next circle, I mean, it keeps them in zone, so they can continue to keep doing this. They do have to watch out for Game Lords, though. Game Lords might decide to join them. Meanwhile, in the midst of all this just clown fiesta chaos, we have IHC working methodically from the north, doing good old PUBG mobile action. Still 0 eliminations, but they're in a good position to strike in. வண்டி பறக்குது. That's a car that just flew somewhere. Not sure where. Rejects, they still have a car to get into for healing's purposes. So 4am up with 4. The Xavier is still here. Same with the rejects. And here comes Game Lord. They will. இவனு யாரா இவனுங்க கோமாளி. Or actually, maybe the smart thing was to drive in. Actually, they can stay there for a little bit. Tim Entertainment not in the zone. They'll be relieved of that pressure pretty soon. தண்ணில குதிச்சிட்டா ஒருத்த ஐயோ ஏந்திராதீங்கடா எல்லா பக்கத்துல இருந்து அடிக்கறானுங்கடா அடிட்டானுங்க. Or they find themselves up against Viva Keen, who we can't forget are still downriver from their position. They have a beautiful line of sight as to what's been happening here. They just haven't made that move because, well, they're out of zone. They don't want to draw attention to themselves, but they're still in contention. They know exactly all of these shenanigans that are happening under the bridge. I'm just trying to like figure out how I'm gonna go about ஒரு பிளேயர் காலியாக போறான். minutes of this fight down here because it's only gonna get more chaotic. அவன் அங்க இருந்து டிபில அடிச்சான். Game Lords is here joining in and it's just அவ்வளவுதான் 4am காலிடா. Oh, I think 4am might be done here. Yes. 4am down to 1 and Nade comes in. I think it's all up to Good Shout. இப்போ இந்த GLD வந்து ட்விஸ்ட் கொடுக்க போறானுங்க. Go for the heal and rejects are going to come in. That nade is good. There's still actually one more up for 4am. 4am finally taken out by Vivo Keen. And now it's the rejects and D Xavier the team. Okay, எப்படியோ #5 இன்னைக்கு #1 முடிச்சிட்டாங்க. We'll bow out. Finally one team eliminated from being the bridge trolls. Frankie's still here, man. You can't count them out. D Xavier rejects, they've been holding onto this bridge. நல்ல கொஞ்சம் அக்ரெசிவா ஆடுனாங்க. அதான் the four angry men. They are the OGs. அத பார்க்கணும்ல. கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கல லைக் போட்டுட்டு பாருங்க. Let go anytime soon. Genesis Dogma Gids making a rotation under a bridge of their own, but Tem Entertainment might have spotted them out. Vivo Keen, oh, it's a beautiful nade onto Frankie. D Xavier down to only 1. Where's rejects? They're still up with 2, potentially even 3. They could get that res. This is going to come down to the wire for all of these teams because, again, that zone is the determining factor. It has shifted off. That bridge, not in zone. Yeah, it goes north once again. IHC on the northern side with 4. Train to kill, playing from the compound. We'll be able to keep 4 up. Tem Entertainment, weathering the storm on the south side, will also have 4. There's actually quite a few players left alive for a zone this small. We have 35 remaining. 12 teams still fighting for their points here. Talk about a final zone. We've got, unfortunately, Frankie now going down. D Xavier, their numbers are dwindling down to only 1 swimming member. I wouldn't say moving, but here it comes. Tem Entertainment putting in the fire, finding Genesis Dogma Gids. IHC finally picking up those eliminations. They're looking for that first one. Bevy down in the water now, having to swim up. Bro, what happened to Falcon? They will come back like VPE. All of
of Tim's அந்த members அளவுக்குலாம் are கஷ்டம் in the bro. water. Yeah, Tim having ரொம்ப to swim it through. மொக்கையா தான் ஆடுறாங்க. Down to 2. They're making Falconலாம் progress வேலைக்கு out. ஆகாது. They do get one. Maybe we can There, expect Jimmy DX but Starka still trying to come in from behind. அது இன்னும் 2 நாள் இருக்கு On the பாப்போம். other side of the bridge, a nade flies through, does connect onto one of the rejects players. The Vine is knocked. Yello swimming towards that car. He spots off another member. IHC, no confirmed points just yet, but Train to Kill is hurt heavily. However, Besiktas on the other side of things, pressuring down IHC from completely finishing out the fight with Train to Kill. And as that battle ensues, the bridge contestant is still there. Hold on, one player of Xavier right in front of you, Ray J. Xavier, he misses the shots. And oh, he's not down yet. He's still alive with 1 HP. He's going to swim around, try and go for the flank to get the pincer in onto the Rejects team, because the Rejects team are getting pushed by Vivo Keed as well. Ray J. Oh, நல்ல ட்ரைட் அவன் 1v2. No, almost good for 2. And the third party from across the side. Tem சரியான 1v2 ட்ரை பண்ணா. We still have GK swimming in the middle of all that chaos, and IHC still doing IHC things. Besiktas, this is the time to strike. Oh, the re-knock though is good. Once Besiktas gets this revive, if they feeling the confidence, they can maybe swing around and take IHC's position. Next zone will shift though before anything or any of that could happen. So that will change how things play out for the Besiktas team potentially. யார் டின்னர் அடிப்பா? GK Esports still just down to only Satan. Xavier in the midst of all of that chaos did go எங்க down. இருந்து எரிறாங்க? ஆனா எங்க இருந்து எரிறாங்கன்னு தெரியல. They have been quiet. They've been moving up of the river. One of the only teams that are still living from this crazy bridge contention, and it doesn't look like they have a lot of time left either. CeeLo down to a sliver of HP. CeeLo might be going down alongside the rest of their team, but here it is. Besiktas, one of the teams that have got such a good amount of numbers. The only other team with 3 players is FaZe, and look at where FaZe currently find themselves. Yeah, FaZe has been working that shack position for the entirety of all this chaos. Geek பாருங்க பாம்பு மாதிரி படுத்து உருண்டுகிட்டு இருக்கானுவே. With a tricky little 1-1 split, they'll be able to get cross angles the second a team passes by. Geek ஒரு பேர் I don't நாக்கு. think they're going to strike. Oh, Darude actually goes down. So Geek fam now down to a solo. I don't think he's going to do anything. Just going to try and play extremely quiet, let everyone else do. பரவாயில்லை பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து விடுறான். IHC has managed to push across and take out the one team, but now Besiktas will strike on this new circle shift, and they will do what I was saying. They could wrap around and take out the side of IHC. Besiktas in a great position now. FaZe still with 3. Teams have to watch out. மூளையிலே தொப்ப தொங்குவது வாதி மனிசு சிவ progress. Besiktas, they get that confirmation onto Vivo Keed. We're down to only 4 remaining teams, but Lycan, that nade will head on through. The only problem with that shack is it gives you your targets, your enemies, quite an easy target to go through. Just send in the nade. BJK எல்லா மேட்சும் அப்படியே வரானுங்க, ஆனா அதுக்கு அப்புறம் எப்படி சாவறானுன்னு தான் தெரியல. Up with his teammate now trying to keep his name running high. Tony K looking for an opportunity as Besiktas make their move in from the ridgeline. They have an opportunity over towards GeekFam, to FaZe, and to Tem Entertainment, but I don't know if they're aware of Snipes. guys பாத்துட்டு இருக்கல லைக் போட்டுக்கோங்க and subscribe பண்ணா பாரு எல்லாரும் subscribe பண்ணிக்கோங்க guys. Continue to stay alive. I don't think subscribe பண்ணா realizes this is a 3v1v1. There's only solos left. However, if one player gets a knock onto Besiktas and then Snipes springs up and takes down another, it brings it down to a 1v1. Besiktas though looking very confident, looking very strong. They got to be a little bit careful here though. They do leave their flank player that's covering the wider range of angles alone by himself. This gives a chance for Snipes to make a move, to make a knock and get the thirst. ஏய் இந்த இடம் சமையா இருக்குடா, இந்த ரிட்ஜ் தெரியவே தெரியாது போல இருக்கியா. Snipes definitely knows that Besiktas player is there, but Snipes is not going to give away. Top 3 வந்துட்டான் பாருங்கப்பா கீக்கு. That's one player Besiktas knocks. Will Snipes make his play now? I think he's going to wait one more zone, however. The stalemate will continue. Ventores, low and quiet. அடிச்சு கியூர் போடலாம்ல. ஏன் ஓ இவன் அடிச்சிடுவான்ல. ஸ்பேஸ் அடிச்சிடுவான் கரெக்ட். A very tense final zone for all of these teams involved. We're actually down to 3. I didn't catch it. So it's Ventores and Snipes versus the likes of Besiktas now.
Vintorus Snipes versus BJK. That closure onto Tem Entertainment. BJK. And unfortunately for Snipes, they don't have that information, but for Besiktas, they have the numbers advantage. If they can leverage that, if they can catch out these solos, they can close this one out as the only team that we can call a team right now. It is just them versus the solos. And Ventorius and Snipes not in a position to really work off of one another, especially now that Besiktas has moved into the southern position. Surely they spot out Ventorius here. I don't think Ventorius is even fully in the grass. Besiktas playing it careful though. There we go. Yeah, Ventorius was not even fully in the grass there, so all Peace need to do is peek on out a little bit more. What could have been a potential loss for Besiktas there when one of their players got knocked will turn into a pretty dominant chicken dinner, I'd say. Snipes, no zone to work with, 1v3 against 3 players on the high ground, all holding a wider range of angles. Snipes is actually going to do the smart thing, and deny the point completely. பாயிண்ட் கொடுக்காம விட்டான் பரவாயில்லை. எஸ் Definitely a thing. வேற வழியே கிடையாது, வாய்ப்பே இல்லை. அவங்க பாருங்க 2 பேர் குவாரண்டைன்ல வந்து விளையாடுறானுங்க. அதுல இருந்து இவங்களுக்கு BJK ரெண்டாவது டின்னர். நைஸ் நைஸ் நைஸ், சூப்பரா விளையாடுறாங்க. Stop from them, like for them to attain, it's going to work out better, especially for the hey டின்னர் அடிச்சிருக்கீங்கடா. என்னடா குவைட்டா இருக்கீங்க, புரியல எனக்கு. Besiktas, we were just reveling in the fantastic individual prowess that they showcased yesterday. That clutch on Murma left us shaking. But today, this is a dominating performance. On the last map of the day, Besiktas bring in a performance that make us ponder, that make us think about them as the next contender. They've moved up into 6th position from that last map. Now this one, to add on into that tally, to add on to their already well-crafted placement, this is an opportunity that Besiktas have been waiting for. Relax, calm, composed. லைக் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு 4:20க்கு அகைன் வாட்ச் பார்ட்டி ஸ்டார்ட் ஆகும். 4:15 ஆர் 4:20. கொஞ்சம் டிலே ஆச்சுன்னா மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளே வந்துடும். அதாவது 4:30 மேக்ஸ் டு மேக்ஸ். தட்ஸ் இட். நாளைக்கு பார்ப்போம் கைஸ். ஜஸ்ட் அ கப் ஆஃப் டீ. BJK வாட் அ கம்பேக், செம்மையானாங்க. அவர் இந்த பந்தை பிடிக்கவில்லை, பந்து தான் அவரை பிடித்தது. ஐயோ, இந்தியாவில் டின்னர் அடித்தா கங்னம் ஸ்டைலு டான்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன், அது நம்ம எமோஷன்ஸ், அது அவங்க ஒருத்தவங்களோட எமோஷன்ஸ். அதுக்குன்ட்டு நம்ம பண்ணுறதுலாம் ஃபஸ்ட்டு அவங்க பேர் அமைதியாக இருக்காங்கன்றதுலாம் இல்லை. யாரா அவனுங்க சந்தோஷமானதை கூட எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிக்காதது. ஒரு வின் பண்ணியிருக்கேன், அது அட்லீஸ்ட் ஒரு சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக அந்த ஒரு மொமெண்ட் என்ஜாய் பண்ணலாம். நைட்டில் இருக்கு சூப்பர் செஸ் இருக்கியா? அதான் இன்னைக்கு நைட்டு வருவாங்க SS. அது இப்போ வந்தது நீங்கள் வாட்ச் பார்ட்டி பார்க்க. வாட்ச் பார்ட்டி இதோட நாளைக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். நைட் SS இன்னைக்கு இருக்குங்க. நாளைக்கு இல்லை நாளைனில ஏதோ ஒரு நாள் வரமாட்டேன், பார்ப்போம். டேக் கேர், பாய் கைஸ். உங்கள் மேலே அவ்வளோ பாசம் அது புரியுது. ஆஹா, நீங்கள் தானே பாசமா. எவனா இருந்தாலும் நம்ம அங்கிள் ஸ்குவாட் செலிப்ரேஷன் இருக்கு. ப்ரோ அவனுக்கு குவாலிஃபை ஆகிட்டானுங்க ப்ரோ, அதுக்கு தான் உடைச்சானுங்க. ஜாயலேஷ் கிறிஸ்டோஃபர்ஸ் SS இருக்கு. சூப்பர் செஸ் இருக்கு. 9:30 வரேன். 9:20 இல்லை 9:30 வரேன். டேக் டாடா பாய், see you guys, good night, டாடா. நைட்டு போ. ஆ, அரோ